Good evening, everyone. Thank you so much for making time to join us on your favorite program, Open Forum Discussion on Mtembei TV, where we are looking at the latest development on our political front. Things are getting better. The more things change, the more they remain the same. And so welcome everybody around the world to be part and parcel of our discussion tonight. We'll be looking at the exodus after the earthquake, ANC earthquake that was happened yesterday, according to what we were promised. And today we have had different reactions from different people around the country, especially the Western Bloc. And there is much exodus from ANC in either protest or in response to the earthquake. What is happening with ANC House? And will their union with the UDA be profitable to any side, or it's all disadvantageous both for ANC, Musalia Mudavadi, and William Ruto for UDA? And the Azimio Brigade was in Muranga today, led by Baba, and it seemed to be flowing well with the people of the mountain. Is everything going fine for Baba at the mountain? Let's get down and look at the same. Of course, DP and his brigade were in Langata today. They had what to promise Kenyans and what to remind Kenyans. And so we have a lot on the plate today. Let's get down to talking. Well, the link to use to get into the studio is right now on your comment section. You click on it, allow StreamYard to have full control over your camera as well as your audio, and you'll be able to join me in studio and we'll launch out the discussion. I believe we have every right to participate into the progress of this great nation. And so your say is as important as anyone else. Salome Mbone, thank you so much for joining. We have Rosa Farad, thank you so much. King Davis, karibu kwa show. John James, karibu sana. Greetings, tuned from Jogo. Thank you so much. We appreciate you. Aida Baraka, karibu kwa show. Barak, karibu kwa show. We are glad you are following. Thank you so much. Those of you that are joining fast and furious, let's get down to business. Ensure that your voice is heard and your mind is understood as far as where you stand on the political front in this great nation. So we invite your input either on the comment section or in the studio. Let's make sure that we mind our language and respect one another. Do what is right because it is right, and everybody deserves what is required of them, not what is available. Thank you so much. Kuna nani mwingine huyu? Kabla niingize hawa katika studio ambao wamefika tayari. Studio kama imejaa. Haya, tuna Eric Team, thank you. Kuna Akayo Kiringai Daniel, karibu sana. Douglas Nyambane, karibu kwa show. Abdal, karibu kwa show. Daniel Kimani, we appreciate you. Dai Banzen, we appreciate you. Emily Sagala, karibu kwa show. Franklin Kahindi Kazungu, karibu kwa show. Ouma Barnabas, asante sana, karibu kwa show. Elfaz Onyash, thank you for joining us. Akengo Omwangu on board as usual. We appreciate you for your continued and faithful followership of Mtembei TV. Thank you so much. Eli Elan, thank you so much. Seru Arab Natwara, we salute you all. Thank you, Paul Njadhi. Thank you so much. Albert Kipchumba, karibu kwa show. Asante sana for choosing Mtembei TV, and let's get down to business. All right. Thank you, all of you. We appreciate all of you for joining. I believe everybody, please keep your mic mute until it's your turn to speak. Is that important? So that we can have a sound
wherever discussion whereby we are not just talking, but we are being understood by those that are following from afar off. Well, to start us out is first come, first served. Eh? Mama Selina, how are you today? I'm fine. Glad to see you again. Thank you. Nashukuru. Nafuata mambo ya Kenya imeenda vizuri leo. Naona baba akiwa Muranga. Naona Kalonzo mahali. So, nashukuru Mungu. That is good. That's good. Yes. Yes. Kwa ile kitu nimeona siku ya leo ni kwamba watu wengi, hata nataka kushukuru kwanza, nimeona watu nafikiri walikuwa Eldoret, walikuwa wanajaribu kusema baba kwa Rift Valley. Nikasikia wanasema deputy president atakuwa na counties 5, alafu baba atakuwa na 9, na yeye ni Mkalenjin, na akasema by saa 4 baba atakuwa State House, kwa sababu alisema vile jana Mudavadi alifanya, hakuna kikapu inamuongezea rais. Wakasema Nyanza imekuwa sealed, na ni ukweli. Na hata mimi nimeona mheshimiwa Mudavadi anajaribu kuochiwa, nikasikia vile Atwoli aliongea. So ukweli ni kwamba earthquake ilimumaliza Mudavadi, na saa zingine kuna watu wanapebwa. Kuna mtu unajaribu kupatiwa kuwa kiongozi, kama wewe si kiongozi, hata ufanyiwe nini, hata upelekwe mpaka uwekwe kwa kiti, patu utasahau na kutoka. Ni kama nataka kusema hivi, watu wengi sana, na ni pole kusema hivyo, sitaki wase waone mbaya. Kuna wanaume ni ngumu sana kutongoza msichana, lakini hata akijaribu kutongosewa msichana anaenda kumtoroka kwa bedroom. So leo Mudavadi alitoroka msichana, ameletewa kwa bedroom. So kama umetoroka, nani atakusaidia? Hakuna mtu anashikia mtu wakati imefika hapo, isipokuwa tu ni mama wakati anasaa anahitaji usaidizi, hiyo tu ndio imekubalika. Lakini hii ingine naona Mudavadi wakati yake imeisha, akae kando aone wanaume na wamama wakiongoza Kenya. Ile kitu naendelea kusema, nimeshukuru watu ya Muranga vile wameamuka, vile wameongea. Nimeona wasio wameongea na ukweli. Hiyo sasa ndio tulikuwa tunataka kungoja kuona Central Kenya wanasema nini, na wameamua na roho moja, na wamesema walikuwa na pikanga Raila juu walikuwa na mtoto yao, but today kasi ya Raila inajulikana na Wakenya. Lakini kama mnapishana na mwanaume msichana, hata akivaa suit utaenda ambia watu hiyo suit alifaa, aliomba jirani. Ukweli ni kwamba hata hiyo suit kama ilikuwa yake, lakini kwa sababu hutaki hiyo mtu aonekana ako smart, unamwaipisha ama unasema unaona vile amefaa, aliomba jirani. Kwa hivyo nataka kuachia nafasi wengine waongee, nitaingia baadaye, lakini nataka tu niombe ya kwamba Kenya, ya muhimu ni amani, ya muhimu ni tukate kura, na watu ya Nyanza kabisa, kwa sababu Sabina Cheke na Kimunya walikuwa Nyanza, walisema siri ya kuongoza ni mtoto kutoka 16, 17 years, 18 vile tulikuwa tunaambiwa wakate kura. Kwa sababu ni nafasi ya baba, nataka kuomba Nyanza, hata mama ula hapo hospitali, hata mzee ula akiwezi, tokeni 100%, ndio sasa Wakenya watajua mumefanya kazi. So nataka kuachia hapo, nitaongea baadaye nikipata nafasi. Najua nyumba ni kubwa. Asante sana Mama Selina, tunashukuru kwa maoni yako wasia na shukrani yako kwa Wakenya na watu wa Muranga. Thank you so much. We continue with the conversation. Those of you on the
on the chat section. Let's keep the conversation going. Hakikisha unamheshimu mtu alafu tunadumu kwa pamoja. Thank you so much for keeping Team Tembei TV. Ensure that you are contributing to the progress of this country, not to the demolition of this country. Mkenya vipi? Poa sana. Unmute. Poa sana. Hey, Exodus ndio hiyo after the earthquake. Ni evacuation ama ni No, naweza ongea tu ni make opening remarks. Yeah, the earthquake maybe at the end kulikuwa tuna earthquake, but the earthquake imemeza mwenyewe. Unajua kuna African proverb inasema you may shake mugumo tree thinking that you are shaking it, but at the end it's only your sitting allowance that is shaking. So unaweza kuwa unatingiza mtu kifikiria ni mtu inatingika, kumbe ni wewe unatingika huko nyuma. Maybe huo ndo mtetemeko ulikuwa. So today we've seen very mass exodus from ANC to DAP Kenya, and I like the branding of DAP Kenya, the yellow and the blue and white. It is very nostalgic, and the Isikuti reminds you of AFC Leopards in the stadium. So I like the branding, and also their logo is the Ingwe. So Ingwe inaenda kugwara. Ingwe, it's about to remove its clothes. Then I've heard Savula saying that Musalia was given 300 million shilling by Ruto to build a house. He said that on a radio station. So mnaweza ona ni tumbo. These people are just tumbocrats. Then yesterday I opened here that the one who may finish Musalia on the ground is Uhuru Kenyatta. And today Savula has confirmed. He said that there is an agreement they signed, and it is Uhuru who has the document. Musalia appended his signature. So he is expecting that where the president is really feeling betrayed. And lastly, I like how Kalonzo reacted. He took it calm. The presser was very calm. Yeah, and that's the way to go. And Atuoli also responded. And I can tell one thing to Musalia Mudavadi. You can hide, but you can never run. Or you can run, but you can never hide. Choose one. Either run or hide. Memaliza. Asante Mkenya, nashukuru sana kwa kuwa precise and to the point. Mumia vipi? Poa sana mambo. Hiyo earthquake, I think hata haikufanyika. I think we had the soil erosion. Hata soil erosion I think is more powerful. There's nothing that happened yesterday pertaining the thing, because this guy is bringing if I'll just give you the numbers in 20 when we had I was checking today on something in 2013 during the kuna mtu anasumbua hapo. During the elections we had the Kakamega County, we had Raila had 63%. Uhuru Mudavadi had 30%. In Busia Raila had 85%. Mudavadi had 8%. Vihiga Raila had 46, Mudavadi had 49. In Bungoma Raila had 52 and Mudavadi had 30. So if UDA was to be doing some things on statistically, they will be looking at this and they're like, this guy is bringing nothing on the table. One, you can tell from if I'll give him a good example of someone like Ababu Namwamba. Ababu Namwamba is from Bunyala. Bunyala is a mix of Luos and Luyas. Ababu Namwamba was so powerful there, but when he ditched our ODM, he lost the seat. That shows how much the party is affiliated to Raila, how Western is much onto Raila. Even right now, like 30 out of 35 MPs, they are in Azimio from Western. So what is he coming to? In fact, right now, plus the one that has moved today, we're like 31. What is he bringing to UDA?
I think the problem is on Ruto side. Ruto is spending a lot, but he's spending on people that have been rejected. Mm. In fact, if Kalonzo makes a right move, Kalonzo has more numbers than Mudavadi. Mm. We should not even be comparing Kalonzo to Mudavadi. I think we should be comparing an MP to Mudavadi, because Mudavadi, if he was to bring Western, let me assure you, I'm from Western, and I can tell you for free, nobody will follow Mudavadi. This is just the beginning. If Kinamarenda have already started moving, Mudavadi himself treated yesterday as when you listened to Atwoli, he didn't even inform this guy that Ruto will be there. Why was he saying that Raila is a traitor? And he himself did not even tell this guy that Ruto was coming over with his party. So I think the earthquake didn't happen. We only had soil erosion. We had whereby, and when you look at that thing, the way he was, how can you allow a visitor to come and close your meeting? Hata matanga ule mzee wa boma ndio huwa anaongea mwisho. Watu wengine wanaongea, then the person mwenye amefiliwa ndiye anaongea mwisho. Why should you let someone who is a visitor come and close your session? No, unaongea kwanza, then the other guys wanakuja wanaongea ujinga. This guy, the script was written by the UDA. It was a script that was full of grudge, full of hatred. Because now, why are you telling us about Fuliza? Fuliza, Kenya, we accept that we are poor, our economy is poor. So Fuliza is not that something that you should be telling us right now. You should be telling us how you are going to lower the taxes, how you're going to improve the lives of people from there. Don't tell us about Fuliza only. This Fuliza is we know from rumors, we am told that it was a deal between that Ruto wanted to take over, but Uhuru akampiga 10-0. So it is the only thing that was scripted into the script, and it came out as a big thing. So Mudavadi, for your information, Mudavadi has nothing. Ruto has gotten another baggage. He's just like ni vile tu amebeba watu kama Isaac Mwaura, watu kama this lady from Kisii anaitwa nani huyu, the one who is vying for Nairobi. What is her name? Huyu mnono huyu. Those are the people that now those are they are. She had I love this, and this is another slay queen who was Samido. You look at the people that he is carrying. He has gotten Jaguar. Jaguar cannot even express himself in English. Even in fact, Jaguar Uhuru alimsaidia sana last time when he was losing in the Starehe seat. Uhuru akampatia ticket. So you can see the kind of people he's having. People who have no say. People who cannot. Mudavadi, I'm telling you for free. If Mudavadi went to Busia today, he won't even get more than 5,000 people to attend his rally. He has no say in Western. Mudavadi has lost a big deal. Right now, he cannot come and tell us that he will vie for presidency. He's not vying for presidency. He cannot, he's not, you see, the way he's behaving the way he wanted Uhuru to give him TNA when Uhuru were going for ICC. One thing about Mudavadi is naturally lazy. Other people do the majority of the work. He comes last minute. He wants to enter with his foot. Raila has held so many rallies. Raila has walked throughout the country selling his manifesto, doing whatever he's doing. Now you want Raila to come and step aside and give you, now you can go with Azimio. We don't do that. Ruto has done the same. Ruto has worked tirelessly, up and down, moving around the country. You want to tell me Ruto will step aside and give him the ticket? Ruto won't do that. Ruto will not even give him the deputy. If Ruto gives him the deputy, Mount Kenya is gone completely. If Ruto gives him the presidency, Mount Kenya is gone completely. Right now, the only thing he has is maybe to be the Speaker of the Senate. Hopefully. That's what we are praying for him that he might get. But right now, Mudavadi has nothing, Malala has nothing. And in fact, even Boni Halwale might move away. Because now, this one, when Malala moves with Ruto to UDA, now it complicates for Boni Halwale. Boni Halwale right now is thinking twice. These are the mathematics that people are not seeing.
Hello, Mumia, you internet. So okay, let's have please Timothy Rono, your gadget is not well connected. That's why you are having problem joining the studio. Please make sure that you restart your gadget and allow StreamYard to control your camera and your audio completely for you to be able to join the studio without problems. Can we now hear from Douglas? Douglas, how are you? Douglas, are you able to get me? Unmute. Unmute your mic fast. We can't hear you when you're mute. Yes, Master. Hello, guys. This is Daniel Kai from Hello, how Narok, are you? aka Master. Are you getting me? Yes, we can get you. You lifted your hand. You want to stop the traffic. Yeah. Douglas is not. Oh, Douglas is not talking, and I'm very happy to join you guys. I've been looking for this channel, but today it's my day. To start by, there was no earthquake at all. What we witnessed is just a selfish interest for me, because if you go back to history, when Musalia was a minister, I think he was appointed, I think 1989 to 90 Sapo. Ruto was just a mere guy. Comparing Musalia and Ruto pact, I think Musalia is dead as yesterday. From history, 2013, Musalia ran for president. Alipata kura ngapi? 400. 2017 alikuwa na Raila. Raila alimpatia kitu naitwa chief minister, hata kumpatia deputy. By that time, I think alikuwa amepotea post yenye haikuwa yenye najita chief minister. But if you try to look at Kenya politics right now, my friends, let us not cheat ourselves. Musalia has nothing to do with William Ruto. Hakuna kitu atampelekea. Western Kenya iko kwa Raila Odinga. Western Kenya will not go to William Ruto, because if you try to look at the mathematics that I don't know if it's Mkanya or who. What really made Musalia to go to Ruto? Atapata DP, because that is the ultimate price that he can get, the DP. What will happen to Mount Kenya? Watamtoroka. So for me, I can say that from 202 scenario, Musalia has repeated the same mistake, because by that time alikata kujoin akina Raila wakiwa mnak. 2005 akakuja kuletwa na Raila back wakati walikuwa na referendum. 2007 akaletwa bado na Raila akakuwa deputy president by that time kama wangeshinda. The beef between Ruto and Raila ilikuwa juu ya Musalia. Musalia alipatiwa deputy prime minister. That's why Ruto started Odinga, because of the deputy prime minister. Na hivyo ndo nasikianga Ruto akisema ati nilisukuma huyu. At that time 2007 Musalia alipatiwa deputy prime minister, Ruto akatazwa, and that's where the beef came between Raila and Ruto. And for today as we talk, the Luhya nation is just coming out that it is for Azimio. Sasa tukishangaa ati Malala ndio ana device Musalia, because for me I think Malala won yesterday because atajua amepata pesa ya campaign for governor Kakamega, atakuwa amepata support ya William Ruto.
kwa Kakamega. Atapata support ya Musalia, but for me I can say it is dead. There's no way Musalia is going. Hata jana wakati UDA waliingia, ulisikia vile Ruto alianza kusema events of what will happen, as if Musalia amekuwa tu wing and atabebwa tu kwa wings, hata hana say yake, because ule mtu alisema atana Nakuru, taenda wapi. To another thing, he talks about corruption and he talks about the country that we want to lead. Anasema ati Kenya imeanguka kwa sababu ya Uhuru Kenyatta, and the person that made the government fail anakaa hapo nyuma yake. Mtu corrupt zaidi Kenya amekaa hapo nyuma yake. Watu wenye mimba pesa nchi hii wamemsurround hapo. Kina bwana Waiguru si nini. Furthermore, kumbe nimejua leo hata yeye alikuwa mwisi nini land grabber pia wa makaburi. During his time ndo tulipata golden bag. So for me, Musalia has really fallen, and Musalia will not come back. That's the end of him in Kenya politics, because angepata chance kabisa kama Azimio angeingia Azimio. But for Kalonzo Musyoka and Gideon Moi, I think what they did is right, and I support them, though mimi ni mtu wa baba, but what they did is very right, because there's no way that you can tell me that you have a marriage na usiniambia. How on earth? So for me, ndio nipatie wengine chance. Musalia is dead totally. Huyu ameenda kikakwanga kabisa. Okay, thank you Master, for your observations and your political insight. We look forward to interacting more and more. Tulete nani, ilikuwa ni chance ya respect, lakini respect inaonekana hayuko stable na net yake until it is fixed. Let's hear Ibadan Center and then Honorable Bundi, tukikwenda namna hiyo. Tulinde muda. Mr. Ben. Yes. Mnaendeleaje? Habari ya leo? Watu wamefanya vizuri, simu yangu ilikuwa inaisha moto bwana. Sasa wewe Bundi, nimesema unakuja next, sio wewe unachukua. Oh, pole. Unanyang'anya nyama kwa mdomo ya mtu. Ni mimi. Wacha endelea. Hiyo ni makosa hiyo. Haya, Ibadan, endelea. Hiyo makosa kubwa hiyo jamaa. Sasa mambo ndio haya bwana. Aha. Nimesikia watu wanalia Mdavadi. Mti bila matunda haupigwi mjiwe bwana. Unashika? Mti mzuri urushiwa mawe, kaanguka matunda watu wakala. Jamaa hapa anasema maneno ya makaburi. Mbona hajapelekwa kotini? Si mambo na koti iko. Mtu kama amekula makaburi, kotini direct. Shika weka ndani. Golden bag ilikuwa wakati wa Saitoti Masai kutoka kule Kajiado. Jamaa kukuja akaimaliza golden bag, akaiweka line. Hajapelekwa kotini kama alihusika. Sasa watu wanaongea hapa ni bure. Jambo la pili, Azimio wanasema watu wa Azimio wanasema wanaenda kuendelesha mikakati za Uhuru Kenyatta za Kensa na mambo ya ufisadi ambayo iko mahali pale. Jamaa bure kabisa. Hile kitu tunataka mtu akiingia pale aseme anaenda kufanya nini. Stories hatutaki, historia nyuma kule, hapana. Tulikuwa kule Bomas, tulienda kuona. Kule Bomas jamaa alisema anakaribisha hata Raila aje kama anaweza, lakini Raila hamtaki maana injustices amefanya. Wanasema amepewa, mwingine anasema mara amepewa 300. Raila alipewa ngapi? Mikono kushikana. Cheni mchezo bana. Raila alipewa ngapi akashika mwingine mkono? Sio bure jamaa, tunamjua. Naelewa. Sikiliza Ibadan, naomba unipatie hizo unazouliza. Sasa nasema sio tuhuma tu, tuambie imesemekana huyu alipewa milioni 300. Raila alipewa ngapi? Raila alipewa bilioni 5. Huyo ni broker mbaya sana huyo mtu. Bilioni 5, mtu broker sana. Akaambiwa gawio wenzake hakuwagawia. Ndio nasikia Mdavadi anasema liwe liwalo, wacha tuende debe kuende vile kutaenda. Sasa
Ngoja kwanza. I beg to intervene. It's me talking. It's me talking. It's me talking. I beg to intervene. I beg to intervene. Wacha nimalize. Wacha nimalize. I beg to intervene. Then Wacha nimalize. Wacha nimalize. I beg to intervene. Wacha nimalize ongea mambo yake jamaa. Sasa iko hivi. Marafiki. I beg to intervene. Hapana, nipe nafasi nimalize uintervene mambo zako pande hiyo. Sasa mimi nasema hivi, kutafuta rafiki si hatia. Rafiki awe mlemavu awe mtu straight si hatia. Okay. Ngapi? Ongea. Ngoja Ibadan. I want us to have a conversation, not you to come and read for us a list that we don't know where you got it from. So let us have a conversation. This is a platform where we pass. We don't read or rather lecture people. Lakini so, nyinyi mna lecture hapo mnaongea upuzi. Lazima tuseme pia. Unamaanisha nini? Nimemaanisha hivyo. Sikiliza bwana. Kama uko kwa hii platform. Kwa shetani unawika namna hiyo. You are not a devil. Lazima usikize mtu bwana. We are not for that kind of conversation. We are here to discuss. When you come on this platform, understand that we are here to have a conversation that helps this country. If you've been sent by you represent them, we don't accommodate such. So if you don't obey the standing order, you suffer the consequences. Either you stay in the quarantine or we kick you out of the studio. Bernard. Yes. Bernard. So let's do this. Hold on, everybody. Yes, Master. Do you see now such kind of people? That's how this will look like. What's happening? Why? Master, mute your mic. Alex, are you there? Yeah, I'm there, but I'll speak later. Alex, are you there? Honorable Bundi, come in now. Hey, wale mnataka kuwarusana? Ati? Mnataka kuwarusana? Anyway, I think no, kama mtu anakuja hapa anaanza kufanya ya kwake, anataka kubadilisha hii nyumba ya kwake, yako kwendi hivyo. Hawezi ongea vile nilisikia Mama 20 aliongea vizuri sana kama Mama 20. Hata kama uko na maoni tofauti ni vizuri kuongea, lakini unaongea kwa njia taratibu, unaeleza pia na vitu ikiwa na fact. Si vizuri kulusa mambo ambao hayana wesi. Shilingi bilioni 5 sisi pesa kidogo, unaweza pepa hivyo kama mandazi. Alafu sidhani kama yule mzee pia ni mtu wa kuongwa. I think walienda kuongea mambo ya inchi na inchi mahali ilikuwa inaelekea. Mashabiki wake wengi ambao walikuwa wanaelekea takriban milioni 8 walikuwa wanataka kujua mwelekeo wa Raila. Ile mkono kushikana ilileta uwiano kidogo. Mashabiki wake nikiwa mwacha wao tulitulia tukamfuata vile alikuwa anasema, kwa sababu we wanted Raila to be president. So and Raila didn't want to oppose the government, wanted actually Uhuru amalize term yake. That's why they sat down wakauliza, kwa nini watu wanapigana kila mara? Kwa nini watu wakufe kila uchaguzi? Kwa nini kuwe hivi? Ndio wakauliza wazee wetu walianzia wapi na walifikishia wapi? Nafikiria ile ndio ilikuwa jambo muhimu la kusikana mkono. Kama ni fununo hata sisi tuko naye na hatuiongei hapa, lakini kidogo tukuguzia Raila Ruto wanted to be president from Pakdo.
In fact, Ruto alijua kwamba wabunge wa ODM ni wahasama na wabunge wa Jubilee. Lakini kutoka hapo nyuma, na hiyo bado ni fununo, mimi naongea sio mambo ya kuthibitisha, ni fununo, lakini enda ikawa ya ukweli. Akajua ya kwamba kule wakati wa uchaguzi wa nomination ya Jubilee alijipanga vilivyo, akatuma wale watu ambao wana akili zao, akiwa mmoja wao anaweza tacha mmoja Kabando wa Kabando, na wengine wale ambao walikuwa aliona kama si watu watasawishi, ndio akina Nyoro na wengine walikuja ndani ambao walipanga kufanya impeachment kwa president. So hiyo ndio sababu kuu actually ilibidi Uhuru apige magoti kwa mzee Raila, amwambie bwana we, ninatolewa kiti kabla ya muhula wangu. Ndio mzee akakaa na wabunge wake akawaambia wacha amalize kipindi yake, inchi ni kubwa kuliko mimi na Uhuru na mwingine na Ruto. Sasa uchungu ilianzia hapo. Uchungu ngine ni ya kumtoa kwa matenda asisile ambao mnajua ya kawaida katika sheria ya kwetu hapa. Hata saa hii government business ama biashara ya serikali inafanywa katika ofisi ya naibu wa rais. Sasa wakati alipata ndio tenda sisi inafaa kusainiwa pale, hiyo ndio ofisi inashughulika ufisadi kakiti misisi kule. Ikawa sasa lazima kickback and amend things. So hii mambo yote tutaambiwa wakati Uhuru atasuru kule Mlima Kenya akifanya campaign. Hatujui kama atafanyia Raila ama nani, hatujui, lakini atasema ni kwa nini hizi shida zilitokea. So the thing of 5 billion was not there. Even the 3 million we cannot confirm. We really don't know. But ukweli ni kwamba lisemwa lipo, kama lipo njiani. Ruto nani Watangura inamulinganisha na zile socks tunauziwa buy 2 get 1 free. Ndio sasa yeye amekuja free. Hatujui kama hiyo milioni 300 alipata kitu ama yeye ni free. Lakini ukweli ni kwamba siasa imebadilika, na niliwaambia hapa juzi wakati nilikuwa hapa kwa hii platform kwamba jinsi Raila anafanya siasa yake si kawaida vile anavyofanya. Raila leo ako Muranga, amekaa na wadau, amekaa na wale wa graduates, amekaa na wamama, amekaa na wazee, ameongea na wao. Alafu Jumamosi anakuja kukuta umati, atawaeleza yale mambo ambao ameambiwa na wana Muranga. Ni tofauti na mkutano wa UDA ambao unaenda unakuta watu wa roadside ambao wanakimbilia pesa. And I'm happy my brother from Kisii, Mr. Matiang'i, leo amewaambia polisi hawatasimama wakuje kusaidia mkutano wa ambao wa handouts, watu umewapea pesa wachaelewana, alafu expect police to come and solve that. And that was well said. Watu wanasemanga wa Kisii tuko kichwa ngumu, but tunajua we know what we are doing. In fact tunafanya kazi vile inatakikana kufanya, and that is how a super minister should work. Now wacha niongee kwa sababu michana nimekaa nje nimekaa 3 hours nje leo penalty, na mimi utaniongezea dakika moja. What I'm saying is this, na hii kila mtu aseme, ile kazi tumepakisha peke yake si ya kufanya kampeni na Raila, si ya kuulizana nani atashinda. Raila atashinda kura. The only thing we want to make is an history, to make sure that he has won with over 10 million votes, to be the first president kufika milioni 10. Yani tupige kura kwa njia ambayo si ya kawaida Africa. That's what we are remaining. The campaign we have done, we know we'll be the president. What we want to make is in history, and to make sure we not have this thing called runoff, and we don't see ikikuja, because it's obvious. And I told you the other day, Wanjigi is praying there, he will still come back.
also atakuwa na sisi. Gideon Moi, we don't even have to ask, because fununo ngine ilikuwa hapo nyuma, ilikuwa inasemekana papa amesikwa na corona. Wanjigi akaona wacha akae hapo, msee maybe akienda hata because atakuwa ndio peke yako kwa ODM apate chance. Mungu naye ni nani? Sasa leo ndio Raila anaonekana kijana zaidi kuliko miaka ngine yote. He looks younger than ever. He looks very strong, very promising. So wandugu, the only thing we are aiming is to tell our people, is to tell our clans, to tell our brothers and sisters to take votes. Hata kuchukua kura pia sio kitu ya mwisho. Also to make sure that every one of us to make sure ameamuka asubuhi hiyo siku tupige kura, tupate kura mingi zaidi, tuwaipishe setani. Ya mwisho, huyu msee amegusia kitu hapa akisema Golden Bank amukupeleka ndani, amukufanya hii. You see, anybody mwenye amekuwa kwa TV leo ameangalia vile Adan Duara ameongea kwa taarifa ya saa moja. Honestly, you can say kusema kweli siasa kweli ni mbaya. Yani unaweza ongea kitu a whole lot of majority today and tomorrow you are changing your story, uniambie ile ilikuwa siasa. So even what you are telling us today is politics. So we don't know whether you are telling everything you are saying is politics, not the truth. Because wakati moja Mudavadi alikosoa mawaziri wa Jubilee. Duale was the first person to issue a statement. Akasema let Mudavadi to be the last person to complain, because amekuwa na yeye ndiye alikuwa masamba ya Magaburi, yeye ndiye alikuwa Gold Bank, yani yeye ndiye amekuwa the worst minister. Chana amesema tulikuwa tunafanya kazi na Mudavadi is the best minister we have ever had. Sasa hiyo sio hata double speak, hiyo hata sijui niite utoto gani. Nao kumalisia ni ya kurudia. Piga simu nyumbani, wale wako hapa akina Evan Siare Exosio yako wapi? Piga simu nyumbani, watu wachukue kura. Mwenye anaishi mbali tuma fare, ambia watu muhimu wa kupiga kura. This is the only time we will change this nation. Mandela time. We let us make our country back to the track. We have been used for so many years. We know what happened in Moi era. At least Moi tried it. Please, let us vote and vote wisely. That is all I can make my submission today. Okay, thank you Vundi kwa tunashukuru kwa udadisi wako. Naomba tusonge mbele. Watu wa comments, tafadhali mind your language. Ukianza kutusi watu tunakung'oa. Na hiyo sio tafadhali. It is important that you respect people. This is a public platform, but there are rules that we must adhere to. We are part of a worldwide community that has rules that we must obey, or else we'll be kicked out of the. If you are here to insult people, you're here to call people names, we will not allow you. Then when it comes to contributing, please contribute, provide your facts. If you have any, if what you're talking about is not a verified thing, let it begin with an allegation or something like that. Don't hurl insult on people. Let's respect one another. This is Kenya. And when all is said and done, we'll still be here after the elections. Whoever wins the election is the winner. Whoever wins the election is the winner. So if you believe UDA is the one going to win, your faith is accurate, just like those who believe Azimio is going to win, their faith is accurate. But mbivu na mbichi inajulikana tarehe ngapi? Tarehe 9 mwezi wa 8. Kwa hivyo tusizozane. And then the balance here is not between UDA and ODM. The balance here is between what you are saying, is it factual or not factual? If you come and begin to just throw words in the air, and if those words are not respectful, but
mbaya sana kwako. Naomba tumsikize Jared. After that tuende kwa nani huyu? Tuende kwa Richard, ndio tuende kwa WG, then Kizito, ndio Patona yaje. Tupange hiyo line And WG, I hope you are around. You will be standby in case my network begins to misbehave, but I pray it won't. So Jared, you can come in. Unmute first. Jared, we can't hear you. You have not unmute your mic. Bwana Jared, the broadcast is allergic to silence. Ako kwa simu mwingine sana hata call. Okay, sorry about that. Yeah, I was taking a call. Thank you for giving me a chance. And I listened carefully to what you were saying, and I hope that the rule applies to everybody. So it should not be only on one-sided. So there is no monopoly of lecturing. So it should be both sides. But okay, Anthony, just want to confirm the serial number again. I'm gonna go to the. Can somebody talk, please? And then I can come in, please, if you don't mind. Hello. Okay, mute your Nini. Let's hear from Richard. Good evening, all of you. Good evening. How are you? I'm fine. Now to go straight to the point on our discussion concerning what happened after Musalia and Mudavadi joined the forces. And yesterday I just talked about the aftermath. And today we have seen the reactions. You have seen the reaction. Even our former speaker, Marende, has spoken bitterly, very bitter. He said it is Mudavadi himself just was given a bomb to throw, but he didn't know that the bomb is connected with him, which can blow him anytime. I think he did something which is also own undoing. And the best thing, if he could have moved, he could have gone back to Western Kenya and solidified his backyard first, and ask and inquire and say, ask the people. Now, somebody has approached me to work with him. Give me yes or no. But for him now, he has even moved away from back home. The Western people knew that he's in Oka. And from Oka, he was saying that he will be a candidate. But still people were waiting to see whether he will get a ticket, which they were not, they didn't have any problem with, because they knew it's there. Whoever would take a ticket from there, they would accept it. But for him, he has gone back. He just gone by the back door and has gone to UDA without informing those people. He was telling that he will be on the ballot. Now the question people are asking themselves, they are bitter because they knew he's going to the ballot and he has been singing on it. And now he has done something negative, what they were anticipating. Now, concerning what's happening, the defection which have done today, for me, I can see even the ground there.
is not good for him. And I think, especially the MPs he had 2017, it is because that the people voted in those MPs because they were in the NASA. And because of, and they were very okay with that because they were together. And the presidency of votes they put to Raila. So they were expecting something like that of NASA. But now he has just moved away without notice. So I think his political abbreviation is somewhere in jeopardy now. Because the reaction which I've seen some clips which people are reacting very much, very angry about it. So for the side of DB, I saw his NDC, I don't know if it was NDC or whatever. He has gone now to the drawing board. The Mutavati factor has made him to go on the drawing board. He has realized that he cannot work without a coalition. Now the partners come. He has to go to the drawing board and then see what he's going to do. For Papa, I saw he went to Muranga. I think on a Saturday this week, he'll go for a big rally there. So he has to meet the partners, and it's good that Baba usually meets the partners, and the partners is all the cadre of Mwananchi, from Mama Mboga, Boda guys, the youth, the business people. Then after that is when he will go overboard on the biggest rally to send the message to confirm to people that whatever your leaders have informed you, that is the way forward. So the only thing now, I am just appealing to our people. Let's be sober. Let's move forward as it is about political here. Let's be sober. Because after all, election will come and go. But for us as people, as far as God is granting us life, we'll be there and the country will be there. So let's continue supporting our candidate. We have been referred, and let's be sober. Don't hate your neighbor, your brother, your neighbor, or whatever concerning political position. That is this. Everyone has a right to vote where he feels it's right. That's my submission. Okay, thank you, Richard. We appreciate your perspective. Let's move on now. Jared, you're ready. Bernard. Thank you. Okay. Somebody was calling you. Bernard. Okay. I continue. Sam, what is it? Kwanta kujibu kidogo tu Mr. Omari, Richard Omari, kidogo tu, only 10 seconds. Okay, go ahead. Asante sana Bernard. Omari, Richard. Nikisema Omari lazima nianze na Mr. Richard, Baba, he made a little bit of blunder. A little bit of blunder, which may cost him so many things. For example, had he honored his own words with his affiliated leaders, Musyoka, Mudavadi, Wetangula, and those, only with a small thing, that was about the payment of the remission of the party's money. If he could have done that one, I tell you,
Baba could go State House without any option. That is the only thing I just wanted me. Anyway, thank you. But then you need and I Okay, think okay, I so think also for me to answer you. hold on, both of I'm you. independent. Ngoja kwanza, ngoja Omar, ngoja. We'll look Yeah. into that some later. Let Jared come in, because I'm sure we're going to spend more time on that than we are ready to. Let Jared come in. I'll revisit that. Thank you. Thank you, Bernard. Okay. So I'm going to restrict on what is the topic today, whether there was an earthquake later going to Muranga and the DP in Langata. You see, after you go out and harvest, you have to come back and reassess what you already got. So the deputy president was in Langata to take stock of the harvest which is coming. Politics is about two things: perception and strategy. There is no doubt that Musalia Mudavadi and Wetangula are the two leaders of Western. There is an attempt. Can somebody mute, please? Kevin, if you can. Kevin. Okay, good. Yeah, so when you come into the studio, keep your mic mute. If not, we keep you either at the or we kick you out altogether, because their mic gives feedback that irritates the broadcast and makes people not to hear what is happening. Thank you. Jared, sorry for that. No problem. So there is no doubt in everybody's mind that the leaders of Western province, or Western as we used to know it, is Wetangula and Musalia Mudavadi. And I know that Azimio could have loved to have them in their fold. So, but now that they have gone, let us not start dismissing them. What Azimio or Raila is trying to do is to do a catch-up. Yes, there is a Obalanya and the side of Fusia, which is led by the Minister CS Wamarwa, but they are trying to catch up. But in the minds of the people of Murembe, their two leaders is Musalia Mudavadi and Wetangula. That's one. Two, sometimes you might not get what you want, but it is a strategy. So by having Oka as one fold, maybe it could have brought some problems. So what is the strategy? Is to scatter them. Now we don't know if Caroso will read his words to come back to Baba, or he will go it alone. That means he will lock the eastern parts, and then we will split in the western. And we already have central, there's no doubt. You see, the strategy are too different. Raila is going to the so-called leaders who, when they don't come along, you dismiss. And Ruto has already got the people. So it's easier to create the leaders on there. I think the strategy still works for the deputy president. He might have made some plunders here, but he's going to run through it. How he want to make sure, and the first strategy which is working is to make sure that Raila Amolo Odinga does not keep the NASA intact. That means the voting bloc of the so-called 44% intact. That's why the deputy president want to make sure that he can have the Western, if it's a split, if Caroso can run away with Eastern,
He has already gone Nyanza. He is a good following in Kisii part of it, Nyamira and Kisii. He has a good following there. If he split coast and the Northeast, and we don't have to talk about that, that is the strategy. Central still, Raila is trying to catch up. He's trying to catch up. Whether he will catch up, that one we don't know. But as far as somebody was talking about what will Mudavadi get, Mudavadi comes to a place where he's already set. They know, everybody knows that, hey, deputy president will have the running mate from Central. So Mudavadi, what was he going to get in Azimio? He was not going to get a running mate. So wherever he will get here, he's comfortable with it. One thing he said, and I hope that you listened to his speech, is the cunning, the untruthfulness, okay, the lies. They can promise him anything in Azimio, but these people are used to the lies. He cannot take that. He would rather get whatever he gets in UDA because he knows that he can take that word, but not the word from Azimio. So let us look into that you cannot trust what you can get from Azimio. Anything can change. Anyway, today we know that Raila is not Raila of yesterday. Raila now is a project. And the project, everything is being called from somewhere else. So he would be given a running mate. He would be told, this is what you can give. So he cannot promise anybody anything. He has to wait to say, what you want me to do. That's why Musalia Mudavadi said, enough is enough. Let me go to a man who can tell me something and then I can take it. Just like we have the development everywhere. You see how they promise the things, what development has been done. Somebody has been stuck a little way, Thank you. Okay, I don't want to be the one to do that. Don't comment. No, not that I have no comment, because if we are going to compare who lies most and whose word can be trusted, then where you are directing us to trust is where there is no trust whatsoever. From school children no. Mamambogas, let me now let me touch that a second. crying, the money promised has not been delivered. 30 seconds, please. 30 seconds, please. Let me touch that so that I can make the record clear. I know that people have said that Jubilee promised stadiums. Jubilee promised laptops. Come on. Who is the head of Jubilee? It's the president. The president was standing there when he was promising the stadium. Don't give us Jared, that's not the way to go. Everybody, thank you. No. Come on. Don't unmute until it's your turn to speak. Please, can I finish? Now, Jared, ngoja kwanza. We are not forget about the laptops, forget about the stadia. We are talking about what? Border guys, okay? In Isiolo, the money promised them has not arrived. The money promised to the people in Mombasa, the Mamambogas, has not arrived. We are talking about 2021, 2022. No. Forget about the laptops. No. Now, if you can't honor your promise to Mamambogas and before you are elected, is it after you are elected? No. Let me ask you. Do you think that the deputy president is going to give Bodabota, this is 2 million? There is somebody who is representing them. Have you confirmed whether maybe he got some utapeli katikati hapa, and he's sorting it out? So he doesn't give it directly. If you give a promise, you follow on to see to it that your promise is fulfilled. Now, if you promised 2 million, you gave 2 million. Now people are demanding the 2 million. You should respond to the people and say, I gave so and so your 2 million. The MP for Thika he has paid 5 million. Bernard Jango moved away because of what? So yes, so let us be honest about things. If there is anybody who is known by Kenyans to give vain promises,
is not Raila Odinga. And the reason why Raila Odinga has sustained the followership he has had for over 3 decades is because what he says stands by it all through. He has betrayed politicians, yes, but not the Kenyan people. And for that, he enjoys Not the even going to followership of Canaan? Kenyan people for free. Not even going to Canaan? So he didn't, he didn't lie to people? Come on. Forget which Canaan were you? Let's Did forget you miss that. going to Canaan? No, let's forget about that. Let's stop that. Not a Thank lie. you. Goja Kwanza. There is no lie of going to Canaan. We're on our way there. We will soon make it to the place. So don't worry about that. We were going alone. We said, let's carry everybody along. So Kenya will make it to Canaan sooner or later. WG, come in, please. Thank you. Bernard, these Tanga people are suffering selective amnesia, and Jared is actually suffering very much. That language is So, not good. you know, where Please, there is that no language way. is not good. No. That is, I'm Address explaining you people. honorably. Yes, don't call people Tanga people. Or address But people you are Tanga. honorably. That is your slogan, Jared. You are Tanga. That is your. We are in a panel. We are in a panel Between here. the two of you is not healthy. Thank you. Yeah, please. You know, take your time. Jared, Tanga did not come from you. Jared, It is Tanga is a wing. It's a political wing in this country. So is it? Unless is it? You're not is aware. it an insult? It's not. Yeah. Thank you. So thank you very much. Master, no. Let WG make his submission first. Thank you. Yeah. So those lies, I'm not going to repeat the lies that Jared has just brought in. I want to express my observation today, as in the aftermath of yesterday's submission by Musalia Mudavadi, and when I read the mood of the western part of the country, where expectations was to be so heavy, I didn't get anything save for the gloomy and disappointment that greeted yesterday's event. People came up, even those people like the former speaker, who have ever remained silent and at the background. They were forced out, they were smoked out by the rage that they witnessed, that they were treated yesterday. And actually, with his own words, he called Musalia Mudavadi like a person who just performed, a suicide bombing on himself. You see, so that was the way he puts it. And again, he was like, he had advised Musalia, which means the events of yesterday did not come as a surprise, even to many ANC members. And even on this forum, we had, alluded many times that is the direction that it was taken. As early as last year, we said that Musalia was leaning towards UDA, and it happened. So if people thought that that was to be any big announcement, it wasn't. And the only thing I think that surprised the likes of Akina Kalonzo is the way Musalia Mudavadi was pretending, even as people are alluding to the fact that people are not truthful. Musalia is one of them, because if in one hand you will sit people like you down and organize and begin strategizing how you are going to run for the presidency on your own, and on the other side at night you meet the opponents, I think you should not even refer to any other quarters. The examples are just enough.
within that group. So according to Marende, it was a biggest disappointment. And everyone should know that DAP is reaping big. DAP is reaping big from the fallout and from Musalia Mudavadi's downfall. Musalia Mudavadi's, miscalculations. People are running towards DAP, and it's becoming a new home for Western people and the Luya nation. Today, they are already planning how they will put an onslaught and put a break for William Ruto's attempt to go and take advantage of the harvest they've had in the name of Musalia Mudavadi and Wetangula. So DAP is the major, so far it is the major, the main beneficiary of yesterday's earthquake. Yeah, and on the other side, Musalia Mudavadi's earthquake is causing him also, is causing him big, because how many MPs, like I opined yesterday, how many MPs are crossing with him over to Ruto's side? If there is, then it is Malala and Wetangula, the 3 or 4 people. Even the Kisii governor, who was very close to him, decided to walk away with the others, Oka leaders. So he's going there, the other side, with an empty shell. Checking on Raila's, visit or meetings in Muranga, I saw a more organized and structured meeting, and I think it's the continuation of people putting their expectations to Raila in a more structured way. And I'm asking myself, how come we are not seeing such a kind of meetings in other areas of the country? In other areas, you will find that it's just the normal rallies outside, the way Ruto does his, and then it ends like that. I would be happy if he visits other areas and there's such a structured and more carefully crafted engagement with Raila, the same way the central people are doing with Raila. I don't know why it's taking them so long to do that. I would like to see that in Western. I would like to see that in Nyanza. I would like to see that in the other place I've seen that is Nairobi somehow, but other places it's lagging behind. So maybe it's a time that we are expecting that those kind of structured meetings would take place. Bernard, I don't want to go so far for now, but I may come back later. Just now, that is all I have. Maybe I will have some times later. Okay, thank you very much, WG, and let's continue the conversation. There are guys on the comments saying that you are bitter that Musalia has taken that step. They say in our village that the ants escort the termites to their to their disappearance. That is the resort is called tiswa in our village. It's a very delicious delicacy. And then when they are coming out, they are escorted by the ants, but the ants don't go far from the hall. The termites fly away, and then the ants go back, and then they seal the hall. By the time the termites are coming back, there is nowhere to enter. I think there are people who are used to escorting people to political pavilion, and they enjoy it. I believe it's part of the politics that are at play
right now, but it's good always to let's tell people the truth when it's necessary. Okay, the Bible says that open rebuke is better than hidden love. Open rebuke is better than hidden love. If somebody is making a mistake, let's call it a mistake, not to applaud him when he's making a mistake and then later on we see him suffering. I will not be surprised if David is going to end up where he was in 2013 after being called Madimon. That Madimon is loading. Very soon is going to come forth, because the investors in UDA will not let him come and collect the inheritance that they have suffered for. It will not work. So let's wait and see. But as far as Western Kenya vote is concerned, my last check, which has been this morning, things are still Azimio way. That is my last check. From my last check. Respect. Tume respect huko. Niko bwana. Lakini masuala ya kukaa nyuma ya curtain bila sababu ama bila idhini inaleta kizaza. So tunataka kuona wacha nitafute. Unaniona? Umenipata sasa. Sawa. Sasa ongelesha. Yes. Haya. Sasa hii ilikuwa ni comedy bana. I think vile walikuwa anasema ya kwamba kutakuwa na earthquake, ile kitu niliona kwa TV ingawa niko mbali, ili turn out to be a comedy, it how to be a suicide bomber. Na inaonekana kwamba Musalia alijivalisha vest, akaenda akataka kujitupa, akataka kutupa hiyo bomb kwa watu, lakini kama vile watu wengi wanasema ni hakufikiria kuwa yeye pia ataenda ama anajitupia yeye mwenyewe. Kitu ile ingine ni kwamba alipo detonate hiyo suicide vest ama bomb, na kama alikuwa anajipangia funeral yake mwenyewe, and I think he just wanted to go out in a pomp, kwa sababu alitengeneza funeral yake. Unajua kuna wale watu ambao wakiwa wanajua muda wao unaenda kuisha, wanajipangia, mimi nitazikwa hapa, hii ndio kaburi na hii ndio jeneza, this is how I want things to go. Ninataka pasta fulani na fulani ndio wakuje wahubiri, na hata wanachagua kile kifungu cha Biblia ambacho wanataka kisomwe. Niliona Musalia anafanya hivyo kwa sababu alika hata DP, akasema DP ndiye atakuwa director, ndiye atakuwa mtu ambaye ananizika vizuri. Ile hotuba ambayo alikuwa anatoa ama ile speech ambayo alikuwa anatoa ilidifurahisha na kitu moja. Yeye anakuja anasema siwezi kuungana na Raila kwa sababu ya grudges, dishonesty, hivi na vile. Alafu anasema that is why he has those grudges, that is why he's moving on to the other side. Inamaanisha kwamba he was not moving to the other side because of a principle. Sio kwa sababu anataka kusaidia wananchi wa Kenya, but it's because of the grudges, because of things that were done to him by Raila, na hawezi kumtrust tena. Nikajiuliza, if there's anybody in Kenya ambaye alifanyiwa madhambi na kila government ambayo ilikuja, tende mpaka wakati Raila alianza kugombea uchaguzi, and each and every turn kuanzia kwa karne ya Nyayo anakuwa detained. The guy comes out, ananyosha mkono, anasema Nyayo, mimi ninaweza kufanya kazi na wewe. Anapeleka chama chake. He comes to Kibaki, mtu
ambaye alifanya naye MOU, and he comes and he gets betrayed, and he says it's okay, we shall move on, we shall press on, aluta continua. Anakuja, uchaguzi wake unaibiwa kila mara, and then the guy still continues and he reaches out to the other side, anasema tushikamane tuendelee mbele. Forget about what happened. It's not because he doesn't think he was wrong. Ni kwa sababu he rose above his own personal grudges. He rose above the petty things as compared to serving the people of Kenya. Sasa huyu mwingine anasema kwa sababu ya mara moja where things turned out to not go his way, anasema that is the reason he wants to run for president. Sasa nikashindwa huyo ni mtu gani? How do you do that? And then he goes on and talk about ufisadi. He talks about vitu ambazo zinatendeka kwa serikali ambazo hapendi. Na ninaangalia ninasema, how about the people who are seated right next to you? Hao ndio watu ambao wamepora mali ya Kenya, and it is everywhere. Kila mtu anajua. Unataja mtu fulani ama hata husemi jina, unasema tu mwizi. Sema tu mwizi, and the first name that comes to your mind, niambie ni nani? Alafu huyo ndiye anasema anaenda kushikana naye kwa sababu the other side hawaamini. So anasema afadhali niende nishikane na huyu mtu ambaye historia yake imekuwa sio nzuri, ambaye historia yake imekuwa ni ya kupora mali, alafu nasema that is the person who is going to form the policies to better the lives of Kenyans. Alinishinda, and I don't know how he is going to continue with that. So mimi ninaona kwamba huyu mzee wetu amepoteza rada, na kwa vile amepoteza rada, hajui mahali pa kwenda, hajui kile kitu cha kufanya. Ukisikia vile vitu ambavyo sasa Azimio wameanza ku put in place to knock down Ruto and his brigade na wale watu ambao wanaungana naye. Sikiza Muranga leo, nenda usikie vile how coordinated those attacks were, alafu niambie sasa huyo ndio mtu ambaye watu wa UDA wanakuja anasema he is going to win the presidency. Hakuna mahali atawini hiyo presidency, kwa sababu what Azimio imefanya is something very simple. When you want to defeat your opponent, find out their weak points. Now weak points wamezipata, and then they are strategizing their war around those weak points. Hakuna mahali Ruto ataenda. Atafanye nini? Achukue watu wote wale ambao wanasema hatutaki kwenda kwa Azimio wao side yake, hakuna mahali ataenda, because his weaknesses are going to be exposed one by one by one by one, and it all has to do with his character. Hiyo ndiye tamzika na atakuwa ameisha. That is my submission. Thanks, Bernard. Okay, thank you, Respect, for your perspective and your contribution. Let's keep the conversation going. On the comment section, there is Thomas Marende. Please mind your language. And then there is the new narrative being pushed by UDA, I believe, at Raila huyu sio Raila wa kitambo.
Mara Raila mzee, mara sisi hatutaki kushindana na mtu mzee, tuletee mtu ambaye tunaweza shindana naye. Tuko na nini baba akaenda around the country akiuliza niendelee nisiendelee, wananchi wakasema endelea. Baba kutangaza anasimama tena ni shida. Sasa saa hii tena amekuwa sio Raila wa kitambo, ni Raila wa kisasa. Yes, ni Raila wa kisasa akiwa akisimama kwa msingi wa kitambo. So tukubali hivyo. Kama mnataka kumbadilisha akuwe wa kitambo ama wa kisasa, kama if you are supporting the person, support the person. If you are not, stop creating many versions of Raila. We know who Raila is, and Kenyans know who Raila why did is. you That's why they follow him. say that we're all done with 22D? And that's why we say it's Raila project. That's it. We don't want him maneno mengi. Raila the project. For reminding me about the issue of project, I want to address it once and for all. We rejected Uhuru a project in 2002 because we were tired of the KANU regime, and we didn't want the perpetuation of KANU rule and Moi ruling through Uhuru. That is why we rejected the project. As at now, the kind of developments and the infrastructure that Uhuru Kenyatta has established, I don't see any Kenyan being angry with Uhuru to an extent of rejecting Uhuru supports. So if you think that we are on the same premise, government, not Uhuru, Jubilee government. Jared, please let Jared, someone finish. Let's sort it. Let someone finish. So if you want to compare the two things, you compare them the way they are. So if we backdate to 2002, the environment for KANU was bad. The governance for KANU was bad. The economy was poor. Everything was running down. There was nothing promising. So when Moi pushed for Uhuru, and we knew Moi is going to rule through Uhuru, he was rejected because it's a project. Raising that over Raila is missing the point, because nobody's going to buy into that. You can't tell me that Uhuru is bad when when his deputy is better. And please, let's be honest when we are analyzing politics and be able to look at these things at par the way they are. So either Raila ni yule wa kitambo ndio yuko sasa, ama kama amebadilika mtuambie ni nini kimebadilika. He worked with Moi after Moi detaining him. He worked with Kibaki after Kibaki betraying him. And 2002 election is Raila who gave it to Kibaki, not with Kibaki Tosha only. After Kibaki had an accident, it is Raila that went around the country convincing Kenyans that although the captain is hospitalized, he can still what? We can still win the race. He campaigned full swing and gave the presidency to the man. 2 years down the road, betrayal. But still, 2007, they still worked together in the Grand Coalition. That is what nationalist means. Forgiving some wrongs that are done against you and be able to work along for the interest of the country. So I want us to remain in the proper, accurate looking at the things from all angles accurately, and not pulling in one direction and trying to cover up some truths because some lies have to escape. That napinga. Bernard, can I say something over the project? Ngoja Jared ajitetee kwanza, alafu tuende kwa ndio useme, alafu tuende kwa Joe. Thank you. Point of correction. There are some things you have said truthfully that Raila pushed the campaign for NAC for Kibaki. That one is undisputed. And if it was not Raila, Kibaki could have not won. That one everybody knows. And we are not here to debate that Raila Amolo Odinga won 2007. That one is we can agree on that. Now, put forward, okay? I want to ask you, in 2017, before the election,
and after before the handshake and after the handshake. Before the handshake, the person now which we are admonishing, Musalia Mudavadi, self his ambitions and accepted to be the chief campaign manager of Raila Amolo Odinga. That is going, not looking at his personal, but he was looking at the bigger picture. Let's come to handshake. The way you say, oh, Raila has come back, 12 this. Did he get something out of it? The answer, your guess is as good as mine, okay? Even in the coalition government, did he get something? So if No, you Jared, sacrificing, no, Jared, let me finish. I believe the testimony of the enemy than the testimony of the household member. Okay, if you can recall well how Kanu government tried to bribe opposition leaders and buy them over so that Kanu continues to be in power. They only had one person they could not buy. They bought everybody from Omalo Kijana, from Martin Shikuku, from all those diehards that were in opposition leaders. They bought all of them except one person. Raila Odinga could not be bought. So the allegation that he is now being bought so that he's doing what he's doing, it is neither here or there. We know that Raila cannot be bought and it cannot be anybody's project. He has the interest of this country. He has paid the price for the interest of this country. We can't change that from the history books. What I'm trying to say, I'm not saying about the voting, but I'm saying when he went to the answer, he has been lying. He has been a co-president. Let's face it. He's more of a co-president because he has no role to open projects everywhere he goes. But now the question, what people are asking, you went there as a NASA principal, the head, where you had the Western, where you had the Eastern, where you had the coast. Now, what did you bring for them? We know, we are aware on the government which has been done in Nyanza. Raila is yet to get to any government. Number two, I was at Uhuru Park personally. I found my means of transport, got to Uhuru Park for the mock swearing in of Baba. Mudavadi, Kalonzo, and Wetangula are missing. Okay? In the Luya traditional setting, when there is war, everybody leaves their house on their own. You don't even pass your neighbor to take somebody's son to go for war. Everybody leaves their house to go for war, so that when they die, it is true they left their house to go for war by themselves. Nobody carried them. From the fact that Weta, Mudavadi, and Weta, Mudavadi, and Kalonzo chickened out at the 11th hour from the Uhuru Park mock swearing in. That is when they began, that's when rain began to beat them. Secondly, Baba told Kalonzo and Mudavadi and Weta, as NASA, let us field in our candidates for MP, for MCA, for governor in a corporate NASA nomination. They refused. They said every party is going to field in their candidates. So we competed against them. All right. We got the number of members of parliament that are eligible for us to be a parliamentary party, which is entitled to the funding. Okay. Then after ODM is funded, you now say it is NASA that has been funded. ODM and NASA is not the same thing. ODM is a member of NASA. But NASA had different partners. It is ODM that was funded because it's a parliamentary party. It was out of the generosity of Baba to share or not to share. Why? You refused for us to field in candidates corporately so that we can get funding corporately. How do I go? You refuse, you compete against me. There are some seats we lost in Western because of the competition. We lost in Nyanza because of the competition. Then later on, you want to say, I should bring all the food for us to eat equally.
When you have 7 members of parliament, you have 10, and I have 70. Hata kama nyinyi ndio malaika, haikuendangi hivyo. So blaming Baba for that, it is missing the point. Once you're done, that's why we realize on this and we are stuck with UDA. We are saying UDA is a national party. We don't want these village parties. Even if Mudavadi is coming in, we are telling him we're gonna build UDA everywhere in the country. Okay? So Jared, let's make progress. Bernard, Sorry. We have spent too much time on that project. Yes, WT quickly as we go to Joe. Very short. Yeah. I want to remind. I wanted to rebut. I want to remind Jared, Richard Mkenya, ngojeni kwanza WT shortly, then we go to Joe. Thank you. I think on the project issue. Please, I want you to can talk your project issue, Badai, please. Let me talk. We only have one moderator. That is Bernard. Hold on. I gave the permission to WG. Let him finish, and then you come in. Please. Thank you. Yeah. So what I'm saying is that remember, William Ruto, their point of departure with Uhuru Muigai Kenyatta was endorsement. He is still crying about the promise he was given, which Uhuru failed to fulfill. That is Ruto Tosha. 10 years of mine and 10 years of you, the next 10 years. So at that point, don't you think he was to be a project, Uhuru Kenyatta project? He was going to be the project. Number 2, Musalia Mudavadi. He was even invited by the central millionaires to present his strategies and how well he is prepared. You know, Uhuru Muigai Kenyatta, how many times did Musalia Mudavadi meet Uhuru Muigai Kenyatta as he was seeking their endorsement? They failed. Raila Odinga got it after making his stunning presentation, beautiful presentation to them. So after they've been beaten, now they are changing to call him a project. Why were they looking for these people's endorsement if it was not to be the project of the same people? So let us not deceive one another here. Let us be honest. Jared, I think your presentation style is so good. The fact should match your presentation style. Okay, thank you. Let's bring in Joe, then Princess. Princess, sorry to Leo tunafuata mkururo, lakini you are next. Okay, thank you very much. It's been a long time since I was here. Habari zenu panelists na wale wako kwa comment. I think we have a lot to talk about, and more or less also we have almost nothing to talk about when UDA guys are talking. So, UDA guys right from Ruto, the MPs that he says are Konayo numbers, to so many other things. Even some panelists here that are supporting Ruto, the things they say, they never tie the knot. It's always loose end. There's nothing that they say that we can also refer maybe to somewhere where those things are documented. They're saying zile vitu wanasema is all loose end. Hakuna kitu, hakuna evidence, hakuna anything. They just talk anyhow, right from Ruto up to their supporters on the ground, up to their panelists here. Hakuna kitu wanasemanga kitu ambayo iko na facts that you can challenge. So that's why I'm saying there's sometimes nothing to talk about when it comes to UDA guys, what they say. Completely nothing, because we know Ruto's strategy. We know Ruto's strategy. Whatever he is being accused of by Kenyans is what he says. He accuses the other side. When he says he's bringing Kenyans together, UDA. But we know UDA is sort of, it's even more tribalist. We know Ruto is more tribalist. We have seen from the way he has been picking his cabinet ministers. We have seen the way he has been picking people working in his office. He's more tribalist than others, but he tries to push it on the other side.
When he talks of track record, it's him who does not have the track record. Because nobody supporting Ruto can tell me Ruto has ever done anything for Kenyans. They try to say you wakati amekuwa Minister of Education, Minister. Those are Kibaki legacy. Na sio yake. It's Kibaki. It goes to Kibaki, not Ruto. Ruto alikuwa ni mtu wa mkono. We want a track record. Even now, anasema tumejenga barabara. Tumeongesha stima. Those are Uhuru's record, not Ruto. Sio Ruto. He should come with something ambayo yeye mwenyewe amefanya. Peke yake. Like Raila opened the democratic space of this country, he was not in the government. When he fought for the constitution, he was not in the government. It's actually, his name are tagged on those. Tukiongea mambo ya devolution, county government, it is Raila. He was not in the government. He was outside. Tell us one thing that Ruto has done. Yeye mwenyewe ambaye we can say, this one tuna pin on Ruto. Completely nothing. And when it's nothing, it's been in the government more than Raila and Raila's father. You put the years Raila's father was in the government and the times that Raila served in the government, Ruto is double. But there's got nothing to show. So, what kind of a leader is this? Take money that he stole from Kenyans. Tell me what Ruto is as a politician without money. Just without, toa hiyo pesa tu yaliiba. Tell me who he is. Hata wakati aliingia parliament, it was YK 92 money. Nilimweka parliament. Without money, Ruto is nothing. I think I can equate Ruto with a normal conman in town, especially up in Nairobi. Once they con you, they got money, they flash the big cars and all these things, big restaurants, but nothing. They have got no record at all. That's why Hanakata Historia. Now, coming to Mudavadi. Mudavadi is a good man. He's a good politician in terms of maybe character, Ananga Matusi, and sio mtu ya kukimbia vitu haraka. Generally, he's a gentleman. If you talk over a gentleman politician, Mudavadi is one. Hata hiyo speech alitoa jana, it is not Mudavadi, that is a script from UDA. And actually, he knew he's been amendikiwa script. Alisema, I'm going to be unpredictable. I will not be normal. Because alishapewa hiyo speech. Na najua that is not his character. And alitangaza mapema that he's not going to be normal. He's going to do things the way he has never done before. So he knew this was coming. He knew he was betraying the other Oka principle. So that is not Mudavadi. That is, and Ruto has never come out. Isipokuwa Raila, he can never attack the Uhuru and the central guys directly. Usually he gives other people to talk on his behalf. And that's what he did yesterday. He gave Mudavadi to talk on his behalf. And Mudavadi himself here. Mudavadi has never achieved anything in politics apart from being pumped up by people. Moi pumped him up, and he got he became an MP. He was given a ministry. It was not his own fight. He was given that job. Hata wakati alipewa vice presidency, by then Nyayo was so down. So he also had to go down because he's like a tick. And when he was down, Raila pumped him up again. So the name that he has, that Mudavadi, king of Mululu, is not actually his. He overrated himself. Mudavadi, the way he is right now, the Raila has made him that way. So he thought maybe he can now move. He's been automated, he can move on his own.
Mudavadi can never move on his own. That one we know. So hii ya jana, I think Ruto is also a smart politician, just like all conmen. Con comes from the word confident. Ruto na confident sana. That's why he's a conman, sort of. I'm sorry to say so. And Ruto, angalia the way he has confused the youth. A whole central region, youth, almost 70% support him. I've done my research. And he has confused them completely. So he's smart at talking to people and confusing people. And Raila saw this. Kitambo ndio maana appoint deputy prime minister, despite the fact that he brought more votes than Mudavadi. Raila knew Mudavadi is a gentleman. He knew this guy is too dangerous to put him close. So Ruto is smart. And I given one-on-one with Mudavadi, anamchapa Mudavadi 10-0 akamuingiza kwa box. And with the money, kwisha. So Mudavadi, I feel sorry for him. Whatever he did was a political suicide. And unlike Raila, you see, Raila, he's approaching the elders. In a society, in an African society, you don't approach the youth when you have something very crucial to talk or something very critical. You have to go through the elders, and that's what Raila is doing. The youth that Ruto is approaching, they don't have the capacity even to coordinate their own meeting. They're just there for handouts. Because unaambia hawa youth hata ukiwaambia organize a meeting. I am coming to your place. Can you organize a meeting? They don't have, even the coordination is not there. The network is not there. So they just go for handouts. And that's where Ruto is failing. You have to go through the leaders. Every society, every community, they have their own structures. So you have to go through those structures because at the end of the day, it's these structures that will work. It is the wazee, the people with capacity that can organize a meeting for you. You see, like Raila is going through these elders. Some of them have got money. Some of them have got networks. They can organize a meeting for Raila without Raila spending his money. But Ruto, because he's going straight, he has to spend a lot of money. That's why he has to bribe the youth to come to his rallies. So that's where Ruto is failing. And this one, you go through the youth, it does not hold water. The youth, they'll promise you something, but the next minute, they're not there. Unlike the old people, what they say, they stand by their word. Hata wewe, if you want a seat sahi, ukienda ununue sukari na leso kwa wale mama wazee, and they say they'll vote for you, be assured they'll vote for you. Youth, hapana. They'll take the money. Tomorrow they'll take somebody's money. Wale mama wazee, give them even quarter kilo of sugar. They stand by their word. Hata huyo mwingine akileta 1 kilo, they might not even take it. They feel it is immoral once they have committed themselves to somebody, but not the youth. So Ruto should not expect the youth to vote for him. The other time he was in Makueni, watoto wa shule, watu wana vitambulisho, were called. Hata hiyo youth wanaendanga kwa meeting. Most of them don't have even voters card. So Ruto is losing big time. Raila is gaining big time. I had somebody say that ile kitu Raila alifanya mbaya ni kutopatia wale wengine pesa. Why should you give people money for free? Money that they did not earn. I think whoever said that is thinking like Ruto. You don't have to give money. It's the trust that you have. Like rightly, Bernard said rightly here, it's because Raila has been trusted na watu. He has delivered with or without money. Amedeliver kwa mali na hali na afya yake. And he has never given up. Ameumizwa, but he can forgive and forget. Because,
like Saitoti said once, there comes a time when the country is bigger than any of us. And that's what Raila believes. He's been fighting for the betterment of the country, for a good governance of this country. Not corruption. Ruto is fighting Liwe Liwalo, our president. Do you know why? It's not that because he wants money. Ruto has enough money. It's to protect his ills, because if he does not become the president, he's got a very bad future. Kumbuka, ICC is waiting. Last time the waliungana na Uhuru, they took the government through thick and thin to protect themselves from ICC. And this is what Ruto wants. Not from ICC only, but from the government, the next government. If he's not the president, Ruto is in for ataingia kotini every day of the week. Remember how Ruto left Raila? He had a lot of cases. There were a lot of witnesses. Some witnesses even had to vanish. Some died. So he was pushed. He had no other way. Sababu they were outside the government. That's why he had to come in the government, because wakambia kama uvuki huku, wewe kesho unaenda kotini. Kesho kuto unaenda kotini, different charges. And if any of you can remember, Ruto had a lot of cases. But at the same time, he was being given the carrot. Paka naambiwa, I inspect guard of honor, your National Youth Service. So he had to choose which side of the bread is buttered. So that's how Ruto alitoka kwa Raila. And even this time, he's just afraid, because if he loses this thing, he's done. And he's maybe done for good. And if the next government come up, Raila amepata, and he says anataka kumaliza corruption. And you know, you can't jail everybody yule ambayo corrupt. Most of them are corrupt. Hata Nyachai was corrupt. But you need to give a signal. Who is a better person to take for trial than Ruto? Mind time. Okay. Ruto is the best example. If you bang him in, everything inaisha. Wengine wataogopa, wanasema this guy alikuwa na pesa, ako na nini, or so powerful, ako ndani. The rest will be afraid. What did Moi do when alikuwa anapata threats from the Kikuyus? He took the strongest person, who is Charles Njonjo, and opened an inquiry. After that, he was comfortable. Njonjo was actually the man behind 1982 coup, and that was a big threat. Akambang ndani the inquiry, and that's when he became comfortable. So that is what Raila will do. Ni Ruto kwanza amweke ndani, hata kama atafungwa, trials zifanywe, vitu zote zimwagwe, then everybody will be afraid. Bernard, thank you. I think I'll talk later. Let me listen to other guys. Thank you, panelists, for not interrupting me. When you talk lies, you're not quite interrupted. Yeah, no, I didn't want to interrupt you, because Bernard, I was very surprised that you let Joe meander around with some unsubstantiated things, like calling a whole deputy president a conman. And you didn't say anything. But when we say something, we can't use those things here. Come on. And all of these things, why are you giving one side to just say whatever they want to say? Eh? I can substantiate. Please, I'm asking the chair. Please. Now, Jared, I will not respond to your question, because you asked the question without obtaining permission to ask the question. Secondly, Joe said very well, okay? Imesemekana ni mwizi. Imesemekana ni mwizi means is alleged. So if you followed the conversation, no, you are sanitizing. You are just sanitizing what he said. He didn't say that. I am not sanitizing. I even said his characters are like conmen that we find in the streets in Nairobi. Like.
Joe, hebu tuachie hapo tafadhali. Naomba tusonge mbele kwa Princess Ziana. Oh, nashukuru sana Bernard kwa kunipa nafasi. WG, Selina, Joe na wengine. Mi yangu sina mengi, ila naweza kuzungumzia tu mjadala wa leo kidogo kuhusu hiyo earthquake. Kama vile inasemekana, sijui ni Savula anasema ya kwamba Jirongo alisema. Sasa sina habari, nimetoa kwa mdomo wa Savula ya kwamba hasira ni hasara. Kwa hivyo mi naweza sema Mudavadi alikuwa na hasira kwa vile walipoenda kwenye mkutano ikasemekana ya kwamba Oparanya, kama ni kupatia Muluya, Oparanya achukue. So na alikuwa pale, Oparanya hayuko, yeye ndio yuko pale na wanachagua Oparanya. Hiyo hasira ndiye imemshika mpaka wa sasa. Kwa hivyo tuache kulaumu hata Malala. Alitoka na hasira kule, akakuja nayo na akaambia Malala naye akachemsha. Kwa hivyo kwa sababu yeye ni mkubwa wa Malala, sasa Malala naye anachemsha, kwa sababu bila yeye kama basi potelea potea dereva kufa makanga. Kwa hivyo hiyo ndio sasa Malala yeye ni kuchemsha tu, lakini mwenye neno ni Mudavadi. Lakini hasira zake angepunguza, kwa sababu angepunguza hasira na arudi azungumze tu, angelipata kitu. Kwa sababu sasa hivi tukiangalia kwa kweli, hata upande huo ameenda, hakuna kitu atapata. Umeona imefanya kwamba kwa sababu makamu wa rais anajulikana ya kwamba makamu wake atatoa upande wa mlima. Sasa imefanya watu wa mlima waseme mpangilio vile ilivyo, kwa sababu wanasema msijali, kwa sababu kura zingepotea. Msijali, huyu amekuja tu kwa nyumba, lakini hana nafasi ya makamu wa rais. Kwa hivyo kula ameenda bila makamu wa rais. Yeye watu wasitarajie ya kuwa atakuwa makamu wa rais. Yeye ameenda kule kwa sababu ya hasira. Kama alinunuliwa sina habari, lakini hasira ni hasara wenzangu. Nikirudi upande wa Muranga, niliona kina Sabina Chege waliorganize hiyo nini ya Raila vizuri sana. Hata wanawake tulikuwa tunapewa nafasi nyingi sana kuzungumza kuliko waume, na walitoa habari njema. Na ujue inasemekana if you educate a woman you educate the whole world. Kwa hivyo wanawake wakipewa nafasi kuzungumza pale, ujue pale nyumbani ana watoto 5, ana mume, na mwanamke kuconvince mumewe ni rahisi sana kuliko mwanaume kuconvince mke na watoto. Kwa hivyo hapo tujue ya kwamba kura zipo, hata kama tutakuwa tunatoa 10 kwa nyumba moja, tuendelee hivyo. Mimi nashukuru strategies za Raila, waendelee na kufanya hivyo. Naona tutakuwa mahali pazuri. Ni kwa hayo tu kwa sasa, nitarudi baadaye na mengine. Nashukuru Bernard. Okay, thank you Princess. We appreciate your perspective and contribution. Na kile mimi sielewi ni
what is making what what makes Mudavadi angry? I mean, what justifies his anger? If I look at Mudavadi's political journey, if I may try, yes? To answer that one, it's Ngoja kwanza because Joe, ngoja Joe. Well, Umuuliza usijibu swali swali. kwanza niulizwe. Subiri kwanza Joe, relax, mute your mic. So umeuliza swali wewe. Sijauliza swali, inaonekana leo uko somewhere, you are not at home. Are you at home? Hebu relax kwanza. Mimi nashindwa kuelewa nini kinamkasirisha Mudavadi, okay? Kwa sababu tukifuata historia yake na siasa ambayo amefanya, mimi sioni mahali ambapo amekosewa sana hivi kwamba atakasirika kiwango cha kufanya yale anayofanya. Sasa kama Raila alimkosea, atuambie Raila alimkosea nini? Alimpromise support alafu akumpatia. That one is free. I can promise you something and I change my mind. A wise man changes his mind. Secondly, Atuoli made him the Luya spokesman. What did he do? He went sleeping until the Luya community was disintegrated under his watch. So mimi nakupatia support. Niongeze nini kwa nini? Nikuongezee kura zangu kwa nyumba yako ama umetengeneza nyumba ya mlembe pamoja? So I don't see anything that justifies Mudavadi's anger. Mudavadi is a man under siege, okay? And what is putting him under siege, we don't know it yet. But from hizo tuhuma zinaendelea za hela nini, inawezekana hiyo ndicho kinamsumbua. Lakini story ya anger is an excuse because there is nothing that justifies his anger. Mama Selina. Thank you so much. Asante sana. Penat, kama umezoea kupatiwa, alafu siku moja ukose, utakasirika kwa sababu hujui kutafuta. Mudavadi tangu enzi ya Moi amekuwa akipewa, akipembelezwa. Exactly. So ukimuuliza Mudavadi sahi anakasirika, nani atamupatia tena? Okay, umekuwa na girlfriend, kila siku ako yes, siku moja aseme no, utasema nini? Oh, leo alifanya. So Mudavadi ajaisimama kama mwanaume mwenyewe. So kitu yenye anataka kuanza sahi kwa sababu imemshinda, atulie, anakasirika. Raila tangu baba yake alimuita Raila mwanaume, akaita Oburu Odinga mtoto. So alisema Raila akifungwa ni simba, Raila akipigana na dunia ni simba, alijitafutia. So Penat, kama wanaume 10 wanaenda kuwinda, alafu 9 wakiwinda, unataka kukawanyiwa nyama. Kila wakati unataka kubeba nyama. Alafu wenzako wakasema, lakini na wewe Penat, si hata wewe uinde siku moja tuone wewe umeua. Mbona unataka tukukawie? Bibi yako afurahi mzee alienda kuwinda na wewe hakuna hata mshale moja umetupa. Ni hayo tu, kwa sababu alizoea kupembelezwa na anataka batu. Lakini hii wakati si hiyo, atafute yeye mwenyewe kama vile wanaume wenzao wanaenda kuwinda. Better, I think yeah. Better, I think please let me just emphasize on that. I think Selina umepata vile lilikuwa nataka kujibu Bernard akanizima. Yule amezoea. It's like a child that is throwing tantrum. Tunajua mtoto wakati anarusha mguu kadhalika mpaka ati peremenda ataki nataka ile nyingine. That is what Mudavadi is suffering from. He has been given all the time. Na sahi anaona aibu akifuata wakina Kalwale sasa, wakina Baraza walitangulia kule, akiingia huko hata zungumuza. Na wakina Kalwale ndio wako mbele yake huko. So he is actually confused. Kalwale is now hata ni valuable kuliko yeye huko.
Na kwanza yeye sasa ndiye amecause hemorrhage kwa UDA kuliko hata wakina Kalwale. Wakina Kalwale walikuwa wanachukua pesa wanapeana, lakini wanafanya mkutano inakuwa. Huyu sasa amepewa labda pesa vile inasemekana, amefanya mkutano na UDA is bleeding now. So akiingia huko hata kina Kalwale anasema unaona umekuja na nuksi, wakina Baraza watamwambia hivyo. So he's totally stranded. He's throwing tantrums. Okay, thank you, Joe. Princess? Mudavadi alikuwa anatarajia kupewa, hata wakati huu alikuwa anatarajia kupewa, ndio sababu alikuwa anangojea apewe na hakupewa. Sasa kama umeenda kwenye chumba alafu bado unasikia mwingine anasema sio wewe, ni heri mwingine, wewe mwenyewe unaweza sikia namna gani? Kama sio wewe, wewe ulikuwa unatarajia ni wewe kwa sababu umezoea kupewa, alafu mtu mwingine ndiye anapewa. Wewe ulikuwa unangojea huyu msichana uambiwe chukua msichana, lakini hujapigania. Mwenzako anapigania msichana, anatongoza msichana, lakini wewe mwenyewe unangojea kupewa msichana. Shika msichana ndio huyu. Unasikia wenye wasichana wanasema hapana, sio wewe, tunapatia huyu mwingine. Kama ni wewe, hapana, wacha tupatie huyu mwingine. Huyu mwingine tunaona atafanya bidii na msichana wetu anaweza endelea. Wewe tukikupatia unaweza nyang'anywa na mume mwingine. Kwa hivyo ni hayo tu. Asante, leo kina mama mmechemka. Thank you for your views, and I believe we are all following. On the comment section, there are people who are happy about the observation by Mama Selina. We are happy as well. Now, naomba nani wapi huyu Mkenya ameenda, alikuwa ameomba kupeana maoni fulani. Okay, now let's hear from who. Baz pia ameenda. Okay, Baz is here. Baz, how are you? I'm fine. I'm fine, Bernard, and my fellow panelists. Again, what is the matter? I have an issue with light, but now it's just for a few days. Where I am. Tangu jana tu ndio Baz amepata issue na light jamani. Baz, tangu mlipuko wa earthquake bana, sinaona vile imefanya mchemke na bado ndio imeanza bana. Mtetemesho kidogo tu na naona mmechemka sana. I think it was a very good thing to stimulate politics like that. Baz, usidanganye kama jana tafadhali. And tunatetemeswa na mlima ama earthquake ile ya kuingia jikoni huko kwa bedroom ya wamama. Nafikiri ya mlima ndio inafanya tutetemeke, lakini si ile ya chusi. Let me say, I think what happened yesterday and the way people are continuing to digest, actually it is giving it more significant than anybody thought. Because if this guy was so insignificant, nobody would be talking about it. Actually, today I think we have had a much bigger news of a guy saying he is going to vie for Laikipia East. Mwangi Kionjori has just seen that it is not possible in where he is to vie for anything or to call himself a principal, and he has opted to go for a member of parliament. That is the ground how it is in that region. So whatever was happening in a venue in Muranga, that just remained there. It was not going to convince anybody. The votes of that area are in one basket.
And the Where? guy didn't. All the votes are with DP. TP Kani? We will be proved right. Oh my God. Selina, let him make his submission. We will interrogate him. Thank you. Yes. You can even see the current moves every day, every aspirant. And these are some aspirants with a very huge following from Mount Kenya that are each and everyone is joining DP. We have had people in the media. They are all going towards that direction because they know that's where the ground is. Very many, even inside Kiambu, the home of the president, we have seen a very senior figure in music in the central region joining UDA to contest women, the women rep seat. That shows how the ground is. You don't need any other arithmetics. You don't need to be told by people who already know they are going out. You don't need to be told by people who were voted out. You only need to see from the people who have been with the people where they are going. Because Must you come from that area? WG, wait, let him finish his submission. We will interrogate him. Don't worry. WG, you know, yesterday you made a comment and escaped. And I think I will revive it today. So the earthquake is now becoming a real earthquake, not like we expected. And it's going to be a topic for this whole week because of its magnitude. Itachemsha watu, itafanya watu wasisimuke. I have seen the West, there is a lot of movement now in the Western region. I have seen Marende today. I had not seen him for a very, very long time. He has come up. So it was an earthquake. It was an earthquake, and we can only say it was an earthquake because of the aftermath. The movements that we are seeing now because of what happened yesterday actually proves Honorable Musalia Mudavadi correct. There is this topic about the DP, the running mate to William Ruto, and the same case, the running mate to Baba. Now, Baz, before you go to the running mate, this movement you are alleging is taking place. Is it moving towards UDA or away from UDA? Can I put a question connected with yours, Bernard? Please. Yeah. Ask. You see, umetaja wale watu who are moving to UDA. These are comedians. These are celebrities. And you know, if you want to be an MP, you're honorable. So when these comedians go to UDP, you think it's a serious issue. Because me, I know, okay, let's say in states, we had Schwarzenegger, but that's 1 in a million. But when you see all comedians are going on one side, then they're going there maybe to make fun. I think so. I don't think they're serious people. Comedians, musicians. Oh my God. Your credential. That's not a question. Let Baz continue, man. That's a comment. Yeah, actually, Alex, that's a comment, and what my brother Joe is forgetting is that those guys have a huge following, and if there are people who know how to read the mood of the stage, it is the musicians and the comedians. They know how to read people on stage and the mood of the people. They don't just go aimlessly. Baz, that's why they have survived. Instagram likes and YouTube views. Wacha Baz make submission yake amalize, we attack him. Let him make his submission amalize. Baz, you have your time. Thank you, Alex. Actually, Alex, tuko na moderators wangapi hapa? Kama ni YouTube likes, YouTube views, na Instagram likes and Facebook following, then those people have following, yes. But when it comes to political reality, where are those likes coming from? Are they not coming from human beings, the same human beings that vote? Bernard. What has I like what the UDA strategy is one. I like in United Arab Emirates has to do with us.
or in Swaziland. You know, those are where the likes come from. Those guys are very leave it there. calculative. Leave it there. Okay. So there's something you are Baz, asking because Penat, go to the presidential one. Penat, nataka nimuulize tu swali moja. Yes, sir. Waimbaji wanaenda wakilipwa ama wanafanya nini? Kwa sababu musicians wanalipwa. So kama mtu amekuita na amekulipa, hutakataa kwenda pale. Alafu ya mwisho, leo Muranga walisema kama auko Azimio, kutoka sasa mpaka Saturday watakuwa wamekuwa locked out. Na hiyo ni Central. Nani alisema? Who said? And on behalf of who? Walilia, wacha nikwambie kama umetoka hapo. Wanaambia Raila, utusaidie, vijana yetu wamepotea. Hata kukua na pole, hata kukua na mama ni ngumu. Wakasema wamepotea na pombe. Na hawa ni vijana wale unangojea. Kijana ya bodaboda alisimama na akaongea. Chairman ya bodaboda. Kijana ya kusimamia matatu Muranga waliongea. Wasee mbili ya Kiama na wale Council of Elders ile wanachiita. Ukiona mahali watu wameketi na wameongea, na vijana walisema 200 tumetosheka, hatutaki 200 tena. Wanataka kufungua petrol station yenye pikipiki sao sitakuwa sikikunywa mafuta. Na hapo ilisemekana Muranga ni Central Bank ya Kenya, which means matajiri ya Muranga leo wamekubaliana kabla ya August hiyo vijana na hiyo petrol station yao walikitoa, na Sabina Cheka akasema tutafanya hiyo kabla ya August. So wakati unasema vijana, utuambie ni vijana gani wale wamepotea wanafuata 200 ama ni vijana wale wako na kura. Unajua wakati huu tunataka kuambiana ukweli. Ya mwisho tu Wakalenjin leo walifanya analysis. Wakasema kuhusu hii mambo ya Mudavadi na Raila. Wakasema kwa Rift Valley, Nandi, Kericho, Eldoret, Elgeyo Marakwet, walihesabu na Baringo. Hawa ndio watapatia our son 100%. Wakasema Turkana, West Pokot, Masai, simeenda constituency karibu 5 sinaenda kwa Raila. Wakauliza Wakalenjin si kabla ingine, wakasema by saa 4 tutakuwa nyumbani na Raila atakuwa State House. So wakati kama watu yetu, unajua sisi tunataka kuambiana ukweli, lakini wale watu wanataka kuendelea kutanganya mtoto yetu ndio wapate ile sijui inaitwa nini hiyo pena Selina is making submission. It's not a question. We need the truth. Hiyo hoteli ifungwe, tumetosheka. Hiyo hoteli mumekula imetosha. Hiyo kidogo imepati, tunangojea 2027. Alex, listen to the word. Stop getting worried about time. Listen to what she's putting forth. Huh? It's okay. It's okay, WG. Thank you. Now, Baz, you can make your response. Alafu endelee in the next 2 minutes umalize. I have a question. No questions. A short one. What No about your questions. next No submission? questions. Everybody, no questions until Baz is through. We need to move to Stony PK na Mwango na wale watu ambao hawajaongea. Thank you. Unmute Baz, unmute first. I think my time has been taken by Selina, almost all of it. The 2 minutes remaining, I think I will only talk about the quagmire with the selection of a running mate. We in the Mount Kenya, we don't care. We have had the presidency. We don't even need that deputy presidency at all. But our support is solidly behind the Hustler Nation.
for one reason only, for the economic reason, for the microeconomic reason. What Mudavadi brings in is another form of microeconomic top-up. That's all we are worried about. We don't care the deputy, the CS, we have them all over the place, and they have not been helpful. If what Selina is saying that there is the multi-millionaires in Muranga, this is the time they are thinking about the petrol station. They did not become the millionaires today. They have been billionaires since 90s. They could have done that. They did not need today to do that. That is the kind of politics we need to put away with. This kind of political conmanship is what we need to put away with. We need real issues to be tackled and solutions to be offered. We are not worried. If Baba becomes the president, and we are saying very correctly, he will be our president, all of us. We know he will make very many technical blunders and move the country far away to a drift. We will all go up to that direction. No worries. We are waiting, and we will support his presidency, and he will be our president altogether. He may not earn our vote, but we will support him if he becomes the president. Si mimi nimesema, ni vijana ya bodaboda wamesema tumeletewa 200 kila siku na hiyo 200 ijatusaidia. That is what the bodaboda guys say. Wamekuwa wakipatiwa 200 na hiyo laini, lakini wamejitokezea wakasema 200 ijatusaidia. Now tumeamua kufanya hii. Si watu ya Muranga, si matajiri waliambiwa, ni hiyo 200 mumekuwa mkilisha naye vijana, na wakasema jioni wakirudi makwao hiyo 200 hakuna. Wakasema from now tumesimamisha 200. Let me answer Selina. Selina, 200 kwa mwezi ni 6,000. Who is promising 200 to the border guys? The 6,000 is Ruto ama hao watu wanakuwa kwa UDA wanapeana 200 every day, ama wakati wameenda mkutano wanalipa. It is not every day. Ni 200 yenye wakati wameenda kwa msafara wanawalipa. That is what the boy was saying. Tumekuwa tukilipwa, sasa hatutaki kulipwa tena. Hiyo ndio walisema mbele ya watu, si every day 200. I think they said they don't want 200, which makes it 6,000 per month. And actually they rejected that proposal of a handout of 6,000. No, Baz, stop dragging your politics into this. It is clear. Mama ameongea vizuri na unaelewa kile mama amesema na unajua kile anachokisema. Kuvuta maneno ya unayovuta na unayaelewa uwazi. Hilo swala la 6,000 tushalizungumzia hapa mara mingi hata kwako na unalielewa. Hakuna mtu ameahidiwa shilingi 6,000 kila mwezi. 6,000 mwezi ni ya jamii ambazo hazijiwezi. As the support system for the government, as they find jobs for them. That is not an individual wherever earnings for one person. All the same, let's hear from Stone PK as we move. Can I ask a question? Hapana Jo, maswala naomba hilo swala tuachie hapo. Wacha Stone PK afanye submission, tusikilize Mwanga. Stone PK, unmute. Mwango, you will talk. You will whatever rebut whatever you want to rebut while you're making submission. You're coming after. Thank you, Bernard, and fellow panelists for the opportunity once again. And I can see we continue to kind of mourn the death of one political death of one. Oka and one Mudavadi and 2 Oka. Mudavadi with his ANC party, and then Oka. Yeah, it's okay. I could hear Baz saying that it's the earthquake that is making us continue talking. No. In African culture, we mourn the departed for a while. Kuna watu wana mourn for 1 month, wengine wana mourn for 1 day. So
Baz, we are mourning. We are really mourning. We've lost our beloved, watu ambao tulikuwa tumependa sana, tukidhani wataweza kwa siku fulani kukomaa ama kuipuka kisiasa na kusaidia nchi hii. It is very sad that we've lost one of the person we trusted in terms of economics. Tulikuwa tumemforgive the blunders za Goldenberg, the blunder ile ya Makaburi. We had forgiven him because we imagined probably when you are managing a team, unaweza pata mkora kwa chini. Actually, Kenyans had already forgiven Mudavadi, and they've been incubating him, hoping that he would stick around with Enigma Baba, and then we were seeing a future. But now we are really, really disappointed. Quickly, let me talk about the exodus. It is heavy exodus. Savula was on radio, local radio station, making very, 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 very touching revelations. Today, also one of our elders in Western, former speaker, also talked, and he made also a very, very painful revelation that it is true. Mudavadi he has gone politically. And then the other thing is the defection continue, and these are not defection out of anger. No, it is out of when people realize that where their hopes were and the ideology were, they are being drifted towards what they could not believe. And I kept on saying yesterday that it is true. If I don't believe in someone's principles, I can't just sit there to listen to those lectures because they don't augur well with whatever my principles are. So it is true, there will be more. In fact, we are even understanding that almost all the governors now, both incoming and those who are sitting, will have defected to Azimio side. I think tomorrow, the last one from Bugoma will be, I think, is it Wangamati is coming. So what will UDA be remaining with in Western? And they keep on talking of 80%. I don't know where UDA gets these kind of imaginary figures from. Actually, Western is gone totally. Kabisa. That will be an embarrassment for Honorable for Ruto. If I were him, I would actually, bring another earthquake, which would be now the real one, of shelving his ambitions for this time around, arudi kanisani for 5 years, and then we reconsider in 2027. Okay, so Western is gone. The exodus is gone, because you realize even the aspirants now, hakuna mtu anasimama na hiyo. I think the only remaining people ni watu kama Malala and who? And Daktari, Daktari huyu nani, the senator. I think those are the guys who are still flying and hoping to contest on that UDA ticket. Every other reasonable person will be moving towards Azimio. Then I also want to touch on the Muranga meeting again, as we continue to see professionally arranged campaign. And as I keep on telling UDA colleagues, UDA are so blinded that wanasahau, if you want to beat your competitor, it's good to observe his moves. Right now, they should be having a thinking tank team of experts seated in a situation room, studying every move that Azimio is making, so that at least in 2 or 3, 4 weeks, they can be able to change their approach. If you were to see that it was actually meant to be a breakfast meeting, very well organized, with very, very prominent leaders, technical people, youth, university students in Muranga, articulating issues which are supposed to be a build-up to coming Saturday. And what came out of that was a very choreographed and very well-arranged kind of a consultative meeting. And what we had, for those of us who listened, we looked at it to the contrary of the meeting the DP was having in Karen.
I mean, he calls his people, his MPs, and then he continues with the lamentations. That one ironical thing he states, which is now a topic, and I don't understand how DP doesn't listen to himself. He stood there, took a lot of time trying to articulate how UDA is now willing to work with those parties he kept on referring to as village and tribal parties. I mean, he was there for I think almost 5 minutes articulating now. Now he's a teacher of coalition. I really Kenyans, I think we need to get to know this guy. With all due respect, we should really pick out on his inconsistency. So current meeting, child's play, usual rhetoric of these guys, UDA, waste of money, because it's money they are trying to spend. They have a lot of money, that stolen wash money, which I think is what they are dumping. No wonder they financed ANC, and there is speculation of 300 million. So that tells you how much money there is out there. And God is so great that he will overpower all this money that is meant to confuse people. Lastly, talk of betrayal. The Luhya people, if it was in Nigeria, they would have banished Madividi from even being a Luhya. He would have been stripped of that. They would have done some ceremony and send him to some place because, hey, wacha niachie hapo, I'll come a little bit later. Thank you very much. Don't worry, that is a decision to be taken by the elders. Actually, is leading the way. Probably to take place, but not now. I think it's after the war. Is Penat, is it true that Musalia is a surveyor? Because we are talking of economist, and Mse Atwali alituambia yeye ni surveyor. So tunataka utuambie juu nyinyi watu ya Western mnajua kidogo. Is he economist au yeye ni surveyor vile Atwali alisema? Na ya pili, Musalia Mudavadi never finished university. Okay, na ya pili, Mse Atwali alisema ameuza. No, Alex, you're not being fair to Musalia. That's not true. That's not true. Yes, Celine. Now I will let's do that. To the best of my knowledge, Mudavadi is not an economist, but he's credited to have helped the recovery of the economy during Moi's regime when he was Minister for Finance. Other than that, sijui hiyo ingine, lakini kuna wadau hapa watakueleza. Let me answer that. Bernard, kwa sababu Barnetun alikuwa anaongoza na hakuenda shule, so hata kama Mudavadi alikuwa surveyor na wakati ya Moi, ukiimagine na Barnetun na ile wase wote, so hapo sitakuwa na swali, kwa sababu wale walikuwa naongoza na Mzee Moi, kina Barnetun pole ni baba yangu, lakini sasa ukimaanisha hiyo, then wakati huyo Musalia angekuwa economist kwa sababu alikuwa na lead watu wenye okay. Hey, thank you. Now tufanye hivi. Kila mtu, haswa wale watu mko nyuma ya curtain. Wale watu mko nyuma ya curtain, kwanza you should obtain express permission from me to stay behind the curtain or we kick you out. Secondly, you don't interrupt the conversation, please. Kama unataka kuinterrupt, you apply through the private chat, kwa sababu hutaki kuonekana, ukiinua mkono sitaona. Sawa. Ili conversation iende bila kusumbuliwa. Wekesa, you have arrived. How are you? Wekesa, you're also behind the curtain. Yeah, I'm fine. But give me some 5 minutes. I'm arranging myself. You will okay, thank you. Now tuende kwa Mwango. Okay, alafu tukitoka kwa Mwango tunaenda kwa Alex. And then ndio Sasa hiyo kitu ya Musalia umesema tuiache.
unataka kujibu? Okay, give us Musalia's CV just before Mwango comes in. When Musalia himself Yes. has said it on the record, and I will send you that clip. When his father died, Musalia had not finished university. You know that. And he was plucked from the university. He went, campaigned, he won the seat. And immediately he was given a ministerial post. And it's on the record who had to go and why he came in and which ministry he was put. And we have that on the record. So the one who is saying he finished, we want us to go back to University of Nairobi and ask, after that, did he attend? Did we have, like today, evening classes that we do have? How did he finish his university while working full-time? You know, we need to be honest on some things. At that particular time, we had a few universities. We never had easy what we have today, whereby you can learn in the evening or you can take part-time classes. You had to be a full-time student. And Parallel university. Yeah, and the moment he seized the seat of the MP and became a member of parliament plus a minister, we want honesty to happen here, because at that particular time, we know he never went back to university, but he did graduate. He was given a degree. If it was honorary degree, I can agree with that. Kitu ya survey, when you look at how curriculums were structured in Kenya before, Moi really messed up the curriculums za Kenya. Hiyo ndio time unakumbuka tulifanya class 8 unapata everything has been put in complete and encyclopedia. The way the universities were getting these degrees, it was multi curriculum, whereby you are studying one thing but you are doing a pending minors. You could be doing about 6-7 minors. So if economics was one of them, we can credit him that he did economics, because the curriculum was loaded in Nairobi University, more especially. So I cannot say that he's not an economist, but when you look at how the curriculum of Nairobi University was for many, many years, it was overloaded. And that's why I always give credit for anybody who went through Nairobi University, because the curriculums did not have specialization. You will find somebody doing agricultural economics, but basically doing every field of economics. So if it is we'll give you facts for those who know, then allow us to let you know that, Alex, because we know what happened. Can I do that, please? I was giving my submission, so mine is an opinion, yours is a fact. Okay, thank you. I mean, you should have decorum, because I said I'm supposed to answer. So go ahead anyway with your facts. Bernard, how are you, Bernard, and the rest of the panelists? Thank you so much. You people, you have broken the standing order, so you are subject to punishment. I have just given directive that if you are behind the curtain, you apply your interjection on the private chat. You began talking to each other, attacking each other, and then you now take over the show. Hapo sasa tutaanza kukosana mapema tu. Nilitaka tumalize swali la Mudavadi more in 1 minute, because Mwango is on hold. He needs to make submission. Then ninyi wengine mtafanya submission baadaye. I don't want us to jump into the subject. Yeah, but somebody is talking about Musalia, what he doesn't know. Can we rebuttal that? Can we give him clarification? Because there's something we know. If you allow me, but if you don't, then it is still your discretion. But that's why I'm waiting for you to give me an okay. Can I speak or whatever? Okay. You have Musalia's CV. Okay. Whoever was confirm whether Atwoli is right or wrong. Carry on, please. In 1 minute. Thank you.
Thank you, Bernard. I want to say this with a lot of respect. When we don't know something about somebody, let's not speak in a public forum over something that we don't know. Salim Davadi went to Nairobi University. We know his schoolmates. We know the alumni. You know, those who were in school together, and his education is not in doubt. I want to tell you that by the time the father died, right, Musalia Mudavadi was doing his master's. He wasn't doing his bachelor's. And I'm not here to defend Musalia. These are facts. You talk to people like Jack Omaido, the rugby player. You talk to Wetangula himself. They were together at the university. The fact that Musalia has defected from us, that does not tell us and give us audacity to discredit his credentials. So I was just trying to clarify that. And we know him. He is a graduate. Nobody has ever brought up that issue. Musalia has his political right to go where he wants to go. But in as far as his papers are concerned, they are clean. Number two, it will not be very difficult for you to know that. You don't need to ask. Just Google, you can find out the level of education of Musalia. That's what I wanted to clarify, Bernard. Thank you. Thank you. And I also want to clarify, there is no Nairobi University. There is a University of Nairobi. Wherever you call it, that's what I meant. It is not wherever I call it. It is what the name is. Okay? It's not Nairobi University. It is University Thank you, of Bernard. Nairobi. Thank you. Let's listen from Mwangu. Yeah, but don't tell us that Musalia Mudavadi is not a graduate. If you don't know, then don't bring us speculations. Musalia is a graduate. Okay, we are going to stop Google being petty. Stop being petty. These two pieces are giving me problems. Stop having verbal diarrhea here. When somebody is making submission, it is their submission. You don't have to correct everybody. Yeah, that's being childish. That's being childish. Nobody's being. Because Bernard. you have arrived here and you want to cause problems. Mwango, go ahead. Wekesa wacha wakae quarantine kwanza, wajipange alafu watakuja. Mwango, go ahead. Hatukusikii Mwango, umeanza kuongea ama bado unafikiria? Unmute, umemute. Na Mwango amepotea. Welcome back, Mwango. Yes, I'm back. Now, before I submit, I want to rebut something that Selina said. Selina said that in the meeting that was held in Muranga, that some youth said that they have been given 200 daily, or they are given 200 to attend rallies. I think that the 200 that they're being given is not that they're being paid. It is called facilitation fee. And this one is given to anybody who attend a rally. I think I've also attended some rallies even for the ODM, and I was given that just basically for lunch and maybe transport to take us there. So I think that the 200 is not like bribing. It's just to facilitate people to reach the venue. Yes? Elijah, tafadhali, we Mwango, umeanza on the wrong key, okay? No, that one I was trying to rebut what Selina said. Nimekuwa mpaka delegate meeting ya ODM. Sijapewa 200. Mimi ndio sijui hizo pesa napeana wapi. Can you be frank, Bernard? Can you be frank? There's something that is in just give me just like lunch or just transport, something like that. Now on the question of today, and even, okay, before I even go to Selina, Princess Zana also said something. Princess Ziana, that Mudavadi is not a man. Mudavadi is a man. Mudavadi has really stood tough, and he has said that he cannot be controlled by anybody, and that's why he made that decision. And therefore, saying that that he lost his manhood, some will say something like that to somebody. And I think that Azimio people, they are hypocrites, or they just show some kind of hypocrisy, because they say that Azimio promotes democracy. And what is democracy?
Democracy is where we are given a chance to choose from options. And now there is options. There are many options, and Mudavadi decided to go on one option. And now, after exercising his democratic right, then now you are giving him names, calling him names, don't know what, do what. Now leave that. For the today topic, Exodus after ANC earthquake. Okay, No. Let him make submission. Let him make submission. If we begin questions now, we won't go anywhere. Okay, Exodus. I don't think there have been an Exodus so much. In fact, I've seen my record. ANC had, by 2017, ANC had a total of 12 elected MPs. And today I've only had about only 2 saying that they have decamped. So if you even subtract those 2, still we have 10 MPs with us, with the ANC. So that one is not an exodus. And name them. Exodus means where people live in mass. But when 2 or 3 MPs leave and still more are remaining, I don't call that one an exodus. So I've not seen an exodus in ANC. What do you consider to be an exodus? Is where people live in mass. We never said mass exodus. We said exodus. 1. 2, the only MPs remaining with the ANC right now is Agoi and who else? I think the only Atagala, 2. Atagala. Yes, Atagala. The neighbors in Vihiga. That means in Eshenyu. Those are blood brothers. So what I know as from today, the MPs that have said that they have decamped, I don't think there are more than 3. I don't think there are more than 3 elected MPs. The others are appointed. Others are not appointed, nominated, maybe. So for that exodus, I don't think also that exodus has got a very big impact on ANC. Imagine these people still will go back to the voters, and some may even not be re-elected. So it doesn't matter. They might decamped, and maybe some may also still lose the election. Okay, answer the question by Mlinge. Ms. Mlinge on the comments is asking, Mwango, how many MPs does ANC have? I say that as per my record that I've seen by 2017, ANC had 12 elected MPs. And only 3 today have decamped. So I count 9 remaining. Only 2? You said only 3 have decamped. Who have decamped today? There's Savula, there was somebody, I don't know their names, but I checked only 3 that I saw today that are decamped. Now, the others had decamped before. There are those who decamped to ODM, others decamped to DAP. So even if there are 5 MP remaining, what is it that we have added the number of MPs that we have as UDA? So I know there are some MPs still are remaining. Maybe the question Bernard is asking you, which you are not answering, is you guys created an earthquake. Instead of gaining, you lost. Even if you lost 1, the earthquake worked against you. It never worked for you. Yes, the earthquake. We have seen the effect of the earthquake. In fact, it has shaken people, and that's why today there were many press conferences here and there showing that impact. In fact, if I can measure it on the Mercalli scale, it's 10. It's fact 10. So it means that people really felt it, and that's why there were a lot of talks, cries left here and there. So I believe really Musalia Mudavadi meant that his announcement yesterday will be an earthquake. And we can see even today we are still talking about it. And we'll talk about it even the entire week, meaning that still we'll be having aftermath coming. So I think Wango, don't run away from this. Huh? Yes. You see, even when your brother commits suicide, people will cry. The whole village will come and witness. Why did he go so early? Why did he hang himself? Why has he left his wife and children? So
The fact that people are talking about it does not even give you bonga points. The issue is when they are talking about it, how are they talking about it? How are they interpreting it? How is it benefiting you? If you can tell us that way, then we will understand. By just throwing a blanket statement that people are still talking about it, it doesn't make sense. Now, people are still talking about Idi Amin. People are still talking about Saddam Hussein. Now, Wekesa, we should know that Mudavadi is a very clever person. And I think before even making that statement he made yesterday, he had weighed all the options and he knew what will come. And I think the most important thing are the voters on the ground. If he listened to the voters, and I hope he did so, and that's why he made that move. He believed that he have supporters on the ground. So okay, one moment Mwango. Ziana, uliza swali lako. Saki mkono yako ichoke sana. Uliza swali lako, alafu WG, then Mwango aendelee. Langu hata sio swali, ni kumwelezea amekosea, angetafuta yule aliyesema manhood, kwa sababu mimi nazungumza kwa Kiswahili. Ningesema amepoteza uume wake, na sijazungumza kwamba amepoteza uume wake. Kwa hivyo tafuta yule aliyesema hivyo, kwa sababu hii mahali tunazungumzia ni mahali pa record, itakuja kuangaliwa siku nyingine, na sitaki uwe umesema uongo kuhusu mimi. Nilisema ana hasira, na hiyo bado ninarudia, ana hasira. Well, okay, can I answer, Ziana? Hold on, Mwango. WG, okay. Make your question, please. Where he stating that Musalia consulted the voters. Really, Mwango? Which voters did Musalia? Did you read anywhere where Musalia went to consult anyone? Did you even did you listen to former speaker Marende, who was lamenting that he's talked to Musalia severally regarding the same, and he expressed his reservation. Many leaders in Western. Number two, like Bernard said, like we are talking about it, we are lamenting here. Does it mean that now that one is a point for Musalia? If he's making his mistakes, and we are lamenting over the mistakes, yet all over throughout we've known this is a wise man, and then he's coming with what aspect of the talk is going on? Can you people read between the lines? Yes, Mama Celine, swali. Yeah, nataka nimwambie hiyo swali ya kusema aliuza manhood ilitoka na mse Atwoli. Alisema wa mama aliwaita, especially alisema wameolewa. Sasa hiyo swali ilitokana na mse Atwoli. So kama alitaka kujua nani alisema, si ni kitu ilisemwa na mse Atwoli. Okay, thank you Mama Selina. Now naomba hivi, hayo maswali yamezidi tafadhali. Naomba Mwango respond, alafu aendelee na submission yake. Okay, well, okay. Let me continue. Now, this is a problem with the Azimio, guys. You people claim that you are focusing on how to bring us together, unity of the country, and you know very well that we as Kenyans, we are a democracy, and a democracy does not allow people to fall in one basket. We need to have options, and that's why we have been having political parties, so that we can have the freedom to choose which party we want to go to. So I don't see an offense when now Mudavadi say that now he wants to work with the UDA. That one is right, democratic right.
So calling him names, kuwa na hasira haisaidii. Hiyo amefanya uchaguzi yake na anajua mbona amefanya hiyo uchaguzi. Now, Same to the guys. let's Yes? help you now. You have told Now- us democracy gives us a power to make a choice. Yes. Now, democracy also gives us a power to help people interpret the choice. So before people make choice, tunakuwa na hiyo campaign period to understand the candidates. So we are bringing out issues so that when somebody makes a choice, there's something called informed choice. So there's nothing wrong for us to criticize all the candidates. And we have even allowed you, UDA guys, instead of being crybabies and sympathy addicts, can you criticize one Raila Odinga so that when he comes to power, he's a polished president? So you have the right to criticize the Azimio candidates, and we are here to criticize the UDA candidates. So usishike my feelings. Allow us to criticize. Sina feelings. In fact, siasa huweki kwa roho, unaweka siasa kwa lungs because there are surprises. Like now we saw yesterday. You see some people are now like, now Mudavadi amejiua. No. Some were annoyed. That one is siasa. Siasa hiyo ndio game. Na game hii siasa ni ile siasa inasema unajipanga. Kuna plans. Apart from going to the voters directly, you should also find further strategies to ensure that you win. And that's what Azimio is doing, and that's what UDA is doing. They are looking for ways on how to win this thing. So if you can bring people on board to help you win this thing, the bottom line is at the end of it all, you have won. So let me continue with my presentation. The next part says that Raila and Azimio in Muranga. Raila and Azimio. Is Raila different from Azimio? I don't know. Raila and I think Raila is Azimio, not Raila and Azimio. So the Azimio team in Muranga, I think just like any candidate or any other party or coalition, everybody is welcome in any part of the country to sell their bid. So I don't see a very big problem with Azimio going to Muranga, and they will go there severally. UDA also will go there severally. So I think it's just okay for them to go to Muranga. Problem. Okay, Mwango. The title reads Exodus after ANC earthquake. Raila and Azimio in Muranga. So your submission is supposed to be your observation or your take on the Azimio meeting in Muranga. So Azimio meeting in and Muranga. Azimio and Raila is not the same thing. I think Raila is new in narrative. After now the new Raila has refused to take off. Now you are saying it's Azimio. You are saying as Raila and Azimio. So Azimio is a different thing from Raila. As in Azimio Raila is a team, just like UDA is a team, or UDA is Ruto. Okay, what I know is that when I hear of Azimio, what I think of is Raila. So that's what I know. Now, the thing is, because he's the one who came with that Azimio thing. So the thing is, Azimio being in Muranga, I don't see it as a big deal for us UDA guys. It's just the normal way that we are also going in other parts of the country seeking for votes. So Azimio are also going to Muranga to seek for votes. Whether that meeting will translate to vote, that one now is another thing, and we'll see it when it comes on August 9th. By now, we'll just go there, they'll just go there, say their agenda, but whether people will agree with the agenda, we don't know until we get to the ballot. So I think it's just the normal politics where Azimio will be working in every part of the country selling the agenda. UDA guys also will be working, selling their agenda. So I don't see that one as a big deal. In us on the side of UDA. I know Baba is trying to get the Mount Kenya votes, and that's why he's also in Muranga. But whether he will succeed to get that vote, we'll only see it on the ballot, not now. So about deep in Langata. The DP in Langata, it was a meeting. I saw so many MPs, over 100 MPs lining up.
And there were new MP like Jaguar joined us today, and we are adding more into our baskets, and we are showing our strength. And this one shows that UDA will be a force to reckon with. It will not be easy even for the Azimio. It will be a battle. And I think let us be prepared. Even the Azimio guys, be prepared. It will be a battle. And you saw how things are moving, and more are yet to come. In fact, the earthquake is just a tip of an iceberg. This is politics, and there are talks across the board. Even Kalonzo might come to UDA. You never know. You never know. He might decide to come to UDA, or he may go to Azimio. So let us all allow these people to make their choice. Let us not call them names when they go to certain direction, like the Azimio guys are doing. Let us allow them to be free to choose choose somebody that they want to work with, without calling them names. And I think Kenya will be a very peaceful nation when we go to Mwango. Even those who are coming, even in the process of coming, you still were calling them names. I remember very well how DP has been cascading one Musalia Mudavadi. He has called him so many names, even in the process when they are, I think he wanted to blind us. In the process when they were having some engagements behind the scene, when he goes to the podium for campaigning, he will call him names and make us look like full Kenyans. So calling names is part of politics. That's why we know you like calling Baba Muganga, and I think it gives you some comfort, and it makes you more acceptable to the electorate, because you become more righteous, and Baba looks more like he's on the other side. So the last thing I will receive advice from Tanga. Okay, let me finish on something on a lighter note. The yesterday event when Kalonzo and Mangidi walked out because they were not informed of the presence of Ruto, deputy president. I think it was immature of such an action. Such leaders of such stature should not have done that. I think that they should be able to tolerate whether that environment is challenging. A good leader should be able to, inafaa vumilie mawimbi zikikuja, but you don't run away. And that's why also Kalonzo, during the mock swearing in, he could not attend. He's a coward, and I confirmed that yesterday. He's a very coward person, and I think Mango, kind of a person. There are two different ways of expressing your your failure to support something that is taking place. One of it is to keep off. Another one is to walk out. That doesn't mean you're afraid of what is going to happen. Politics is all about perception. If they stayed, they would be in support of what was happening. Bernard, there was deceit, there was choreographed. It's just like what Mudavadi did. Malala has invited DP into Mumias for a football tournament. Okay, he has also, and then Madividi learns that when he comes to Mumias, he's going to meet DP. He takes off to Mombasa. Now, Bernard, I think that when Kalonzo and Mudavadi failed to attend the mock swearing in of Raila because they didn't want it, you called them cowards. Yes, they were. They not that they didn't want it. They demonstrated it by not just failing to attend. They were against it. That's what prolonged it to take place late. It was to take place very early. Then on the day they agreed, the final meeting was in Homa Bay. All of them spoke to the public. They said tukutane wapi? Uhuru Park. And then they wherever they kept off. So that is different from you inviting me to your home. I come to celebrate you. Then you have brought somebody else you want us to celebrate instead of you. You want us to say to look like we have come to endorse
this particular individual. In politics, you don't allow that to take place. Now, for example, in the yesterday meeting, Bernard, Kabogo was present. Was he part of UDA? Because he was present also in that meeting. Kabogo was also If present. he was invited as a guest, he was invited as a guest. There is a difference between Kabogo and Kalonzo and Moi and the other who else. These are Oka principles. You don't know them. They were Oka principle, yes, but this event Oka was principles for are different from party leader. Kabogo was there in capacity as Jibebe party leader, but it's not a member of the Oka team, is he? Oka principles? Is not a member. So there's something I want to ask you, Bernard. This one was not an Oka event. It was an ANC event, not an Oka event. So not that different. And these Oka principles also have got their parties. They're also head of their parties differently. And also I remember Kalonzo had an ANDC. He invited Raila. Yes. Did you say that Kalonzo has gone to Azimio? We did not say that. What I'm saying is Oka principals were invited by Musalia, who is one of their principals. Okay? He hid from them the information that he has invited another guest who is coming from an outside party, who is not part of Oka. Okay? Who is perceived to be their competitor. And then the meeting looked like they want to endorse that particular person who is from a different party that is not part of Oka. The meeting that was in Bomas, accurately, it wasn't an ANC meeting. It was a UDA meeting presided over by ANC for the sake of UDA's interest. Bernard, they cannot run away from this. There was already a dispute that was brewing. These guys, Oka had reached a point of choosing a presidential candidate. And one candidate doesn't show up. And instead of speaking to what happened, he tweeted that let's meet. Who do you trust? Let's meet at Bomas. So that already creates a suspicion now what will happen in Bomas, because you have failed to show up for a meeting to choose a flag bearer. So the next meeting you are telling us is Bomas, and we are not even looped in. So even when you invite us, we come suspicious, asking ourselves, why did one of our friends miss the meeting to choose a presidential candidate? And when we come and get a different environment, now it confirms our fears. Is this what made you to abort the meeting to choose a presidential candidate? So we need to look at events the way they were succeeding each other. Let's not just say, oh, there was an ADC you divided, then we have an ADC. There are events that led into this NDC of 23rd. And we cannot separate them when we are analyzing the situation. So Kalonzo and Gideon came knowing very well that someone aborted our meeting to choose a presidential candidate. So we want to know what went wrong. So they confirmed their fears, and the whole NDC turned out to be as another rally of different colors. They had to get out, my friend. Okay, thank you, Ekesa. I think we need to move on. Let's move to Alex. We move to Alex. You make your submission, then we hear from Captain. And Ekesa, you take over the chairmanship. I may sign out any moment from now. Thank you very much. Yeah, I will make a brief submission. The first thing is I don't think Kalonzo is a coward, the way my friend has said, because he said, let's not call people names. And before he finished, he called Kalonzo a coward. So I think that was unfair. I think, in fact, Kalonzo knew something of the sort might happen. He was so courageous to even go there, even after Mudavadi refused to come to the sitting whereby they agreed previously. So I think Kalonzo is very calm
and Kalonzo is very courageous to have kept his promise to the last minute, because previously we had known Kalonzo to be the watermelon. So, but this time around, I think Kalonzo showed that he can keep his promise to the last minute. My submission will be on the role of Ruto in last general election, and the way he's working things, and the way I'm seeing a few people go to him. I think now it's the right time for the few NASA who have remained, who contested the last election, to insist that the servers should be opened. Because I think where we have reached, we need to know the truth. Because by just keeping talking that tulikuwa na vifaranga via computer, we need to confirm to the nation that some of these people who are his true followers were really never elected, because we keep saying they were elected leaders. They are not elected leaders. They came to office because the servers were never opened. We truly don't know who won, who did not win. Now, and that's why I still fear this judiciary that we have. The judiciary we have has been very rogue and has been giving some of the judgments that seems to favor the deputy president. I'm not saying they are favoring him, but the continuous favoring of his opinions, he's subject to scrutiny. So the Supreme Court told the IEBC to open the servers. And there has been a word around that those servers were not even in the hands of IEBC. They were in somebody's house. We don't know how true that is. So I think we should restructure and put IEBC in order, because we are seeing what happened in 2017 when seasoned politicians were kicked out and media personalities like the ones we saw today coming in because they have been promised something. I still don't trust the IEBC as we go, because the referee is the IEBC. The structures that must be put into place, and also so that we can trust, I don't think we have reached there. And yet the time remaining is too short, and we are going to get to a point whereby by the time we get whereby we are going to agitate that we should structure, the IEBC will go to court, and the court will stop us and say there's nothing we can do. So I think we should now concentrate on the IEBC. So whoever that is defecting where they are defecting to should not be our worry anymore, because it looks like now, as the bill for the bill that is being, I think tomorrow is the last day or the next day, as the president pens it down, every leader will have to associate himself to where he wants to. So right now it's no time to joke. People have to show their true colors, and that's why I say Kalonzo has only 1 week to tell us where he is going to be. As one of the persons said, we are still not sure. Kalonzo may even shock us by still going to the other side, because he hasn't given a direction yet, and he has very few days. And you saw his MPs yesterday very, very mad. So for me, the greatest problem is we need to restructure the IEBC, because I fear the judiciary, because the judiciary is against the president. The president refused to appoint some of the judges. The judiciary and the president have had a long-standing problem, so we don't know if they are going to punish the president. So as soon as we get into structuring IEBC, so we get an IEBC that is neutral. Today, Chebukati came around and said he's not going to favor anybody. That was good, but it's not enough. And the reason he said that is because word was going around saying that maybe we don't trust Chebukati. So I think for me, that will be my submission today. Alex, can I ask you a question?
Oh, sure. Do you think the taking of BBI to Supreme Court Yes. was a test of response? Because I think when there is a election petition, it goes direct to there, especially presidential. So do you think it's also a test of how the current composition of Supreme Court, how it can respond maybe to the government or the other side? Sure, I've thought about that. And that is why I've been very keen. Even when I'm at work, when I leave at work and go home, I really watch some of those submissions, especially the pro and against. And I think they have done so far very well. And if they continue this way, I think we might trust them. But the directive they gave that the IBC should open, if it was never listened to, I fear there will be a dog barking. And somebody said here yesterday, there are some things the president might decide to go ahead and do by force. But with the IEBC, as you said, this one is a test. But the time is my problem. By the time they will find that maybe the test of time is not what they've been expecting, and they go again, they try to restructure. Don't you think it will be too late, like last time? Alex, if I may come in here, I don't think there's going to be any reshuffling or adjustment on the IBC. I believe they are applying the biblical principle of trusting a limping prophet. The limping prophet is more trusted than the one who has both his feet functioning effectively. Chebukati has a lot to prove to Kenyans. That in itself is a good safeguard on how he conducts these elections. Change of guard also is a factor to consider, because probably he played along because he was sure they will have people to protect him. Right now, anything can fall on any side. And if it falls on the wrong side, it will be payment from 2013 all the way to right now. So let the limping prophet stay in office. Let all the facilitation be done, but everybody to be vigilant. The judiciary, they let them play their role. But I am too sure that these elections will be free of malpractices. In terms of the way the politics is playing out, because politics or rigging is usually malpractice comes in when the competition is neck to neck, okay, where anything can tilt the election to the other direction. Now, when the competition is stiff, it becomes very easy to tilt the results. But from the mapping and the way the game is going, the margin, the difference between the number one and number two is going to be so huge that it's going to take some act of God to fill up those kind of numbers, in my opinion. So I think that is one of the things that probably the big people considered. Chebukati being there and having to prove that he must do the right thing. Then Cheluba also has been removed from IBC, but placed at the Communication Authority. So at the Communication Authority is the one in charge of the transmission. Both of them are being watched like this by the entire world. I don't think they will play those games these other bloggers want to feed us with. Although I know that is what the 36 bloggers are going to pick on and begin to intimidate people and begin to say that they have the servers, they will do whatever they did. That is not going to be possible this time round. That one I can guarantee. Oh, one quick thing. Baz said that I think it was a little bit far-fetched from Baz when he said
that Mount Kenya doesn't care whether they have a deputy or whether they have a CS. They really don't care about any seat. They can go along even if they don't get anything. I don't think if a treaty is signed between UDA and other parties where Mount Kenya doesn't get anything, then Mount Kenya will agree and go with that and help the deputy. I don't think the leadership in Mount Kenya will just trust the deputy by the deputy taking the majority of things without them taking maybe the speaker, maybe the majority leadership. So I think bars a little bit went overfetched there. Mount Kenya leadership will need something. Alex, understand Baz, okay? Understand Baz. You have been listening to him. You know where he's coming from. And like we have said here, the direction of the mountain is not the decision of the brothers of the girl. It's not the decision of the cousins of the girl. It's not the decision of the friends of the girl. The girl, when you have expressed your interest into the marrying the Mount Kenya, you will meet the elders. And the elders will decide the dowry. And by you submitting the dowry, you'll be given the girl. So Baz and the rest of the team, those are just the brothers of the girl. They shouldn't be taken serious. Then they even don't know what is at stake. So they're saying that the deputy presidents can go anywhere and still the mountain is going to vote for DP all the way. That is not true. It cannot hold water. Not in this present Kenya, or not even in the previous one. Selina, iko nini? Tunataka kusikiliza captain. Sio Selina, ni mimi. Yes. Oh, nilikuwa na ya kwanza habari hiyo nani Alex anasema, Baz alisema hiyo tayari Mwaura alisha react on it and said that DP imewekewa Mount Kenya, so mlima usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo habari ya DP, Musalia ndio ana mahali pa kuwekwa. Na nyingine nikiunga Alex mkono, mahali hiyo ya Sava. Hiyo Sava, unaona wale ambao tunawaita vifaranga vya kitarakilishi, wengi wao tunawaona sasa wanaelekea upande huo. Wengi wa vifaranga vya kitarakilishi, wengi wao wanaenda pale kwa makamu wa rais. Kwa hivyo hiyo ndio wasiwasi nafikiria hata Alex ako nayo. Kwa hivyo hata mimi ningependa hiyo Sava ifunguliwe, tuone wale vifaranga vya kitarakilishi ni akina nani. Saina. Sava itafunguliwa lakini sio Saina. Sai tuna concentrate kumfanya baba rais. Can I say Saina. something? Yeah, kidogo tu. Saina. Yes, maybe you are nini. I want to take you out of the box of that thinking. Maybe. It can be true that the vice president, the DP slot is reserved for Mount Kenya in UDA, but it can also be one of the character of one William Ruto. You see, when he brought in Waiguru to replace Ngerishi, it's just part of his own character, and he has his own maths. When he plays his math, it's always about him, not about the others. My thought will be that DP can also still surprise Mount Kenya and deny them that slot. Why? The way he's building this UDA, he wants it for himself. He may not create another kingpin on Mount Kenya so that he's the only person kusema kwa hiyo UDA. So he may give out to even Musalia, knowing he's already weak, he has come with nothing. And so he doesn't have the bargaining power. So that the people controls Mount Kenya
and Rift Valley. Okay, I think this is his fallback plan. If it doesn't work that he becomes president, he will have a party that he controls. So people should not think it's predictable. That is, he might have his own maths. And that's why he's holding the UDA card at his chest, because for him it's the party that matters. Okay. Naomba hivi. For progress to take place, let's listen to Captain, and then Mwango can the other people have I want to tell Wekesa something, just something kidogo, and Prince Zain, just kitu kidogo. Okay. Quickly, half a minute. Okay, first, Wekesa, the issue of DP, this one is it's called a political card that both sides are holding. You see, Raila also don't know who might be the DP, and he's holding it. Maybe he knows, but he can't say it now. Ruto also, we are just thinking that he will maybe take somebody from the mountain or from somewhere else. But kila hawa watu wawili wote wameficha, hatujui ni nani ambayo atakuwa DP wao. So hapo ndo pia kuna pia venye pia itachezwa, because if Ruto blunders in the choice of DP, that might cost him a lot. Same to Raila also. So and people were saying that both Raila and Ruto are seeing that they might pick their DPs from central because they want central votes. Because it's for sure that if the DP does not come from the central side, or if Ruto does not take DP from central, obviously he won't get the vote from central. And imagine that is the core of the votes. It's one of the richest. In fact, it is the richest in terms of votes. So I don't think DP might go elsewhere. And he will only pick from central or Mount Kenya. For the side of the ANC, Mudavadi said is going to vie for presidency. Mudavadi didn't say. In fact, in the yesterday meeting, he said he was launching his presidential bid, and he's going to vie, not to be somebody's DP. I think that's what I got from that meeting yesterday. So he also will look for somebody for maybe a DP from somewhere. We don't know where. But what came from yesterday meeting is going to vie as a president. So maybe they have got their own maths. Maybe they're playing some games. You never know. And I think that Mudavadi might play the game he played in 2013. He might just go alone to spoil for somebody. I think you know that. Yeah. Thank you. Let that rest there. Tusikilize Captain kwanza tafadhali. Niko hapa Bernard, how are you? I'm okay, vipi? Niko poa msanii. I think I'll be talking, and somewhere on the way there's nobody to interrupt me. We'll give the time for rebuttal maybe thereafter. And let me say this, that I'll begin maybe with Ezra Jiloba being in that side of communication in IBC, and he'll be transferring information to Hussein Mohammed, and later on Hussein Mohammed to Itumbi. Itumbi will be the one who will be telling us what's happening there, and we love to know where the votes are going. If the votes are not going in line with what we are expecting, we'll start raising hands and ask what's happening. Exodus after ANC earthquake, Raila and Azimio in Muranga, DB in Langata. This thing of ANC left many casualties yesterday and even today. Someone is calling for press to talk about what happened in Bomas yesterday. Who is not even, he cannot even raise even two or three votes for himself, maybe 1 vote for himself. I saw
I'll just call him Eugene Wamalwa. Somebody called him the other day Eunice Wamalwa, but I'll be disrespectful to call him Eunice. I'll call him Eugene Wamalwa, calling the press briefing and telling us that sijui Mudavadi is sijui nani aliroga Mudavadi. For me, I'll just tell him as it is. Hakuna mtu aliroga Mudavadi, kwa sababu Mudavadi amejaribu chuna chini kusukuma Raila, lakini asukumiki, na ndio hiyo bado mnataka asukume Raila tena, akipitia jina ingine amebadilisha ati ni Azimio, lakini ni ile ODM tu bado, whereby Mudavadi ameona haiwezekani. Kalonzo the same thing, whereby I was wondering yesterday running away from Bomas with Gideon, and Weta was in front kujaribu kuwaongelesha kwamba ndio huyu Mudavadi anakuja ako njiani, but Gideon Moi alikuwa na ile nguvu sana kusukuma watu waondoke aende, but Kalonzo Musyoka niliona alikuwa na time ya kumweleza Moses Wetangula ya kwamba nilisikia tu mpaka I don't know what was the next explanation. I didn't heard about that, but Gideon was there in front moving away because his brother William Ruto was coming into the earthquake thing. Siwezi elewa kwa nini ya kwamba Gideon Moi is so much bitter wakati anaona Ruto anakuja kuhudhuria labda mkutano kama hiyo. Mpaka sasa sijaelewa, lakini kisiasa tu, hiyo naita kisiasa. Watu wengi wameshtumu sana kukutana kwa ANC, Ford Kenya na UDA. Mpaka sasa Wetangula ma-DVD amebaki na majina kubwa sana, ambapo sitaweza kutaja hapa. Amewekewa majina kubwa sana, lakini angebaki na Azimio akiwa na Raila Odinga, ungesikia tukiambiwa raundi ni noma sana, raundi William Ruto tumemmaliza. Lakini Wetangula ma-DVD kwa sababu amekuja hii upande ingine ya William Ruto, inakuwa ya kwamba ma-DVD amepotea kabisa kisiasa, amejimaliza kisiasa. Mimi naomba niseme hivi, Jagwa ameingia UDA leo, na hiyo UDA wameingia akiwa na Hussein Mohamed ambaye alikuwa mtangazaji wa Citizen TV, akaresign, na aliresign in line with working with Deputy President William Ruto. Na baadaye kidogo hapo nyuma kidogo tukirudi, kuna stesheni fulani ilikuja ikafunguliwa baada ya Hussein Mohamed kuondoka miezi 2-3, station fulani ya TV ikafunguliwa, ambapo ukiangalia hiyo ratiba ya hiyo maneno vile ilienda, kuna sababu. Na tena ukiangalia mwenye anasukuma baba sana kwa upande wa president ni mwenye anahon, let me say, mwenye hizo stesheni zote za TV na stesheni zote za radio kama Citizen Radio, station ya Citizen TV, the same person ndiye anasukuma baba, ni ule bado alitoa Hussein Mohamed kama no, hakumtoa Hussein Mohamed. Hussein Mohamed aliresign peke yake, that is what I can say. Mimi sijui akitolewa, sikusikia akitolewa, aliresign, that is what I know. So tukiangalia hii siasa vile inaenda na UDA upande ya William Ruto na Azimio kwa upande ya baba kusukumwa na Royal Media, hapo kidogo kwa mtu labda mwenye anajua ukiongeza 1 na 1 utapata 2, unajua hapa kuna sababu, kuna kitu hapo.
haiwezi kuwa tu ni bure hivyo, mpaka anapewa communication something hapo kwa UDA. Sina maneno mingi sana lakini isikuwe ni uchuki sana naibu wa rais akiungana na Musalia Mudavadi na wale wengine wote wenye bado wataungana nao, serikali ya sasa ikivunjwa, watengeneze serikali ifuatayo ya mwaka wa 2022 mwezi wa 9 hapo baadaye. Isikuwe ni chuki sana na isikuwe ni machungu sana, ikuwe tu ni positive mind, na tuone ya kwamba hii ni mashindano. Tushindane kwa sera, tushindane kwa sababu umeona fulani amekuja ameunga mimi mkono tutengeneze serikali, mnaanza kumshutumu, hiyo ni mtu hivi, huyu ni mtu ako hivi na hivi. Ukiangalia pale Kirinyaga kuna huyu mama anaitwa Ngirishi na kuna huyu mama wa NYS scandal Waiguru, kuna Waiguru na kuna Ngirishi. Hapa naomba niseme hivi, hawa watu wote wawili wanasimamishwa na William Ruto. Huyo ni naibu wa rais na namsupport. I support William Ruto on that, on being the president of Kenya. Lakini bila anasimamisha Ngirishi na anasimamisha Purity, anasimamisha Waiguru na Ngirishi, kuna shida kidogo. Kwa hapa hivi vile tunaongea, watu wengi hawaelewi. Mtu mwenye atapata governor huko ni Purity Ngirishi, anakuja na independent. But the funds of campaigning and whatever itatoka UDA. Mark my word. Kwa sasa labda ni kitu kidogo tu vile naongea hivyo, but in the near future guys will see it as a valuable thing. Baba alikuwa sijui wapi hapo, lakini Muranga I think. Sijafuatilia sana nijue what next, lakini nilikuwa naangalia the casualties of the earthquake, how they are feeling and how they can be cured. Kuna wabunge wa upande wa Western wamekutana leo, let me say jana, wamekutana wakajiweka kando na mambo ya Musalia Mudavadi. Atuoli pia hivyo hivyo amerusha maneno pale pale, ambapo bado hata namwambia naibu wangu wa rais, ambapo ni the incoming president, ya kwamba uangalie sana Western, bado sije ukashikilia Mudavadi ukiona umefika Western. Bado kuna wanaume kama unaona huyo Atuoli vile anaongea, na bado tuko na hao wabunge wenye wameongea, hawaongei tu kwa niaba yao, wanaongea kwa niaba ya wananchi wale wanawasimamia, wananchi wawili watatu. So uangalie sana naibu wangu wa rais tunavyoendelea, na wale wote wale wako tayari kuingia UDA tunawakaribisha sana. Wale wote wako tayari kuingia meli ya UDA na ANC na Ford Kenya, tunawakaribisha sana. Hata wewe Bernard tunakukaribisha sana kwa hiyo team ya UDA, ANC na Ford Kenya, tunawakaribisha sana guys. Msije mkaona ni ugumu hapo, hiyo ni serikali ile inakuja, bado tu tunaficha white. Bado mtajigunaguna vichwa, nywele itaisha kwa kichwa. Naona mna shine hapo, bado nywele itaisha. Namaliza muda wa kufanya submission. Sasa umefika mahala hata nimemaliza, nataka rebuttal. Wapi Alex? Na ngoja Alex ani rebuttal sasa niulize. Ngoja wewe, hiyo maneno ya kukata kuili unauma ukipuliza haiendi. Consider the Western vote gone. You can keep Musalia, keep Weta. Those are how many? 2, 3, 4 votes. Ongeza ya Malala na labda Khalwale, but Khalwale vile ni mjanja, hata wapigia kura. Mtasponsor kampeni yake, lakini kura najua atapigia Azimio. So
we wish you all the best. Shida ya Mudavadi kujoin UDA inatokana na msimamo wake na dhana ambayo alitupatia na how a critic he was of UDA before crossing over. That is the only issue. But if he has seen a light that he can succeed in his political future by supporting UDA, joining UDA, that is good for you, but we will, only time can tell. But from where we sit, there is no future for Mudavadi as a politician by him going to join UDA from all indications, except something else happens. Even if Ruto says Mudavadi tosha, the Western vote is already blocked. Nobody is going to follow Mudavadi. He will be a very good project. Wacha hii wanasema Raila ni project. Now Mudavadi will be the brand new Ruto project. And when that project thing is sold in Western, Mudavadi pia ataenda hivyo hivyo na zile kura zake hata atafikisha ile, wacha ile ilikuwa 500,000. This one will be 250,000 if he tries, and it will be from elsewhere, not from Western Kenya. Bernard, you are telling us that UDA has no future in this country. That is what you mean. And let me tell you, Mudavadi, we did tell you. No, listen first. Let me finish. In UDA politics, I did not say UDA has no future. UDA can have any future anywhere it wants to have. You say Mudavadi joining UDA has no future in UDA politics. Joining UDA, it is a demotion for Mudavadi and as well as a misjudgment. That is why even people from his backyard are telling him what you have made is a blunder, and it's a huge political blunder at the wrong time without listening to proper people. In multitude of councillors, there is safety. You can't be dining with the president, dining with the key cream of the country leadership. Then you make such a decision without consulting the necessary people because you are angry. It doesn't work that way. Politics cannot be played by emotions. Okay, Bernard. This way. Let me ask you this. You said that so anybody joining UDA, he himself or him or her herself has no future. The person himself. I say Mudavadi. Stop twisting things. Okay, let me say Mudavadi then. Let me say now Mudavadi. So Mudavadi now, because joining UDA has no future. That is what you mean. His political career is finished. Then you are very wrong. You are very wrong. You are very wrong. Okay, Captain, you are going to be here for a while. I'll be here for a while. Let's meet here. Okay, 5 years later, I'll tell you who Mudavadi has become by being in UDA. Okay. Mudavadi remained in Kanu in 2002. What did he become? Minister for what? Yeah. He was vice president for 3 months, and that was the end of his story. He was given a nomination. He rejected the nomination after losing against Akaranga. No, but you are reducing UDA to be. It is Baba who reached out to him, picked him, cleaned him up, brought him back into the limelight. This time, there will be no Baba to go and pick him. So it's like you are advocating that for him, he has to have joined the Baba, but not William Ruto and UDA. I am telling you, Captain, wait for all the questions you answer. Stop reacting. And his maturity in politics demands him to play in the Premier League, not local league. My question, Leonard, I have heard Captain lamenting about why people are criticizing the union. I'll sing to you a song that says, Utafuna kile ulichopanda. When the Handshake Brothers stood out of Harambe House and stood and they said, we are shaking hands for the peace of this nation. You are DP, you are glorifying here. That was the beginning of his
disengaging with Uhuru and started cascading handshake, and he said so many things about handshake, he said so many things about BBI. So you cannot be criticizing other people's relationship and you expect them, when you create a relationship, they pamper you. You are not special. If you think people have no right to unite, then when your time comes, they will give you back. Let me tell you, most of the hatred DP has is what he has planted. He calls people Waganga. They look for other names to call him. So when your language is bad, there will always be bad reaction. For every action, there is an equal and opposite reaction. For people who are using the right language, they don't have that combating forces. So in politics, you get what you plant. If you decide that you will always be abusive, ukienda ukambani unasema huyu mtu hana nywele, you expect people to say, our honorable DP, my friend, it is exactly what you plant is what you reap from the people. Thank you. Okay, sir, let me ask you one question. Okay, sir. When somebody says that huyu anatoa milioni moja hapa, sijui kanisa hii milioni moja, kanisa ile sijui nini, mara ameiba nini, na wewe mwenyewe hauwezi enda kotini kwenda kusema, wewe mwenyewe hauwezi peleka ripoti kwa police station kwenda kumripoti ndio umstaki ashikwe, unaenda tu ukiongelea pale. Is that really okay? Mkuki kwa nguruwe najua ni tamu na ni tamu sana, lakini kwa binadamu ni uchungu, si ndio? He has said very categorically, when I get power, I will deal with some of these cases. Because right now, he can only shout from the fence. But when he gets power, he will deal with some of these cases decisively. Alafu You have to deal with those cases decisively. Because even swearing yourself in Uhuru Park and somebody let it that way go, it is not something that is not a joke. You have to go back and see why are you swearing in yourself? Let's do this, Captain, and your team. Thank you very much for your. Ekesa bana, you have to call a spade a spade, not a big spoon. The truth is, Raila is playing in a different league. You are in a different league. You will catch up with him later. As at now, tuendelee kujifunza kwake. Naomba tumlete. Lakini kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Nakwambia kazi ni kazi. Hiyo ndio inawazuia kazi ni kazi. kupanda kwa ngazi nyingine. Tuongee na captain dakika moja. Ukisema kazi ni kazi. Nataka Alex, usikate Alex, tumpatie Alex. To the next level. You can't remain at the same level forever. Thank you very much. Tu Alex peke yake. Okay. Alex peke yake tu. Umeombewa na captain. No, captain ni rafiki yetu hapa na tunamsikiza. You know, one thing about Captain is a very sober person. Anafikanga tu mahali anacheza tu na sisi. But his submission was really true and was very good. And he was very honest. And sometimes that's how I feel the way Captain amesema. Kwanza amesema kuwa na the earthquake was really there. That's how it started. Lakini akimalizia akasema kuwa nataka niambie ndugu yangu Ruto kuwa asiweke roho yake yote wapi? Western, kwa sababu huko hakuna kitu tutatoa. So hiyo ni kama kukuwa na earthquake. So hapo nitakuambia wewe mwenyewe ulijimaliza. Kitu ya pili nitakubaliana na wewe, na mimi nimeiona personally, but I don't know how to articulate it. I think Ruto and his people, there is a game they are playing in Central. It's in Central is UDA versus UDA, but ataiweka in a way there will be real UDA and a different UDA, and that's why he doesn't want to merge. So in the end, he might end up getting more seats from Central if people are not sure. And na hiyo ni ukweli umeongea kuwa if people are not looking, huyu jamaa rafiki yetu Ruto, our deputy president, acha nimuite hivyo, he has planted different Ngirishi versus who. So it's not going to be that alone. And looking at the way people today defected, especially in the media,
I think for me, I think Ruto is also doing the right thing in Central because he has invested too much in Central and he just can't let it go like that. Sai kwanza kuinvest in Western, it's too late. And I think he'll be making a lot of mistakes. So I think let him continue to do what he was doing in Central. But I don't know if he will be successful, Captain, in the end. Let's see how things are going, because where Raila has reached today, in my honest opinion, I didn't know he could get there by now. But he has really, really gained. And the calculation of Raila team, he doesn't need more than 35% of Central, according to the insiders vile wanaongea. We don't know because hao wanajua, because every day these people knows the number. They take demography and statistics, which we do not have at hand. But for them, they do have, because you can't run the politics without knowing statistics. So if that's the case, I think both of them are playing their politics in the right way. But we need a very strong opposition, and we welcome that. And I think Ruto will be a very strong opposition. Asante sana, Captain. Thank you very much, Alex. But let me tell you one I thing. have a question for Alex. Kidogo tu. Do you think it will... Okay. The situation you are describing can only favor Ruto if he wins the presidency. But if he doesn't win the presidency, putting your eggs in two baskets, it is the worst thing. Because in Kenya, what is known to happen is immediately somebody gets power. Do you see how Jubilee took all the independent candidates? Yes, yes. So whoever will be in a small party, they will quickly align with the government. So even if you sponsored them, they will not add any value to you. My thoughts. That's why, so he has and to that's win, why in this he has to bill, win the presidency. Yes. this bill that is coming, you can see that the DP is supporting it kwa umbali. He has come to realize it's going to pass. And therefore, DP is the guy who plays mind with people. Anasema hataki constitution, but behind it, he knows what he wants. It's like Mandago. He goes, wanakataa wataki BBI. They were the second county to say they don't want BBI. But behind Mandago, Ata Captain knows, was one of the people who really wanted to run third time as a governor. Unaona? So the DP is playing politics here. He's not being honest to his own people. So he's going to coalesce these people in a way that, and that is where he's going to fail. If he's running him against each other, when serikali itachukua, he's going to find it difficult to align the people he supported to his side. And you are right on that. He will lose if that's what happens. But if he gains, he's going to gain more. He will have a very strong government again. So he's playing in the middle. And that's why I'm saying, Captain, he's being over honest here, which is a little bit bad in politics. But Captain is being Captain. Thank you. I have seen two hands. We have PK and then Prince. I don't know which your question are directed to who. PK, your question is direct to who? To Captain, my very good friend. Okay, and then Okay, Prince. very good. Welcome. Because I must have Captain on board before the 9th. Now, Captain, I want to deliver some very sad news. The sad news, they are in two bits. One, Central is not going to deliver to Ruto. The numbers that DP has been relying on, they don't exist. Okay? The 60%, whatever the numbers that has been floated out there, they do not exist. Truly speaking, what exists is very secretive. It's something that is hidden. Why am I saying this? Up to today, we've never known how the vote went. It was shambolic, and that's a fact. So the true numbers are with somebody, not more than the government. Those are the ones who know how Central looks like, or even how the entire country voted.
Number two, when you talk of when we now talk of Raila, that he's catching up, he's not catching up. It is true, whatever figure they gave Raila, you might maybe multiply that by 2. If they are saying 30%, you will be very correct if you multiply that by 2. So the truth is, and Ruto has known this, he knows it because he was innate. So what he will do, and you will see that he will stop going to Central. He will give up when he sees the registered votes, the new registration, the total number. By the time IBC closes, Ruto will do his arithmetic because the new number is the youth that he has confused. Okay, so if he sees, like, if they hit, I don't know whether it's 1 million or something like that, then Ruto can have some hope. But if the number doesn't go, remember, it will be those who voted in 2017 will be the majority. And those are very, very hard to convince to go to UDA's side. So that is almost for sure. Okay, so basically what will happen now, Ruto will give up on Central, and he will not even care about getting a DP from Central. He will not even care about people like Waiguru doing it. He will leave them to fight their own battles. And for him now, he will concentrate to build the number of MPs from wherever he can pick up and Apale, so that he will have some good number of members of parliament for him to continue, being felt by whoever will be in leadership, and that's of course Azimio. So Ruto, that is how he does it. He's actually gambling, and he wants to remain relevant for the time being. Of course, when you have a lot of money, you can play. You can play around. Toss people around, sponsor ANC meeting to the tune of 300 million. Just to be flamboyant and be felt. Otherwise, sooner than later, Ruto will stop going to Central. In fact, he has reduced going to Central. And I would ask again, the UDA people, kindly just listen to what these Central people are talking in these Azimio meetings where they are going. Just be keen, listen, don't dismiss. Then you will follow, you will see what is happening. That's the sad news to Captain. Thank you. Thank you for that. Can I get a chance? You want to respond? Okay. Yes, to Captain also. Mr. Captain, I just want to remind you something. In 2013, Raila was being called Njamba up to 6 months to election. Things changed. Actually, 5.5 months to election. When Ruto Uhuru factor came in. So as Stone has red-booted, Central can change in 1 minute. Those people are smart. And I also want to remind you, Ruto is one of the smartest politicians we have in this country. That is a fact. The way he manipulates things, the way he works out things, he knows what he's doing. He may even know that he's not going to be the president. He may try another means. Like he knew if the president of the Uhuru was, for example, he was to be impeached, then he comes the president from the back door. That is the way, the only way he should have tried to play around with the minds of Uchesi or this whatever for him to retain power. But Uhuru akakimbia kwa mtu ambaye alikuwa na wafuasi wengi na wabunge wengi ambao walikuwa wanafuata wale wa Jubilee, ndio handshake, according to my understanding. It came difficult. As I said earlier, mwenye alikuwa hapa, I think and I suspect that is the only option Ruto has, maybe to have
more MPs, maybe to vote of no confidence against the Raila, for example, if Raila come as a president. But that again is not going to happen because, as also Stone said, ile vyama ndogo ndogo wale ambao watashinda once the president amesua in, wanakimbia kwa serikali, na hiyo inakuwa ni kawaida, so inakuwa ugumu kwa hiyo mpango. So the only option, and you see, and the only option Ruto has for him to remain relevant is the PPI thing, not even what is in the Senate. If the PPI thing pass, then Ruto will be a very powerful opposition leader with an office, with a certain authority and a mandate. That one. And for now, I know he might be supporting the PPI in one way or another, because he may agree to be irrelevant, yani atataka kutoka nje ya baridi kulingana na PPI. Another thing, one minute. Another thing, we must be lucky as a country to have a president who, you have your deputy, who has another registered party. You are a vice president of your party now, Jubilee, and you are a party leader, another party leader, chairman, castigating the government, unatukana president life na kufanyi chochote, unatumia mafuta ya hiyo serikali, unalala nyumba ya hiyo serikali, unapiga simu ya hiyo serikali. Yani you are using everything from that government. You are abusing, and you are second in demand. In fact, I was thinking, is this thing may happen in Uganda, in Rwanda, in South Africa, from Bosa, even in America? Actually, Kenya, it is growing democracy in a grow, and I can congratulate Uhuru Kenyatta. Let that man live wrong. Kama ingekuwa ni wakati wa Moi, I even don't know. Hata Kibaki na upole wake, I don't even know. So, Captain, you are very lucky having Uhuru Kenyatta as a president. That's all I can say. I wanted to answer, Mr. Captain. Thank you very much, Bundi. Bundi, let me 10 say seconds. this. 10 seconds to Bundi. It is very... Captain Goja. 10 seconds. Bundi, today Wahome said they are reviving BBI unintentionally. They said that the 35%, and there were other things they want to take to parliament. You heard Wahome say that. And one of them is that one you have said, a powerful opposition leader. Thank you for, let me give Sign Up answer here a question. Sign, Princess. Kile nilikuwa nataka kusema, hata Stonia ameimalizia kabisa kabisa. Hata nilikuwa ungenipa nini Stonia hata angeongea na kile Alex alikuwa akisema ya kwamba anataka aweke watu wawili mahali pamoja. Unaweza weka watu wawili mahali pamoja ukakosa hiyo nafasi, kwa sababu kuna mwingine pia atawekwa na wewe ukose hiyo nafasi, kwa sababu hao watu wako wawili wote wanaweza kosa na wewe ukose. And so it's sometimes it's a strategy that is counterproductive, because you divide your strength. You will rather, I like the way Baba is doing. If there are 2, 3, 4 strong candidates, he says, can you sit down and agree? One of you. Because when you agree one of you, you give him or her mileage than when you sponsor them secretly. You know, you may just want to score credit, but even, let me tell you, even when you sponsor Ngirishi and Waikuru, do you know, if that Ngirishi reaches in the office, she may not be of value to you. For example, when she's a governor, you know, she has that executive power.
But behind her back, she knows you double-dealed her. So when it comes to a time of rescuing, she may not rescue. So it can be counterproductive in a way, because people try to double click and say, this guy, I cannot trust him. He was trying to double deal me. Let's have, who has not talked? We have Harold. I need to answer Bundi Harold and Stone Caesar. PK and Princess. Now I'm asking who Those has were not questions to me. submitted first. Wait for question. Ndio sijaongea bado, Who wacha has kwanza not niongee. submitted? We have Not Harold. talking or a question. I have to answer those questions first. I'm asking first. Wait, you will answer. I'm just asking. I want to know how the nini flows. You will answer. So I'm saying, kuna Aaron, kuna nani Hata mwingine? mimi sijaongea, ni swali niliuliza. Bundi hajaongea. Kuna Aaron, kuna hata Bundi, mimi. kuna inawezekana na Sisa. So Ni, let's have wacha Aaron. Wekesa, wacha nikuelezee vile walikuja. Ni Yes. Harun, inawezekana Caesar, alafu Honorable Bundi alikuja mwisho wake. Asiana, nilikuwa naulizwa maswali. Sijajibu. Utajibu I have kuria. no problem. I've said you will answer. Captain, sikuange mtulivu na wewe. We are only asking for the floor because Bernard ndiye alikuwa ana manage ameenda. So I'm asking so that we have order. Answering question you are going to answer. Okay. Yes. So answer your questions, then we have Haron. We go to Budi, then Sisa. Inawezekana and then Sisa. Okay, I think I can answer Bundi first because I see hata amedisappear kwanza. He Yeah, was just answer what you remember. okay. What I remember on Bundi, he was saying when we are lucky to have President Uhuru Kenyatta because you can talk of what you can say, you can have a party and you are still in Jubilee government where the president is. You can do anything that you can do still on Jubilee government, but you go outside and do your own things. But Uhuru Kenyatta as the president cannot do anything to you. Whereby I see Honorable Bundi is pulling the tug of war to their own side, not remembering that they are the ones who are swearing in themselves at Uhuru Park, and the same president who is in power did not do anything to them. You see, so we are lucky to have such a president because angeweza kuwafanyia treason after swearing themselves in. That is the only thing I can answer Bundi. Stone PK, you are telling me about Mount Kenya being voting in Mount Kenya, that we cannot have like a voting block in Mount Kenya for William Ruto. PK, I can tell you that it's only because that you don't see or you have seen William Ruto going around the country requesting for votes from the Kenyans. All the votes for Kenyans are required for someone to be a president. We don't only need for votes from Mount Kenya for someone to be a president. Tunataka kura sote kutoka each and every county, kuna ile percentage lazima mtu amepata ndio akubaliwe kuwa kiongozi ama kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kuna kiwango fulani ya kura. So usisi ukasema tunategemea Central peke yake. Tunategemea hata huko Western, Lodwar huko. Tunategemea Masaini, everywhere in the whole country of Kenya. We need all those votes. Siana has no any issue because issue of Siana that Stone PK has already put it in place, so I don't see any other thing. So I think Wekesa, you can continue running the forum as supposed to be. Sina maneno ingine. But in the meantime, tuendelee kuzoea kuwa Ruto kama rais wetu. Sawa. Let's have Aaron. Yeah, thank you. Thank you so much, Mr. Wekesa kwa kunipatia
Beni, karibu. Oh yeah, Ben Nyagaka nimemcheki ameingia kwa boma. So in fact ningependa asante ya. Ningependa kusema namna hii allow me to say that gather all, scatter none, hashtag inawezekana. So in fact nataka kuagree with Mr. Alex kuwa IBC must be watched very closely kwa sababu vile waliambiwa in 2017 wafungue sava na hawakufungua. Inastahili Chebukati akuje out aambie Wakenya kuwa this time round, kwa sababu hii election seems it will be closely contested, kuwa in case Mkenya akitaka uwazi kwa sava kufunguliwa isifanyike vile alifanya 2017 kwa kukataa kufungua sava. Alafu jambo lingine ni kwa sababu ya ningependa kuguzia tena jambo lingine yenye brother Alex amezungumzia kuhusu Wahome, kuwa in fact UDA I'm very sure bunge ikifunguliwa kuna mswada italetwa kuwa 35% ile yenye vile ilikuwa proposed kwa BBI ipate kupitishwa kwa bunge ndiposa iende kwa counties. Na mimi nashangaa mbona William Samoei Ruto alitumia civil society kublock BBI at a whole. Kwa sasa kama saa hii hata mambo ya vyama, wakati alikuwa anasema sijui hii BBI it was meant to make kazi kwa watu. Sasa hivi angalia, ameleta Mudavadi, ameleta Musalia, ameleta Wetangula. So these people hata wao kama BBI ingepita ingembenefit the likes of nani angepewa hata deputy prime minister. So in fact inawanda, but I'm very sure ikiwa UDA wataleta hiyo mswada wa 35% kuteremshwa the wing of Kieleweke watakataa, reason being unajua sasa hivi hiyo ndio secret card ambayo inatumika pale Mount Kenya kuwa nyinyi watu wa UDA mulikataa 35% ama ile one man one vote one shilling ingekuja kuwafaidi. So wataipinga, watasema kuwa BBI wacha court ideclare vile itadeclare, kama itasema izame, kama itarudi well and good. Alafu na question yenye ningependa kuuliza Stone BK, nikimaliza nitasubmit baadaye. Stone BK, I'm gonna asking you, are you comfortable William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga nyinyi watu kutoka Mount Kenya wao kuto pick running mate na ilari BBI yenye ingewapatia hii one man one vote one shilling manenos, are you comfortable kuwa hata msipopata hiyo running mate kutoka kwa hawa viongozi wawili ambao tunaona wamepigiwa upato, itakuwa tu sawa, yani nani achukue Ruto achukue Musalia, then Raila maybe achukue Kalonzo ama achukue Joko, watu wa Mountain. Are you comfortable? Ukimaliza patia wekeza mic. Chairman Wekesa, do I answer that? Yeah, Chibu. Asante, thank you very much. Okay, Harun, I've always said as we debate here, sometimes we should not just debate for the sake of debating. We should actually debate based on facts, just like the moderators have been saying, and also debate according to reality. Such a reality is like, number one, Kenya, we vote tribe. We are on tribal basis. Our politics is original, very well, what we call it, based on tribes first.
And we will have to shed off this slowly. It will not happen in 60 years. It will only we will have to go through a cycle. Probably by the time we are 200 years old of democracy, then we shall have evolved into where by now you start saying it doesn't matter where you come from. That's the truth. So basically, and that's why we think the beginning of such changes will come with somebody like Raila, who has nothing to lose. You know, truly speaking, even by now, if Raila was asked, he could have picked a running mate from anywhere in this country, even from the smallest. But because the way we are wired, the way Kenya is engineered, you joke around, then you lose. So that's why, for example, as it is now, you cannot avoid picking from Mount Kenya. The truth be told, Mount Kenya already feels like, I mean, it should be a guarantee that they must get number 2, simply because they feel like they should always, or rather, let me say we, because I come from that side, we feel like we should always be in very close to leadership. Why? Because we've had it, you know, the Kalenjin have had the leadership, so we know utamu wa power. And once you know utamu wa power, it's like ukizoesha mtoto wako lollipop every day. My friend, you come without it, utasikia dadi kumekuaje leo. So that is, the truth of the matter is that Central is not comfortable without being given slot number 2. But if BPI had passed, now we would be a little bit comfortable because we would embrace around 5. The big 5 would be there as we go through the evolution. Lastly, Wekesa, if you allow me, there is a point I would want to clarify, which Bundi and the Kahoot, they keep on repeating that Baba saw himself, he committed treason. Can we rest that case on this TV, that Baba never committed any crime? It went to court and it was ruled that swearing in of Baba was not criminal. He never committed any suicide. It is on record. Okay, it would have only been treason if he had sworn himself as the president of the Republic of Kenya. I think those who know law here can be able to explain to Captain. So let's not keep on saying that Baba committed treason and all that. Let that go to rest. Hakuna kitu kama treason that Baba did in terms of swearing himself. Even you, Captain, today you can wake up and we will swear you in, so long as you don't say you are being the president of the Republic of this country. Okay? Thank you. Yeah, I think these guys know it. They use it for politicking. So when you raise an issue, they have to show that Baba has. It's just like the way they normally talk about molasses. If you ask somebody, explain what you're talking about molasses, they don't have anything, but they have to say it for the sake of balancing. Mukisema wetu ni mbaya, hata wenu ni mbaya. In fact, most people want to dwell on generality and say that kila mtu is corrupt. Wekesa, I think alisahau akasema people like Bundi who keep saying that Raila saw himself. Maybe Bundi will come blazing here. Sio Bundi. Honorable Bundi himself is the one who said William Ruto has been in this party and the other party with the same president who is ruling the country, and he's allowing that. I came again and say now that the same president is allowing treason to happen in the same in his own regime. So now Son PK is coming here to tell us that we stop the thing while he's driving the country to a wrong direction. That is very wrong. And telling us that the question, Captain, is you have somebody in UDA called LSK president, was sworn in as a president, but of LSK. So they are in schools nowadays, they don't call head boys, they call them presidents. So there are many presidents in Kenya, but there is only one president of the Republic of Kenya. So you can be a president of let me say this. That is what we are saying. Yes. Okay, Wekesa, let me say this.
surely, even you yourself, do you think surely that Raila meant what he meant, that he's the people's president? It's not what you think. It is the writings. They read the oath. So you have to interpret the oath. What was he swearing in for? When he says people's president, it's just the same way in Kenya. Even we have so many sectors come up. You can come up with a sector and then you say, I am the president of that sector. So the question then people have to interpret is people's president an illegal entity? If But not, you want now, Ekesa, to tell me that Raila was satisfied with the election that took place. You want to tell us that he was satisfied? okay, No, let he me wasn't. tell you ideally He was what swearing in happened. himself for a different No, thing. ideally this is what happened. Yeah. For you, you see, you have to process your supporters, because you had told them you will go up to the end. Wakiapisha tunaapisha, wakirusha tunarusha. So Mpaka for you tutaweka to mawingu huko juu. Starling Center itakuwa mawingu juu. round in nyinyi, so you have to prepare, and then you also have to learn how to handle tear gas, because as we had been trained. So what I'm saying, he had to process his supporters in a way that he doesn't leave them hapo katikati. So the process went up to the end, but it didn't mean anything. In fact, from your side, you should have said, why did he swear himself in? Yet that thing didn't mean anything. Instead of extracting so much value from it. Okay, Ekesa, let me come for one question for you. Let me tell you this. When someone is sick, there are people, when you go to hospital and you are very sick, the doctor may diagnose you and see, this is not a serious issue. But the guy believes unless anainjectiwa shindano, haezi pona. So do you know what they normally do? They take hydrogen peroxide, which is just water anyway. Then they inject you. Psychologically, you think you have been treated and you start healing, but there's nothing the doctor has done. He has just injected you water. Placebo. Yeah. Yes. So what Raila did was a psychological treatment of his supporters. But did it mean anything? Nothing. Nothing. Completely. Yes. So na captain, usiogope tear gas. Hakuna mambo na tear gas, Alex. Hakuna mambo na tear gas. There is something I wanted to say. Captain wamekuwa muoga tayari. No, hakuna mambo na uoga. Kwani wenye wanatupa tear gas ni nani? Hawa ndio sisi tena bado. Tunawalisha vizuri tena sana. Wewe ndio ujinga, utajua tu baadaye. Can we have now Budi umerudi? Budi then inawezekana. Okay, thank you guys. But sina neno. Yes. Wewe Alex, angalia mbele ukiendesha gari. Let me start by saying this about huyu mwenye amesema juu ya treason. Sikutaja hiyo na siwezi taja mimi kwa baba yangu, hiyo iwezekani. Nilijua utasema hivyo. Lakini nataka nikukumbuze hatukukuwa na election 2017. The election we had, we went to court. The election were nullified, and some conditions were made that henda murekebishe hii na hii na hii ndio muende election. And the third one were denied from government side. IPC deliberately ignored that. Now, Raila said, why should we go to election with the same livery, the same mistake, and they will come back? So, alituambia musiamuke. In fact, we did that. Hatukuamuka. Hata mimi nilikuwa naangalia kwa TV. So, the election was Jubilee against Uhuru Kenyatta. Waliweka ile percentage waliweka. Somebody has put it very clear and loud here that Raila is a politician, is a horrible politician, and is a smart politician. Lazima
tuweka wale masapiki wake, tuendelee tuwe na kitu ya kutabasamu. And that is what he did. During the swearing in, angalia ile machina alitumika. Mimi nitawatumikia wananchi wa Kenya kama rais wa wananchi. Sasa hiyo yenye alitacha hata Kikoti aingeleta taswishi. As Wekesa has put it, we have a lot of presidency. LCK, women president, monitor of class president, prefect president, and so on and so forth. So yeye ni president ya wananchi, people's president, sio rais wa nchi wa Kenya. Hizo ni vitu mbili tofauti. So Raila ni mtu anajua sheria, na ndio maana angetacha hayo, niko sure angekuwa jera. I want to go back to talk about this election coming. I'm assuring you, even I was trying to check a certain, niko page fulani hapa ya Kiaro, iko captain moja kijana anakimbisa Nyoro vibaya sana, hata Nyoro ameanza kukonda, and is not likely to come back. It's not even hata yes. Just to interject you kidogo, nataka PK. Yes, Wekesa. Kindly moderate, Themba atakuja kumalizia. Sawa. Yeah, tomorrow I have a long day, naenda job mbali, so I have to sleep some 2-3 hours. Okay, Wekesa, before you go. No problem. Good night, Wekesa. Asante sana. Before you go. Who is talking? Captain. Captain, yes. Yeah, before I receive good night, tell me what you want to. Before you go, maybe the other day we had some 2 different issues with you, and I came to realize that if I run away from the forum, shetani atakuwa ameshindwa. Nikasema waja nirutu ndio shetani asishindwe, na hiyo ni kura moja ya UDA itapotea nikikupoteza. So ndio maana niko hapa, juu hautarudi, tutaonana kesho. Enda lala, alafu tuone, tuweke ratili hawa Mudavadi, William Ruto, Azimio team, tutengeneze Kenya ile inafaa. Hapo sasa siko kwa mtu yote, mimi niko Kenya ile inatufaa sisi wote. Yeah, Asante. by the way, Have a good night. Wacha nikwambie hivi Captain, me and like people like Ndeto, he's a very close friend of mine. Yet he's in UDA and then I'm in. So we disagree on politics, but we agree on other things. So it's never personal. If we can meet on another platform, we can talk other things. So usifikirie tumekosana. Niliona ulikasirika wakati nakupatia advice kidogo, ukanikataza nisiulize swali. Nikachoka kidogo, lakini nilichoka nikapata nguvu. That is just a tackle for political reasons, nothing personal. Hata mimi nilisahau, unaona wao nakumbuka, mimi I hate forgotten. No, I have to remember because nisipokumbuka itakuja kuchukua ng'ombe yangu huko Kakamega. Wewe ni mwanaume, wacha kubeba vitu kwa roho. Continue. Okay. Captain, iko platform ingine inaitwa M-Pesa. Wacha ndakutumia namba Alex, ndakutumia namba alafu uchezee hapo Alex. Ndakutumia namba utachezea hapo. Sawa. Poa, Budi. Continue. So, PK. Let's mute. Yeah, yes, Okay. Wekesa. Yes. Uko na inbox ya Themba? What's up? Yes, I do. Yeah, you will just confirm whether he's coming. That's all. Thank you. All right. So who was talking, Bundi?
Yes, me. Before I continue, I want to remind huyu mwenye ameambia Alex M-Pesa, mukisia wewe kutumia pesa, my friend, ni ngumu. And especially Alex, we know the set. Forget about it. Forget. Hiyo sahau vile ulisahau matiti ya mama yako. Bundi umechoma sana. Okay, go ahead Bundi. Stone PK. Yes, we don't Protect me. Huyu jamaa ameniita Mkisii. That's being tribal. No, it is true. It is true. We only receive money. Wewe ni mjoyo hivi. Wacha ipass for now. Anyway, let me continue. I was actually saying about talking about Kiaro. For example, Kiaro. Bundi, sitawachilia hivyo. Sitawachilia hivyo kwa sababu Alex ni mkarimu kabisa. Mimi kwa vile ninamjua ni mkarimu. Fanya hivi. Point noted. Wacha nikujibu. Kindly what you do, send some SMS here. Amewahi kutumia 10 pop. I send you 10,000 right now, not tomorrow. 10,000. Ya 10 pop na ni coin family original. Screenshot. Usiedit. Screenshot. 10 shillings. Okay, hiyo mfanye kwa behind the curtain sasa. Yes. Ziana hapo una hela ya haraka sana kama Alex medeal. Aki kama iko mfua itanyesa leo kambani. Sasa kabisa. Let me continue by saying about Kiaro constituency. As Ruto trying to manipulate people there, I think he's having a lot of headache. What is headache? Headache is there is a sitting MP, a sitting governor, a sitting senator, and somebody who was number 2, maybe with a magic small votes. Na wale wengi waliingia, as we know, either they bought, walinyanganywa ticket, as Ruto did, because ndio alikuwa at least ndio alikuwa na ticket, was to choose whom to give. Now this time around, number 2 came number 2, went to come number 1. And about that, somebody somewhere has invested in UDA, knowing is going to get a ticket. Point number 2, ugongo imeingia sana. And personally sikusikia kwa moto. Niliongea na, I'm a politician by the way. I managed to meet yesterday, but one Wainaina, who's sitting MP for Thika. There was a small problem. You come to the people, unawadanganya kwamba nimewachia milioni 2 mpia konaye. Watu wanaenda karibu wanapomolea chama Muranga yake. Surely, ilipiti atafute pesa, ape vijana. Going to Karen, to ask that man maybe arudisha mahali ametoa, because sasa ngine ulipewa msahara ama ulifanya nini umechipanga na pesa yako, hata geti kufunguliwa. Then aka-assume the second round, the same thing happened, using the name of that MP, that MP wenu hapa. So that thing is going to happen more and more. Na hii pesa uchue sinapungua, kwa sababu kweli wa kwamba masimu mingi ilifungwa when Matiang'i was given that docket to learn government business. So ndio nilikuwa nasema those people who are making a lot of noise here, kule chini kuna mtu anafanya kazi na mwananchi. Ndio nilikuwa nasema kama Kiaro kuna captain moja kijana mdogo mwenye watu wanasema liwaro, huyu wacha afuate Ruto kila siku, kijana ako kazi hapa chini. And those things happening everywhere. Somebody who knows is going to election is going to, yani nomination is going to be fair and free and fair, that thing is not going to happen. Those people who are always carrying day and night, you don't expect them to want rules on the ground. Ticket watapewa. So what will come, nini itafanyika kwa huyu mtu namba 2? You will only be saved. Now sasa wataanza kusema ukweli. This is happened. I will be told you. The same thing which is happening in Mandago side, because when you hear how what people are talking about Buseki and somebody who's now likely to be given a UDA ticket, roho mwili iko kwa mtu fulani na mwingine roho iko kwa mtu fulani.
So Busek is gaining a momentum because he has an agenda of the people and that is agenda of the party. No, Captain, relax, you will get your time. Isikume hiyo ni ukweli. Busek is gaining momentum and he has done a lot. That person, his company, Busek Limited, has more than 3,000 people. Again, is somebody who's ambassador who was no even a single employer. Labda wale wanachuna mahindi huko sambani. So that is a big niko na wewe hata kwanza, si ati nakupinga. Nilikuwa nataka kukuongezea, lakini ikifika time yangu nitakuongezea. Pale kuna shida na Buseki atakuja. Order captain, nitakupa muda. Yes. So kwa hivyo mimi ile kitu ninasema, mimi ni sapiki wa Arsenal. Arsenal, we do a very, very, very good football. Mahali tunakosea ni finishing. Wacha ati Arsenal. Wewe wacha mtu wa Harambee Star, wacha niongee. So Arsenal, we do good. Tunacheza ile tunasemanga mpira ya carpet, lakini sasa hapa mwisho tunakosea. Sometimes unapata tuko na katimu kadogo, tunadharau, tunakosa point 3. Tukipata timu ngumu tunaenda draw ama tunashinda. So sisi kama magunas, kwa wale watu wa mjui masapiki wa Arsenal wanaitwa gunas, the gunas, not the gunners. That is the correct word, the gunas. We fail on finishing, and that's what I'm seeing on Ruto. The finishing here, it's very tricky. The way it's going to finish, the way it's going to do the promise of these people who has been around them is going to be tricky. Let me go for the last point from Mudavadi side. Mudavadi, I concur with him, whichever choice he made. He was having no option. Why do I say so? When the expert team were put on place to see who will be the presidential candidate on Oka, these people were considering 2 things. The last election, ni nini wewe uleta kwa tepo na huyu mwingine? How many votes? And then they got Kalonzo was having more votes than Mudavadi. I don't think Wetangula was complaining because he knows very well that he cannot beat these 2. And again, the Naivasha meeting, Mudavadi failed to go because he knew what is going to happen. Walikuwa watangaza Mudavadi. Akapaki ana kitu atafanya because now we have Atwoli has already said Ambeta is the royal spokesperson, and then Atwoli will not allow Mudavadi to come in. So Mudavadi akasema, the only thing I will go naenda nipona at least na mimi ni kaa, let me go to UDA. Hakukuwa na option because in Oka hakukuwa na nafasi. Definitely nani angepewa nafasi Kalonzo. So wherever he did, it was yani ni option ya alikosa, pia tusimlaumu sana. And again coming to ODM, still angepata nafasi kwa sababu Ambeta he has been always with Raila. They have been going around with all these people. It was so difficult for him to get a better chance in ODM. The same thing will favor him if in case we have the PPA thing, as I said, maybe he'll get something. Last and last, because I don't want to finish a lot of time. In a circle from Azimio Umoja, I say they consider 2 things: Nairobi gubernatorial and DB. These are the major 2 things which Raila will play with. And I see from far, Meru hawachawahi kuwa pata vice na wachapata uraisi, na wanahesabiwa kwa Mount Kenya, and they have been voting pattern. So this time around, the Tarakaniti thing, I see from far the look of things, Munya coming in, or even Kreitu
may abandon his gubernatorial thing so that Munya will go as a governor of Meru, Munya to come in, or else Munya come in as a deputy president. Then we consider Nairobi also can also remain Mount Kenya. I don't know about Ngatia because I know his guy is going around, but I see Peter Kennedy may be coming in as a governor of Nairobi because he's a close ally to Raila Amolo Odinga. And then you see now there is what we call a minor commander. Minor commander may be given a sort of nomination, and then because we must have a Ruya there, because Ruyas are also our cake in Nairobi, there are many. So then now Sibuna factor will come in. So I see from far Wanyonyi losing it, but he's a legal officer, must get somewhere in the president office maybe to work with because he's a serious lawyer who has been working in the road Yamuhorotu. So what I'm saying is this, and I also want to remind everybody, as much as we can talk 20,000 words, as much as we can even be this platform for 100 years, the National Intelligence of Kenya, they normally sit earlier before even election. Sahi awapangi election ya 2022. In fact, ile kitu wanaendelea kupanga ni ya 2027. The president was chosen early enough. Atuchafika democracy ya kuchagua president wa Kenya kiharari. The president is known. The government already chosen the president. The only thing we are waiting is to swear in. And I can tell you that is the fact. Even if Ruto come in with 98%, is not going to be sworn in. The server will not be given out, as we know. The tear gas will be all over, and I don't see how these people are going to manage these tear gas because we, as Ruos, who are next to Ruos, we are used on it. And now the funny thing is, the same people who said that the government has a lot of money, please use them, that budget, they are going to be used against them. I don't see Kuria standing being tear gassed. I don't see Nyoro standing because it is going to be messy. But where we are at the moment, in fact, there is nothing like fair, free, and a fair presidential election in Kenya. We have not reached that. At the point, the president you are being given, you are not being chosen. If they were being chosen, then the leaders would have to be a president 2007, 2013 to 2017. Sasa tungekuwa namuita the former president. Kama ingekuwa kweli inahesabiwa ya hakika. So hatuchafika hapo. Bado tuko mbali. But and another thing, the only thing what Kenya will never do, which I want to remind my viewers here, my friends, we are number 3 in the whole world in terms of investigation. So our investigators knows very well, if it's not corruption, it is in our country, we should have not had anything like this thing can happen tomorrow. But because of corruption, that's where even mipaka yetu napata and terrorism wamepita and other things is happening. As I finish, the NIS are already given their verdict. They know who is Ruto is. They know who is Musalia is. They know who Raila is. Raila is the next president, whether with 1 vote or with 10 million votes. But I know he will win, but he will be given this time around. That's all I can say. Thank you, Bundi. Thank you, Bundi. Anybody to tackle Bundi before I pass it on to who? You know, as a Kana? Anybody? Can I say a word? I'm here. Can I say a word? Bundi nani PK captain here. Hello. Can I say a word to Bundi? Yes, Penny, go ahead. Yeah. At the cost of changing the topic, I think it was Bundi who said that in Kisi you are known by the company you keep. And that is very wonderful. And I will tell you, Bundi, if you are the one, it's very clear to us that
when you are keeping the company of the likes of Matiang'i and Raila Odinga and Onyonka Stan, who is criticizing the Kisses, and we Kisses are everywhere in the country. And this is the general that you want us to be in Kisses, my friend. That's wrong. We want to be an argument from where Mzenya Jai left, where Maraga is, where Osoro is. If you are the one who said it, but I thought you said it before, like you are known by the company you keep. Some of us will never, ever keep a company with people like Matiang'i. Thank you very much. I don't think, I didn't hear Bundi say. Bundi, did you ever say that? Because I don't want you guys to engage on what you may not have said. I have not said that, but I want also to assure him, because he has brought an issue of Nyachai. Nyachai is one of the people who made Kisii servers for rich himself. Wacha tusinde ile kitu ya kudanganya watu ati ulikuwa mzuri atirara mahali pema peponi. That is stupidity. Let us say the truth. Vile watu waliambia Njonjo kwamba ulisumbua hii nchi sana. Yeah? No, let me finish. Let me finish. Let me finish. No, order. Let me finish, Nyagaka. Withdraw that word. I never said anything, Yakutuzi. No, I'm answering you. So relax. So, Nyachai, let me clarify why I'm saying that. We have Kisii and Nyamira. Pale kitambo ilikuwa inaitwa Nyamira district and the Kisii district. Before now counties. And the singine sikuche ndani Gucha, Kelenyo and other Nyamusa and other things. Ilikuwa mbili, Kisii and Nyamira. Kama kuna Mugisi hapa anajua kitu naongelea. There was a Coca-Cola company. Initially ilikuwa ya serikali kabla inunue. He put this company na akaiweka Kisii. When even the thing like university and the colleges, there is nothing this man gave Nyamira. When there were roads and everything, it was all about his house. And I can tell you, even Matiang'i himself, ni relative yake, yeye ndiye alimleta abroad. Even Susan Mochache ni mtoto wa sister yake. So all those people walikuwa tu kinyumbani. He never wanted anybody from somewhere to get anything. Na alikuwa anataka kila kitu ikuwe Kisii. That is why you can see Nyamira at the moment iko dormant. Parapara ya Nyamira, hata niliongea hapa juzi, kama kuna mtu amepita hiyo parapara, kuna place inaitwa Kadongo Center. Kuna parapara hiyo inatoka hapo Center Junction, inaenda Nyamira, inaenda Kebirigo, inatokea place tunaita Chebirate. That is the only parapara iko na rami, na iliwekwa wakati Raila alikuwa Minister of Roads. Hatuchawahi iona ramu hapo. Lakini Kisii, he did everything he was supposed to do that. So usitache Nyachai hapa. Wacha tuache hiyo kabisa tafadhali. I beg you. Let anybody responding on what hata Miruka hakuna barabara mzuri. Tuache hiyo mambo ya Kisii tafadhali. For Honorable Bundi, I want to say about Honorable Bundi about Mandago thing. On his okay. We have now the aspiring governor of Uasin Gishu now on UDA ticket is Honorable Jonathan B, who previously was a KANU member, a diehard for KANU. And again, we are having Caleb Kositany, who is saying that he has invested a lot on UDA. That is now the war. We are in war in UDA and the people of Uasin Gishu County. And that is the region where the deputy president comes from. But when you see how politics is going, because I'm on these forums of like governor for Uasin Gishu, deep state, whatever, people are fighting. And people are saying this. If Caleb Kositany will be given direct nomination, we are going to independent. And when we talk of independent, we are talking of Buseki. We like Buseki so much, Honorable Bundi, let me tell you that. Buseki has an idea whose time is coming now. It has come. Before it was not, no one was listening on it. Caleb Kositany, he has no that interest or that
that confidentiality to the people of Uasin Gishu. People of Uasin Gishu does not trust him at all. They trust Jonathan B. Chelilim, who is from Kanu, but now is in UDA. But they are denying him that nomination ticket because the Wananchi like him so much. When we go for nomination, Chelilim will take the nomination, but they will deny him the certificate, and they give Caleb Kositany. And after giving Caleb Kositany, where the Wananchi hawamtaki Caleb Kositany, tunarudi independent kwa Buseki. Buseki ataibiwa kura in favor of Caleb Kositany kwa sababu ya ile wanaita you are loyal to the party. So when we talk of Bundi, when we talk of loyalty and trustness in the party and trustness even on top seat of the presidency, sisi wenyewe tunalia. Sisi hadi tuko sawa. Wakati niliuliwa mkono, nafikiri ulikuwa unafikiria na kupinga, lakini nilikuwa na kueleza vizuri sana, hata sisi wenyewe tunalia. Tukirudi pale Kiharu, ule kijana captain mwenzangu ule anaomba kiti akipinga Ndindi Nyoro. I wish him well. Huyo kijana I wish him well. So I don't know kama ni independent ama ni which party. Lakini kama ni UDA, so ole wake. Mambo tu ni ya Uasin Gishu bado. Yes. Anything I don't think nimemaliza. Okay, thank you, Captain. Thank you, Captain. For Kiharu, I can assure you, if Captain is popular, he will be elected in whatever party he will be in. Central is very tricky. Sometimes they go for the person, like this time around. Okay, now I'll call upon Nani. Inawezekana ameenda. Haron. Selina. Pen Nyagaka amezungumza? Yes. Yes. Pen Nyagaka alizungumza. Bana, sitazungumza. Okay. Then let's have Selina alafu Pen Nyagaka hajaongea, alikuwa na rebuttal. Aya, Pen Nyagaka aje, alafu Selina, alafu Aaron. Then Ziana. Okay, Pen Nyagaka go. Okay, asante sana. Yangu ni kusema kwamba vile mjadala unaendelea leo ni mzuri sana, na lazima tuangalie nchi yetu inaenda wapi, na vile mumepeana analysis vijana ni mzuri sana, na dada yangu Princess ni mzuri sana. Ngoja tuendelee kujadiliana, alafu tuone Kenya yetu inaenda wapi. Lakini hasa mjadala wa leo, wale ambao wanapingana na kina Mudavadi na kina Ruto na kina Raila Odinga, wacha waendelee. Vile tunazungumza jana, hiyo earthquake, sijui kwa nini alisema earthquake, lakini tunajua kwamba hao wawili ndio wako ahead, ni mzee Raila na Ruto. Hao ndio wako ahead, na hao ndio tutaona mwaka huu ni nani atakuwa president. Sio yani hiyo kazi, hata mwingine kama mimi sijui kwa nini walikuwa wanazungumza hii maneno yote, because all they will end up going to one of these grouping and we move forward. Let us put our conscience and everything will be in place. So long as we have peace, there is no problem. Hiyo maneno ya vita alafu wengine mnaleta, hiyo ndio mbaya, kwa sababu democracy does not ask for fight. It's the dictatorships that ask for fight. So let us really try to avoid the fight. Zoni mbaya, ule ni mzee Raila akienda huko Kisii, hatutaki mtu amguze. Ama Ruto akienda kutembea huko Kisii, sio Kisii ndio nilimwambia Bundi, kwa Kisii tuko everywhere. So we can't afford to fight anybody because watu wetu watakufa. Hiyo tu ndio nilikuwa nawaambia, na congratulations, na the love in this room is good. Even if I'm getting along, tupendi sana watu wa UDA, lakini wengi wetu tunapata energy mzuri sana, kwa sababu if you are not challenged, how could you even move forward? If you are with people who say yes man, then you stay stupid for lack of a better word. But nyinyi endelea tu, vijana yangu kutoka Kisii endelea kabisa, na wengi wetu kina Princess tutaonana August 9th, na nitaingia kwenu ama muingie kwangu. Hiyo tu.
Hakuna taabu. Don't hold anything inside your heart. Usisumbuke sana. Hii ni normal. Vile Mbanda walisema siku nyingine ati kwa sababu Mimi tutakushinda. Pen, utakuja tu. Mimi sina taabu, princess. Sina taabu hata. Akia Mungu, my heart is very clean. That if you win, I have no problem. Na saa ingine nilikuwa nazungumza Kijaluo mzuri sana. Naambia Jacob Kijaluo yote ambayo ninakumbuka. Asante, nimemaliza. Thank you very much, Penny Nyagaka. One of the most interesting and the assurity that we have in this election. Kenyans should be very happy because hakutakuwa na vurugu kabisa, because the winner ule atashinda outright, and people have no energy kwenda kutukanana ama kupigana. Hakuna kitu kama hiyo. I can assure you there will be nothing like that. So let's just debate, try to convince, try to win more votes for either side. Ukiwa Azimio, we try to win more votes from all others. Ukiwa UDA, do the same. But for sure, these elections will be straight win. Actually, by April, we shall have known the winner. Although, like Azimio, we already know. But by April, it will be quite clear. I want to bring Kama in... leo, Stony, kama yes, leo nimesha win captain na Pen Nyagaka. Wote wako pande hiyo. Wonderful. So wonderful. I bring in Pandegani, Princess. Harun, are you there? Then after that, we come to Selina. Oh yeah, so Umesahau Stony. Ilikuwa Salina, ndio Harun, ndio mimi. It's okay, Madam Selina, go ahead. Okay, thank you Harun. Oh, okay, wacha Harun amalize alafu nimfuate kwa sababu ulikuwa umempatia. Tunapendana kwa hii channel. So Harun endelea alafu nikufuate. Super. Okay, topic ya leo ni kuhusu Exodus after ANC earthquake. In fact, ile jambo ningependa kusema kuwa once kumekuwa na earthquake, the threats of that earthquake doesn't end, because there must be some shocks and other moments whereby items can shift, even fires can start, and then the tsunamis now zinaanza kuform. Na hizo tsunamis zikianza kuform, I tell you that mambo inaenda ikiwa ngumu. So in fact, once the earthquake of Honorable Musalia Mudavadi jana, wakati juzi, wakati ili take place in Bomas of Kenya, ndio tuliona kulikuwa na two casualties. It is not even 2, 3, because Jirongo avad that yeye alikuwa ameambiwa by 8:30 am, but akanyamaza, akakuja kudisclose hiyo information baadaye. I don't know, nitaiweka it is alleged kuwa he was informed, ndio unaona hakushow up at Bomas of Kenya. So baada ya hiyo tunaona the two casualties vile walitoka hapo mbio na captain, kuna mahali umeguzia kuwa Kalonzo kuna jambo alikuwa anabonga saa zile walikutana na Weta akimwambia hapana, baki, Musalia ndio anakuja. Alimwambia kuwa Ruto, nimesikia Ruto, he mentioned Ruto. So niliona akimwambia nimesikia kuwa Ruto
is coming, ndio akaelekea kwa gate. Then kutoka hapo sasa, jana ANC imepata so many casualties because tumeona the likes of Aseka Miradi, Oscar Nablindo, Oku Kaunya from Teso, the likes of Ayub Savula, the likes of Ken Marende, the likes of Kongo Mogeni from Nyamira, wakishift from Oka na wamekuja kwa Azimio. So hiyo ndio inakuanga inaletanga, yani when there is an earthquake, kuna mambo mingi ambayo inaleta shida. At the same time you saw even Atwoli mwenyewe aliguzwa na hiyo earthquake na niliona akibreathe fire, so iko namna hiyo. Nao Raila Amolo Odinga akiwa pale Muranga, by the way nilifurahi wakati niliona the people of Muranga vile walikaribisha baba vizuri, ndio wakapeana unajua baba anaendelea kufanya Azimio baada ya Azimio, so wakafanya maamuzi yao pale for the preparation of Saturday events ambao sasa baba mwenyewe ataenda ku meet the crowd, which is something very good because baba in fact ile kitu nimekuja kupenda naye wakati anapo meet this opinion shapers, inakuanga mzuri cause wao ndio wanamwambia I say kama vijana wetu hawatapata nafasi pale kwa roadside ama wherever mahali utaenda kuwapata wakiwa wengi, but sisi wenye tuko hapa cause opinion shapers, kuna kuanga na vijana ndani, kuna kuanga na akina mama, kuna kuanga na wazee, kuna kuanga na watu ambao wanaojiweza kifedha, watu wa kadri, na wale ambao kabisa katika jamii unapata wako kwa mapato wako chini. So these very people when they meet in one tent, alafu wana air their opinions, wana air their grievances, inakuwa mzuri sana. Ndio baba mwenyewe sasa from hiyo jana until Saturday atakuwa amefanya nini? Atakuwa at least ame outline zile shida zenye hawa opinion shapers walimpatia, alafu atachoose zile zenye zinaguza wale ambao wataatendi pale, then kutoka hapo atawaambia kuwa once mkinipatia nafasi ya kuwapa mwelekezo, that is mkinichagua kama rais, I will address hizi issues ambazo zina ail your community. Hicho in fact ni jambo mzuri ambayo mimi mwenyewe nilifurahi sana. Na kuhusu DP Ruto, niliona vile wakati alikuwa na BG meeting, the way wali agree vile watawak, na ndio mmesikia kuwa anytime kuna bills ama kuna bills ambazo zitaletwa parliament, alafu kutoka hapo waone kana kwamba kama ni 35%, kama ni the issue of opposition leader iwe officially iwekwe kwa constitution, yani constitution iwe amended through parliament, alafu hizo clause ziwekwe hapo. So ni jambo mzuri, let's wait tuone vile kutakuwa, cause sasa hivi whosoever mwenye atakuwa number 2, by the way, kama atakuwa na hizo
na all those million votes, alafu then this very person anakaa nje kwa cold, kwa baridi. By the way, it is not good. Ni vizuri kuwa UDA wamerealize kuwa huenda kama mambo haitawaendea mzuri August 9 wanahitaji mtu yao akae hapo karibu, then kutoka hapo ata fight ata fight ama atakuwa anafanya zile checks and balances kwa gava, ndiposa mambo isije ikafanya nini, isije ikaenda mrama. Opposition leader ni kitu ya muhimu sana. By the way, 2010 constitution kuna vile ilisahau hicho kipengele. If this time round wameona kuwa it is good iwekwe, mimi ninasema yenyewe it is something which will be so good. So whosoever who will be number 2, at least atapata kaofisi, atapata watu wa kumtengenezea kachai hapo, na yeye at least atapata kamshahara, asaidie watu wake. Thank you so much. Back to you, Mr. Stonebeke. Thank you, Aaron. That was a pleasant note to end. Mtu apate kakitu. Okay, now I want to call in Selina. Before you call in Selina, Aaron has something to answer. Oh, 1 minute, Selina. Let's hear a rebuttal. Is it a question from Captain? Yes, question. Yeah. Aaron, how did you know that UDA has known that we need to have an office like opposition? Who told you that? Yeah, in fact, you had Alice Wahome akiinitiate. Unajua sasa wakati mbunge wa UDA anapozungumza chochote kwa wakati huu tunafanya nini? Tuna take it serious. Kama aliinitiate kuwa wakati parliament itafunguliwa wataensure kuwa maybe 35%. Hii 35% yenye ilikuwa kwa BBI hiyo proposal imeletwa kwa parliament. At least itakuwa mzuri, so si mbaya, but we are waiting because parliament haijaresume. We are waiting tuone kama kutakuwa na official communication from the UDA secretariat, but hiyo kwa umbali kabisa mimi naiona itakuja cause ameinitiate kuwa wako nayo malengo. Thank you so much. Okay, Aaron, the madam you are talking about, she's not talking of UDA. She's not a spokesperson for UDA. Maybe she was talking from a side of a point of view, but not from the communication of authority of UDA. Let's put it like that. And let it remain like that. Okay. Yeah, let me withdraw. Aaron, let's all mute. Aaron need to answer Captain on your behalf. Captain, don't purport to tell us here that Wahome, whenever he speaks, is not a spokesman or UDA. Wacha kutusumbua na kitu kiko obvious, my brother. Let us try to have a mature argument in this platform. There is no need of trying to argue an obvious thing. They were in a meeting. Alice Wahome, when he was opposing the bill in the parliament, he was talking of what they have agreed as a UDA members to oppose. So when he is standing today, tell us that they might bring a PPI, 35% and also an opposition seat in parliament before the open, he must be
talking what he agreed. He will not just come as a madman. In fact, let me tell you, even today, people are on that meeting. Even let me talk for example, in Azimio and UDA meetings. Hata ile mikutano unaona wanaendanga, kila mtu anaambiwa leo ongea hii, leo gonga mtu fulani, ongea juu ya hii. Kama hiyo arrangement iwezi kuwa, wanaweza kutana kwa chukua waongea kitu moja. So hii ni mipango inakuanga bro kwa kila wakati, ndio watu wakienda kwa mkutano unasikia huyu anaongelea, anaweza tukana huyu anaongea achibu mtu fulani ile kitu aliongea. Ni mambo inapangwa. Kwa hivyo don't tell us that nani alikuambia, nani spokesman. That is not in Azimio, is in UDA. So please don't even waste time asking a question. Yes, you are right to ask, but it is an irrelevant question, bro. Don't can you give Selina Sego? Okay, so can I? Okay, yeah, Selina. Asante sana. Asante. Kwanza kabla sijasema yangu niingie hapo kidogo, wanauliza Alice Wahome kwanza ni wale wansilinsi wa UDA na she's like spokesperson, kwa sababu hata kiti ya running mate ilikuwa inaongelewa kuhusu Alice Wahome na ule jamaa wa Nyeri. But leo walipokuwa na mkutano Karen, ndiyo walisema, kwa sababu hata Junet Mohamed alisema hiyo kwa Kiaru ya kwamba hatuwezi amend 35% kutoka counties. Tunataka ikue kwa katiba vile 15% iko kwa katiba, kwa sababu ukiamend na mtu mwingine anasema amendment is just a written document, ni kama vile written document ni tofauti sana na kitu imewekwa kwa katiba. Sasa vile nilisikia Junet Mohamed alielezea hapo kwa Muranga, alisema ikifika tutapinga kwa sababu ya moja, amwezi kurudi nyuma. PPI ilikuwa imeweka vizuri ili hata nani akakuwa president uwezi toa kitu imewekwa kwa katiba. So hii ni kujaribu kufanya campaign ili wakati Azimio wanapinga watarudi kwa raia, kwa sababu I'm sorry, I think wamekosa na mambo ya kusema. So they are trying, kwa sababu kutoka sasa mpaka August wamefanya campaign mapema mpaka mambo yao yote imeisha. So they are trying to see kama kuna vitu wanaweza anza. So hiyo moja ndio walisema, na wataleta parliament ikifunguliwa kama ni kesho, lakini hatutaki amendment kwa mambo ya pesa ya kukuja mashinani. Actually hiyo 35%, 10% ilikuwa inaenda mpaka kwa maward. Ndio leo mliona councillors ya Kiaru, actually Muranga walikuwa karibu yote. So wacha niwachie hapo ya kwamba Alice akisema ni UDA imesema, usiseme ni kimutu ama ni kamama. Hiyo ni decision wanajaribu, lakini hiyo ni jinsi ya kutongoza kura. Wacha niruti, sitaki kuruti mambo ya Atwe kwa sababu tumeongea sana, lakini nataka kutaja Musalia alikuja na kitu ilikuwa inaitwa NASA Hour. So alifikiria tena, wacha nitoe kitu inaitwa earthquake, ndio ikuwe ni campaign tool maybe ya UDA, ya kwamba tumekutana sisi Fort Kenya na ANC na UDA, alafu aseme earthquake. But earthquake haijafanya vizuri juu ilimpata yeye mwenyewe. So alianzisha, inasema usichimbe shimo karibu na nyumba yako ukifikiria mtoto ya jirani ataingia. But sasa jana Mtabati alifikiria itakusa mtoto ya jirani, lakini ilimpata yake mwenyewe. Ya pili, kuna mtu aliongea kuhusu, nimeifuata, kuhusu siasa ya Eldoret, Kuchelilim na Puseke. Nataka kusema hivi,
kama siasa itaenda vile iko, Mandago alipigiwa kura na watu ya ODM kwa sababu kwa hiyo Eldoret kuna viti. So naona vile Puseki ako hii side kama ya Azimio, nafikiria kwa sababu amekataa kuingia UDA. Puseki ataingia kiti ya Eldoret kwa sababu atapata kura. Hatutaki kutumia ukabila, lakini still patu tutasema watu ya Azimio katika Eldoret wanajua watapata hiyo kiti. So wanaangalia nani yako karibu. Nikijua sijui Puseki anasimama na KANU, sijui kama anasimama na chama cha mashinani, na chama cha mashinani UDA walikataa, walipigana na Ruto huko Bomet. Anakuja na Puseki independent. ako na chance. Chelili matapatiwa kura na jamii ya Kalenjin, especially Wanandi. Mimi ni Mnandi, lakini Elgeyos na watu wengine wanaishi Eldoret. Huyo Puseki nina 100% atakuwa gavana ya Eldoret. Na hata Mandago mwenyewe ukiangalia vile anaongea, kama anataka hiyo kiti ya Senate, akuwe senator, lazima ashikane na mtu mwenye ako na watu yote ndiye aweze kupita kwa hiyo kiti. So hiyo ni ya Eldoret. Nikikuja kwa mambo ya leo, vile tuliona Kalonzo Musyoka, na niliona ile kitu sasa inani, kama nikifikiria, sidhani kama Gideon Moi sasa ataendelea na Kalonzo Musyoka peke yao. Ingawa nilikuwa nasikia members of parliament kutoka Ukambani wakiambia Kalonzo uende mpaka the last minute. Lakini hata Kalonzo akienda mpaka the last minute, akuwe number 2, number 3, amesoeanga kupita katikati. But this time round, baba akiwa na kura mingi, sidhani pile Kalonzo ata negotiate, na awezi negotiate na UDA. So nafikiria patu kuna mambo tutaona kama Gideon Moi. Najua wakati nilisikia Murata akisema Jubilee watakuwa na NDC yao na watakuwa watakuwa KICC na baba watakuwa Kasarani, and then alisema watakuja kukutania Uhuru Park kufanya hiyo macha ya Jubilee na ODM. So pangu mimi naona kama kwa sababu KANU wanafanya kazi na Jubilee na walisign agreement na Uhuru na chama ya Jubilee, na pia Kalonzo alikuwa ameingia agreement na Jubilee. Bangu naona kama wakati chama ya Jubilee wanapokuwa na NDC yao, wakienda Uhuru Park kumatch na ODM na watoe candidate moja ya Azimio, I think sasa tupange tuona hapo mali siasa itaenda. I'm seeing Uhuru, Kalonzo, Gideon Moi wakikuja kwa sababu walikuwa wamematch na Jubilee, wakikuja kukutana na Raila. But baba anaitwa baba. Kama angelete Mutavati karibu, angeweka Kalonzo karibu, hawa wangetimand ya kwamba tulifanya kazi na wewe na lazima Kalonzo akuwe running mate na lazima Mutavati. Sasa ndiye hapo ndiye baba alichora. Unajua baba ako na kichwa kama ya giraffe, anaona mbali sana. So alianza kuachilia wakati walikuwa Uhuru Park, baba akiapishwa, na Kalonzo hakukuja, Mutavati hakukuja, wakasema walitumiwa namba ya Nigeria. Today baba angekuwa amefungwa mkono, ingekuwa ngumu kwake
kutafuta running mate kutoka mahali ingine, kwa sababu still wangekuwa NASA na walikuwa pamoja. So ilikuwa ni furaha yake hawakushindwa, na ndio sababu akaenda pale akashika Oparanya. Eugene Wamalwa akakuja kwa sababu walifanya kazi na Uhuru Kenyatta. So ukiona siasa ya Kenya, watu wanajua kupanga. Baba amecheza hii siasa, alicheza na siasa ya Moi, akakuja akacheza siasa ya Kibaki, amecheza ya Uhuru, amekomaa, ameenda anapika tu patterns. So mimi naona kama watafanya ya mwisho, hapo ndio nafikiria siasa ya Kenya bado sitaki kuita earthquake, kwa sababu hiyo si ya Azimio, lakini siku ile watakuwa na hiyo NDC ya kukutanisha, hapo ndio tunajua. Ya pili, maoni yangu vile niliona leo watu ya Muranga, vile ule mama anaitwa Mung'aro Ng'ang'a alipoongea, naona kama Muranga this time round kiti ya president imaienda Kiambu, mara pili imeenda Nyeri, na mi naona running mate kulingana na vile niliona siasa na kulingana vile nilisikia wakiongea, ni kama kwamba running mate ya baba hata kama atatoka Central, lakini sana sana sasa safari hii inakuja Muranga. Alafu kama UDA wataenda kupata Nyeri Kashakwa, hapo tayari upande hii ya Peter Kenneth, naona kama wanaelekea Peter Kenneth kuwa running mate kulingana na hiyo mpango na hiyo mkutano ya Saturday vile wamepanga. So watu ya Muranga unaona vile walikuwa nasema, na watu yote walikuja viongozi, kila mtu mwenye ukitaka kuona mahali serikali ama watu wanaona. Niliona watu yote kama ministers, wale watu walifanya kazi corporation, kila mtu, wengine wanaambiwa wana retire wanakuja kwa siasa, na wakamwambia baba, watoto yetu wale wamekuwa kwa serikali ya Uhuru na kwanza wamesimama na kazi ya Uhuru, na wakaruti wakasema wanaheshimu baba kwa sababu kama si yeye 2018 serikali ya Uhuru Kenyatta haingekuwa na legacy. Na wakasema tunashukuru baba kwa sababu aliambia members of parliament wenye wako kwa laini yake waingie wasaidie serikali, na wakuruti nyuma, hawakulalamika. Na Junet akasema baba aliambia sisi twende, maswali ni baadaye, na tumesimama na yeye. So sisi wa Kenya, kuna msemo inasema kwa Kikalenjin, kama unaenda kuna samani wasichana walikuwa naolewa, na ikaonekana msichana moja watu wameng'ang'ania, na familia akajua kuna wanaume, kwa sababu samani au kukuwa unalete boyfriend, msichana walikuwa anakuja na jamii watajua ni nani amekuwa tayari kuoa. So wanaume wengine walikuwa naambiwa, leo tumepeana huyu msichana ya kwanza, lakini wewe ngoja tu, hawakutaka kukwambia atukupatii. So walikuwa nakwambia ungoje nyuma, kuna msichana mwingine tutakupatia. So ni kama kwamba baba watu walijua ametosha, lakini kwa sababu nafasi yake juu wanasema tulikuwa na mtoto yetu. So hakuna vile, hata kama baba amefanya mzuri, hakuna vile tungemchakua kwa sababu tulikuwa na mtoto yetu. So wakasema tulikuwa tunamwaripia, lakini sasa tulishaomba msamaha na tunakupatia wakati huu ututengenezee serikali. So siasa ya Kenya mahali imeenda, na nikiruti ile siasa ya Ruto na Uhuru ilikuwa inapangwa. Baba alikuwa naendanga mkutano hii ya barabara vile sasa UDA wanaenda,
lakini nilikuwa naona mkutano ya Uhuru wanakaa chini. Ukiona saa hii mkutano ya Azimio, si baba anaenda kujipangia mkutano, anapangiwa. Inakuwa na program. Wanasema this weekend baba atakuwa hapa. Saa hii imepangwa hiyo ingine. Hata yeye ni kwenda, hakuna pesa anatoa, anakuwa na ile ati una struggle. Kama vile wanachasa watu kwa oli, kasi ya baba ni kwenda kukaa chini, kusikia maoni ya watu ya hapo, anapatiwa memorandum, anaambiwa tunakupatia kura yetu, lakini sasa tunakutakia. Ile kitu ilinifurahisha leo. Sisi wa Kenya tunachua ati ya kwamba Raila anaenda 5 years. Lakini kulingana vile utaratibu nilisikia huko, walimwambia baba tutakupatia because now you are the president in waiting. Lakini ukimaliza hiyo miaka 5 unarudi hapa tukuulize swali. Na kuna mtu aliongea hapo akasema sijui ni rais ya nchi gani aliongoza mpaka akiwa na 92. Kwa hivyo watu wanataka baba akuje atengeneze nchi. Na Raila, ingawa watu amemuita baba, si baba kwa sababu ya miaka. Watu wameona ile vitendo. Unajua vitendo inakufikisha mahali umefika. So nafikiria Kenya, wakati tunapoongea, tufanye mjadala ya urafiki, watu ya UDA, watu ya Azimio, tuongee. Tukiongea kwa hii channel ni kuongelesha wa Kenya, kusaidia wa Kenya. Sisi wenyewe tunajua mahali tupo, lakini tukifanya siasa, watu ya UDA wakuwe friendly na sisi tuwe friendly, hili wale wako nje waone hata kama watu wanaongea wanapendana, Kenya itakuwa na umoja. Mimi ile naimisa sana ni umoja ya Wakenya. Wakati ya uchaguzi tunataka kila kitu iende vizuri. Na kabla sijasahau, ukisikia UDA wakisema tutengeneze tukue na opposition leader, hiyo mambo yote ilikuwa kwa BBI, kwa sababu walikuwa nasema kama Raila vile alikuwa na 4 million, sitaki kusema ya mtu ingine, sijui atakuwa na ngapi. Tuongee Raila kutoka na 5 million mpaka 4 million. Na ukasikia Uhuru akasema, ama watu walisema 6 million ukiwa rais, hiyo watu milioni 6 wako nje, wako na kiongozi yao. So akiwa na kiongozi yao huko nje, ni ngumu sana utawale hiyo watu. Na ndio ulikuwa unaona Mheshimiwa Rais ilikuwa ngumu sana kutembea Kenya, kwa sababu mahali ilikuwa ya Raila hawangekubali. So wakati walitengeneza BBI wakaweka hiyo, lakini UDA kwa sababu walijua watachukua serikali, kwa sababu walijua walitangulia wakahesabu kura za Central 6 million, wakaongeza na yao bila kujua. Nataka niwaambie, nasikia watu wanaongea, members of parliament wale wametembea na UDA, nani anasema hawa ni members of parliament? Hawana opinion leaders wale wanatembea na hawa. Hata makanisa wamenyamaza, kwa sababu uchokozi walienda unajua, ukitusi mfalme, ukikataa kuheshimu mfalme, ukikataa kuheshimu bibi yako ya kwanza, hata bibi ya pili ukilete hutamheshimu. So ukikataa kuheshimu Mheshimiwa Rais ya wakati huo, na wewe kesho ukikuja utataka uheshimiwe aje? Kwa sababu hii mambo tunataka leo Mheshimiwa akiretire vile Moi alienda. Ingawa Moi kuretire kwake kulikuwa na maneno, but kama baba yeye pia alitulia, na Wakenya wakaomba msamaha juu alifanyiwa mambo mingi sana Uhuru back. Lakini yeye kama mzee alirudi chini, akawacha hawa viongozi waongoze,
akarudi akawaongelesha, na msamaha ya Moi kabla hajalala iliisha, na Wakenya wote walikuwa wamependa Moi. So saa ile hata baba Mungu tunajua anachaliwa, aiweke Kenya pamoja, ili na mwenye atakuwa running mate ya baba alana lesson vile kiti ya Uhuru na tribute yake wamefanya. Ukiheshimu, inasemekana heshima ni uheshimu mwenzako na ni kuheshimu. Kama tribute angeenda polepole, nina hakika Uhuru angemwachia. Lakini ukipiga rais mwenye anaketi kwa kiti unamsongesha mpaka alikuwa ameketi upande ya kiti, sasa akirevenge ama akuangalie nyuma aseme uchue mimi bado niko, ndiye mambo inapatikana saa hii Kenya. So tunaomba mwenye atakuwa running mate ya baba aende polepole, hili Kenya iwe na amani. Lakini hiyo mambo ya parliament, Junet alisema watapinga, na hata sisi tunasema hakuna haraka sasa. Tunataka after election tukue na referendum, turutishe PPI, na kama kulikuwa na makosa kidogo kidogo irekebishwe, kila kitu iwekwe kwa katiba, ili wakati baba anapoenda nyumbani, hata kama Turkana ama Elchemus ama kabila ile kidogo zaidi ya Kenya akiwa rais, hatutanungunika, kwa sababu tutakuwa na pesa imetoka huko juu, zimekuja kwetu, siko kwa maward, na maendeleo watu wanafanya, watoto wetu watakuwa wamesoma, hospitali tutakuwa nayo. So nafikiria Wakenya tukifuata hiyo njia tutafaulu. Lakini ninajua kitu moja, wanasiasa wale wamefuata, na ninasema sina ubaya, watu walijitafutia mali, awachali kuanguka. Wale watu wamejua sasa mambo ni ngumu, watataka kukula saiti, hili wasiporuti parliament, wakikuwa baridi pale, kwa sababu watakuwa na wengi waongei sasa, wameruti chini, especially watu ya Central. Mimi nimetoka Nakuru, tumesoea kufanya siasa, tunaambiwa kama imepake 3 months, tunaambiwa tumefunga hoteli. So najua saa hii siasa yenye iko Kenya ni hoteli. Watu hoteli huwezi funga, lakini ikifika the last minute in the evening, hoteli zitakuwa zimefungwa, na hapo ndio tutajua Kenya. Tuliambiwa hakuna mchinga, na kweli hakuna mchinga Kenya kwa both sides, lakini ninajua kuna watu watalia, na kwa sababu ni baba ataongoza, ako na huruma, tutamwambia tu hao watoto wote ni yako, Kenya ni yako, atawasamea wale wamefanya makosa. Najua baba hana revenge, hata wale wanamuita machina. Sasa ile kitu tu inanishinda, baba tunamwambia Mudavadi ameanguka mara mingi, hata kama atasurvive ama utamrutisha, lakini usiweke kiti ya karibu, wacha asikie baridi kidogo tu, lakini si sana. Asitubwe pia, ni mtoto tu yetu, ni mtoto ya mama. Sisi wa mama watoto yetu yote tunapenda. Akikuwa mwisi tulisaa, akawa kiwete ni wa mama. So mimi nasema kama mama ya kwamba baba, wakati unachukua kiti, hawa watoto yote watukutu wasuri ni wako, kwa sababu hatutaki kuwatupa. Nafikiri yangu ni hayo tu. Thank you, Sister Selina. That's a very good insight. Captain, una swali? Sio swali hasa, lakini ni kuongezea tu vile amesema kuwa hapo kwa mimi ndio nilisema hiyo siasa ya Uasin Gishu wakitafuta gavana. Wananchi pale Uasin Gishu wamekufia Chelilim wakitaka aende nomination, na wale wote watasimama na UDA kwa sababu yeye saa hizi ndiye anasikika sana. Kuna Chelilim,
kuna huyo Caleb Kositany ambaye nafikiri sijui ako na cheo fulani pale UDA, alikuwa SG pale, deputy SG pale Jubilee, na kuna MCA mmoja wa Ngenyile Luko karibu na Western anaitwa Singoe. Kuna one of the ministers of county government of Nairobi anaitwa Feska. Kuna one of the ambassadors from Pakistan, Ambassador Bitok. Kuna one of the ambassadors from China who was formerly SRC chair lady, huyu ni Sarah Serem, and who is there? I don't know, but those are the few I know. So all of those people, they are standing on UDA ticket, whereby we are going for nomination. Buseki yeye amekaa kando pale, hajasema chama gani atakuja naye, hajasema anasimama hata governor, but from the look of things akiattend functions kubwa kubwa kama labda burials, labda big engagements kama ile kuna harusi kuna nini, ukisikia neno lake vile anaongea kwamba anakuja asimame governor, whereby I support Buseki very much to come for governor. That's with the reason why I'm supporting Buseki is this. UDA ni chama yetu tu, tumeleta juicy hapo. Most of the people there are officials and many other members are our own people. Even Selina can testify that. But there is no transparency there. That is why Chelilim akitoka KANU, he was a life member in KANU, akakuja UDA kwa sababu amesimama kama MP Eldoret North for some time, akawa apatiwi kura kwa sababu anatoka KANU. Akakuja akaangalia, hapana, kama watu hawanipatii kura juu niko KANU, wacha nibadilishe chama. Akakuja UDA. Saizi ako UDA, lakini watu wanapigwa vita ya kwamba wewe umetoka KANU juzi. Kuna watu wamekaa UDA kwa muda mrefu na hawa ndio tutawapatia nation. UDA sio chama imekaa hata wania, lakini wanapiga kifua ya kwamba wenye wamekaa UDA sana ndio wanapewa certificate, watu kama kina Caleb, na UDA is not that long party to have been in public. Caleb anapatiwa just nomination certificate kwa sababu he was among those people who were starting UDA, walikuwa pale wakianza UDA, whereby sisi wananchi wenyewe hatuwezi kubaliana na wao. Mimi mwenyewe natoka pale Wasingishu. Mama, natoka pale Kipsangu, hapo ni Kipsangu yako le hapo Kipsangu ya hapo ndio nyumbani. Hatuwezi kubaliana na Caleb. Caleb ni jirani yangu. Abu Nuelesos ako tinye relatives single rate. Ako menye rate mbarenyu Abu Nu Chereber, so ai agenge nebo Wasingishu. Abwati ale inge hiyo sasa ni ngole unajua Koilot pale kwa mzee Hosea Mastion ule wa SDA. Hiyo ni babu yangu. So hiyo acha tutaenda nyuma ya curtain sasa. Okay, hiyo tutaenda nyuma ya curtain, nyuma ya tent. So I was saying this, if they are awarding Caleb Kositany this certificate because he is the person who is starting UDA, there is no transparency, na hapo hakuna haki tumetendewa kama wananchi wa Wasingishu. Sisi we are languishing in poverty in the name of tuna support mtu yetu. Nimependa huyu mama sana. Kuna vitu mingi ame streamline ambapo Stone PK and many other panelists who have been here with me before, they know my stand. Pale kwa comment nikiongelea Buseki na narushiwa mawe sana, lakini nataka niwaambie unirushie mawe lakini ukweli idumu. The other day we've been crying up. Are you still on? I'm still on. Let me finish that. Unajua sasa tumeenda siasa ya nani sana huko Eldoret. Itabidi kwa sababu unakumbuka Stone PK the other day I was saying that Stony. Yes, Diana. Let him submit also whatever he wants to submit. Then we go ahead. Exactly. Kwa sababu the other day Stone PK unakumbuka nikisema ya kwamba hatutasimama tukiona maovu yakitendeka, lakini kuna mtu ameleta hiyo maneno hapa na inasemwa sahihi. Hawa politicians wakati tunaongea hapa msikirie wanalala, wanatusikiza hapa saizi, lakini ni kujificha tu kwa nyuma ya curtain. They want to know what you are talking about. Buseki is one man, ako na agenda, but shida tu moja ile Buseki ako naye, na sio mimi nasema,
Shida ile Buseki anadharauliwa naye ni kwa sababu wanasema ya kwamba mke wake anatoka Central, of which atakuja kuconvert Eldoret ikuwe underside ya watu wa Central. Buseki, unajua between us Kalenjins, of which even Sarina can testify, we are fighting each other. Kuna hii kitu ya kusema Kalenjin, Keio, Nandi, hiyo tuko naye. So wanasema huyu jamaa ni Mkeio na Wasingishu ni hawa Nandi. Lakini huyu jamaa ako na agenda mzuri. Hakuna Mnandi ako na agenda mzuri kama ya Buseki. But they are fighting him kwa sababu background yake ni Mkeio. Waluya wale wa ODM, Wajaluo wa ODM, Wanandi wa ODM, Wakeyo wa ODM watapitisha Buseki mchana. Captain, Kama mtapatia usikae ngoja, hapo kama sana mtapatia tafadhali. na malisa, kama mtapatia Caleb Kositany direct nomination, muibie kura, asipee Chelilim, Buseki atakuwa governor, na tunaongea na Buseki inbox akuje na independent. Don't come with any affiliate party of anyone. Hiyo ndio utapoteza kura. Kuja na independent, omba kura yako, wananchi wakupatie kuwa kiongozi wa Wasingishu County, endeleza Kenya ikuwe vile inatakikana. Asanteni sana. Thank you very much guys. Have a good night. Thank you, Captain. Anybody else who wants to submit hapo? Wacha niombe alafu Captain anitumie namba yake. Captain, andika hapo kwa private chat. Umeona hapo Selina, hapo kwa private chat. Ataandika hapo. Captain, umesikia? Captain. Ndio namwandikia, Good. Ziana, una lolote? Ziana, Kama Honorable Bundi yupo, wacha azungumze. Honorable Bundi, are you there? Bundi hayuko. Mimi nilikuwa na something small as alafu maybe Harun utaingia. Kuna point moja imesemwa ningependa kuchangia hata mimi kwamba hiyo fears ambayo nani Captain na Selina wameongelea huko Eldoret ni muhimu sana. It's a good point. That's why tumekubali musubmit because hizo shida ziko mahali kwingi, na ndio unaona saa ingine wenye vyama wanasahau kwamba hiyo ni shida inaweza fanya chama kiwe very weak, whether it's Azimio or UDA, because sasa ukija ukisema kuna wenye chama, you disappoint mwananchi. Okay, and that's why nataka kusema hii nikisema kwamba Azimio wamelearn hiyo. Baba has learned that from the previous elections za watu kama ODM. He has had those challenges. So UDA also should know that even if a party is popular, sasa ukisimamisha ati watu kama 6 waende mchujo, hapo kwanza unakoroga wananchi. So the best strategy ni kwenda kwa ground, una assess, because there are many mechanisms of knowing. Kama hivyo sasa Captain anasema mtu kama Buseki ni popular, alafu mtu kama huyo mwingine huyo umesema alitoka KANU ni popular. So the best ni ku have consensus badala ya kupatia wananchi wafanye mambo mingi na kukue na chuki alafu ina weekend chama. Now hiyo ndio huku Central ambayo ita weaken UDA mpaka watashanga, because if you look at the MPs that have been running around, they are rogue. Because how do you go insulting people badala kwenda kuuza sera? Kufungua mdomo ni kuwika. So hata ukitukana watu wa pande ile, hata hawa wako watakuja waanze kuona ala, mbunge wangu ni mtu is too much, because gone are the days when politics was ulikuwa unaitwa mwanaume ama mwanamke shujaa kwa kutukana wenzako. That language is not encouraged,
and the citizens don't like when you are too much on the insult side. So unaona hao watu wamekuwa wakitembea, hao wabunge wamekuwa wakitembea na DP, their rating has gone low. That's why unasikia kama captain anasema huko kwa nani, kwa nani huyu not Ichung'wa, Nyoro, not Nyoro, Ndindi Nyoro. That's why unaona anapata hiyo challenge, because you don't gain mileage by insulting in today's world. You gain mileage by giving intellectual discussions and kind of relating the development focus of your party. You win more votes that way. Also, tying that is what has also made the DP become not very popular, because you see, hata ikiwa boss wako ni kiwete ama hawe anakaa namna gani, your boss is your boss. Hata kama, like one time I was working somewhere and I was the one who was writing proposals for my boss, kila kitu mpaka drafting, hata barua, hata internal memos, but I never undermined him. Alifurahia my capacity and we were a team. Si kuenda nikiambia watu, unajua hapa kwa hii organization sasa mimi ndio na. If you do that, even God, Mungu huja anakunyima. That is the mistake. You know, people keep on asking nani walikosania wapi na boss yake nani. That is one of the biggest mistake. The moment you undermine your boss, hata kama ni siku moja, ulimi yako iteleze, hata kama ni kwa kilugha ya kwako, alafu boss yako akuja asikie ulikuwa unamuandamine, my friend, you are finished. Very few people can forgive you. You understand? So those are some of the sins the DP did. Hata kama anaweza angesamehewa na boss yake, God does not forgive some of this whatever. You get punished. You can be forgiven, but you still pay for those mistakes. So those are some of the things you may observe. Then coming to Mudavadi, I would think this notion that lazima uwe top seat kwa leadership, you know, atunaangalia, unaona sasa nikienda UDA what position will I be given, nikienda Azimio what position will I be given. It's being myopic. It's being myopic because either sides ikichukua usukani, there are so many leadership positions. There are so many leadership positions, including akina ambassador, appointment to UN bodies, ile secondment by Kenya government to very senior positions other than just kukaa hapa ukipiga mdomo. So our leaders also are very myopic. Unaona, mtu kama Mudavadi, let truth be said, all these years he has never been able to attain top leadership. Ile alipata ni ile nani ya kusukumiliwa. So his leadership has been tested, but he can make very good positions in diplomacy huko. He can be seconded and he can have even some of the positions that are more bigger even than being a DP or being even, okay, being a president is the highest. No wonder ukisikia vile nani alikuwa anasema mtu kama Atwoli akiribat his allegation, alisema he cannot even run one of the smallest positions in Kotu, yeah, because inaonekana his rating is so low, and that's why they think he does not add value wherever he has gone. So it is important for most of our leaders to know that Kenya requires so many leaders, both outside the country, inside the country. You can be appointed, and I think we should always be very, very calm, you know, help form a government. And even when you're outside there, you can contribute to the development of the country. So that's where I think there should be no scramble or struggle for these two top positions, because there is more. Kazi ni nyingi ya kufanya. I like the way Raila anaambia his people, anaambia kazi ni nyingi, which is true. I mean, when Uhuru government goes, the other government that will come, itakuwa you have appointments everywhere. So me, I think hiyo struggle ya ati kama sasa vile watu wanasema lazima DP atoke mahali fulani. Yes. Kama government ni yako yote, hakuna 50-50. Unajua sasa utaigawa vile unavyoweza.
kwa sababu there is no 50-50, so utagawa kila mtu. Exactly. So that is why there should be peace. Ule atachukua 100%. And that's why I'm afraid for Kalonzo. Kalonzo akicheza ataingia kwa history. Atasaulika kisiasa. Akiregarega, the way I know 3/4 of his people in Ukambani wanamwambia aende Azimio. You know, it's better for you to go to the devil, you know, than the angel you don't know. Okay? And he should be able to swallow that pride. Hata yeye ameshikwa na kitu ingine ambayo hiyo imeshika Mudavadi, hiyo kaujeuri ambayo Kalonzo, it's not of Kalonzo, you know, saying that if you support... Yes, yani wewe ni jambazi kweli wewe. Nani? Yaani ushatoa namba huko. Hello? Ni Alex ananipigia, ngoja kidogo. So mute bana. Yeah, so I'm saying Kalonzo, with all his humbleness and the way we know him, is anapoteza, because even if he decides to go moja kwa moja mpaka kwa debe, truly speaking, we know how numbers work. Even if he got all the votes in Ukambani, his home ground, it will not make him whatever president. And they know that. You know, the good thing is that, again, we should learn to listen to our people. The people who vote, what they tell you is what you are supposed to do. And you will never go wrong. You know, one time I had an uncle who was contesting, and before he went to contest, he called a meeting of his family, his children and the 2 wives. You know, after dinner, he asked them, if I told you guys to vote for me today for a position, do you think how many of you would vote for me? The 2 wives started laughing, you know. And when the 2 wives started laughing, the kids also followed. They started laughing. So what he told them, he said, okay, don't even give me the answer. Your laughter has told me a lot. He simply was being told, please, usije ukajaribu kusimama mahali yoyote hapa kwetu, because that is what the laughter says, you know. So basically, you should listen to your people, what your people are telling you. Like Kalonzo anaambiwa, better nusu mkate kuliko kukosa yote. Thank you. Anybody else who wants to submit something? Yeah, Temba leo amechelewa sana. Haya. Si muinbox alafu ujue kama anakuja ama aje. Alikuwa ameniambia 1 hour na sasa imefika karibu 2 hours. Haya. Nani anataka kusema kitu? Hata mimi ningependa kuchangia kuhusu hii mambo ya yenye captain aliguzia kuhusu mambo ya Mandago. In fact, hiyo shida by the way iko hata sisi pale Kisii County. Kisii County, oh my god. Stone BK na Ziana pale ndio kuna mushkil. Ya Buzeki hata ni afadhali. Ya Buzeki hata ni afadhali. Kozi pale kuna huyu Janet Ongera, kuna huyu Ongoro, kuna Chris Obure, kuna Simba Arati, kuna deputy governor huyu wa Ongwaya anaitwa Maangi, kuna mzee mwenyewe huyu kutoka sehemu za Keroka, basi mnatoka senator kutoka senator ya Haron, mnatoka na bundi pamoja, kwa sababu bundi ameenda kushangilia nani yuko huko kwa sababu ya Simba Arati. Mnatoka na bundi sehemu moja. Yeah, exactly. So in fact wakati ninapoangalia sasa hivi au wote wako wengi wanaegemea upande ya Azimio. Sasa unawanda hii kiti ya governor iko na nini? Because in fact watu wengi wanaimezea mate mpaka nashindwa tuseme tuseme kama ni baba amechukua akichukua president, serikali iko na viti mingi, but unapata kuwa viongozi wanamiminika saidi moja, mtu anawacha
ile kiti yenye ako sasa hivi anakimbia kwa kiti ya gavana na anaacha pengo pale kwa hii kiti ya gavana, hata hataki kuangalia aone ni vigogo wa gani ambao wako pale, na je, wakati wataenda maybe kwa nomination will he or she win? Bas kutoka hapo ndio basi unapata baadaye angeenda aombe wananchi wampatie maybe second term as a member of parliament ama a senator, anakimbilia ugavana, na kutoka hapo sasa ana lose kiti ya MP, ana lose kiti ya ugavana. Sasa anaanza kulilia baba, niokoe. It is very wrong, but in terms of democracy, wacha tu wacha watu wachitoze uwanjani, but wale ambao hawatachukua nafasi sana hiyo ugavana, cause ndio nikijaribu kuangalia ndio naona inang'ang'aniwa sana. Watu wakae tu patient, kama uwezi ukapewa nomination certificate na mwenzaka amepewa, just muunge mkono, then kutoka hapo usikimbie. Na sijui Chebukati, cause nilikuwa nimesikia kulikuwa na ile sheria ilikuwa inasema kuwa before nomination inastahili, if you want to run as independent urun, ndio in fact hiyo itasaidia sana, cause wale ambao watakimbia watataka yani wakilose watakimbia pande ya independent, wakiwa wamezuilika, hiyo italeta sanity, kwa sababu kura hazitafanya nini, hazitakuwa zimegawanywa. Alafu na jambo lingine nalo ningependa kugusia pande ya Musalia Mudavadi. Musalia ninashangaa sana cause pale mahali ameenda pale mahali ameenda kwa UDA, by the way, but maybe Mungu anaweza gusa deputy president aseme kuwa aise, wacha nikuachie, but William Samoei, he has invested a lot of money, cause kunini kuuza UDA in the whole country, mpaka hiyo ukienda sahau hiyo. Kwa hiyo yeah. Kwa hiyo Harun, hiyo sahau kabisa, hiyo kata mbali, ati amwachie nani? Musalia kwa sasa Wacha hiyo kata tu hiyo, wacha hiyo, hata usifikirie hiyo, hata usiote. Yeah, cause in fact Madam Ziana, mbona unafikiria hivyo? Cause yani captain, ile kitu inanishangaza Musalia Mudavadi, in fact alikuwa ametuambia vizuri, yeye anaenda direct mpaka kwa dep. Sasa mahali ameenda kwa William Samoei Ruto, in fact William Samoei Ruto after hii hawezi akawania udeputy president kisheria, so lazima aende mpaka kwa depe. But wacha tuangalie tuone demokrasia vile itacheza. Kama maybe William Samoei Ruto ataamua kusema maybe ndugu yangu, you are 61 years, mimi niko 55 ama ndio nimegonga 56, si ukimbie hii term moja, then kutoka hapa yenyewe tutakuwa tumesema demokrasi imefanya nini, imenawiri katika vyama zetu. But William Samoei Ruto has really invested a lot of money kwa chama ya UDA, so let us give time tuone vile kutaenda. Madam Zana, thank you Harun. Thank you Stony. Hapo mahali ambapo unaenda kusema ya kwamba Mudavadi aachiwe awe rais na huyo awe makamu, hiyo wacha. Hata niliona mwingine alisema hiyo tupa kwa ndoto ya sahau. Kuna mtu alisema tupa kabisa, kwa sababu
mtu mwenyewe tukianza, mtu mwenyewe ambaye anaachiwa ana umaarufu gani? Ana umaarufu gani ili aachiwe? Sasa kama pale pake ndio hana watu, huyu ameshatengeneza ya kwake hapa, ataenda kuharibu hata ya coast ya wapi ile huyu ameshakusanya ndogo ndogo, hakuna mahali anaweza pata. Kwa hivyo hiyo tupa kwa kaburi la sahau kabisa, hiyo haiwezekani. Thank you. Haya, alafu hii maneno mlikuwa mnazungumza kuhusu hii vita ya kati ya watu kupigania vyama, iko popote. Hata ukiangalia pale sasa, tukienda Kwisero pale Kakamega kwenyewe, utaona Savula amevuka pande hiyo ingine na Baraza tuko naye pande hii nyingine, unaona. Sasa hapo ni vita, Savula Baraza. Haya, tuende Siaya. Sasa yule mtu ambaye nyinyi huwa mnampenda sana, Orengo, na kuna Owino ule mkubwa wa polisi. Mkitoka hapo tuende Homa Bay, Mbadi, Gladys Wanga wanapigania hapo. Kwa hivyo hii isiposuluhishwa vizuri, kutakuwa na mambo. Wasiposuluhisha hii mambo ya nomination, hapo bado tutakuwa na mambo. Kwa hivyo nomination inafaa kuangaliwa vizuri. Ndio ile sheria ingelikuwa ya kwamba ukianguka hakuna kuruka, ingekuwa ni nzuri. Ule anasimama na independent anajulikana, ule anasimama na hizi vyama vingine wanajulikana, alafu watu wanaenda kwa debe. Hiyo ingesuluhisha hii mambo. Lakini kwa sasa hivi bado kuna ugumu kati yake. Mudavadi naye kuwa hata makamu wa rais, hiyo ondoa, weka X, kwa sababu umeona vile akina Mwaura wenyewe walishajitokezea wakasema ya kwamba watu wa Central msiwe na wasiwasi, kiti yetu cha makamu ya rais bado ipo. Lakini mahali niliona Malala aliongea ya kwamba kuna chama wanataka kuweka nao pia kama Azimio. Kwa hivyo hii UDA itakuwa ni UDA, lakini nao pia wanataka kuweka chama yao na wajakuja na jina. Kwa hivyo watakuja na jina. Wakija na jina ndio itaunganisha UDA, ANC na Ford Kenya. Kwa hivyo bado wanajikakamua kwa hiyo kutafuta jina. Sasa wanasema hawataki kuwapatia tactics zao, zile vitu wanafanya mnakopi. Na nyinyi pia mnasema, niliona kuna mahali baba alisema hataki kutoa sababu zake hizo 10. Wale watu watafuatilia, ndio watakuwa wamekimbia nayo kwa barabara. Atatoa siku ile, kila mtu wameketi chini, kila mtu wako na vyama vyao. Sasa wanatoka kuuzia watu sera zenyewe. Lakini kwa sasa hivi hakuna mtu ambaye ameanza kuuza sera zake. Watu wanapiga hivi ili kila mtu asijue ni nini anauza. Kwa hivyo kura bado na tutaona wengi wakiruka. Bado wengi watakuwa wanaruka pande hii na pande hii mpaka siku ile watu watafika. Kwa nini? Ile siku ambayo watu sasa itakuwa imesimamishwa, ndio sasa campaign, kila mmoja ako na makamu wa rais. Hapo ndio sasa utajua siasa ni nini, Harun.
Saa zile makamu wa rais watakuwa wamechaguliwa kila mmoja, ndio watu watajua mahali wanaelekea. Lakini Western, Mudavadi, nani, Ruto wasahau Western. Hii alikuwa anachezea tu watu, lakini awe amesahau, kwa sababu umeona hata wakina Marende wametoka, watu kila mmoja ametoka kishtumu, anaambua amejifanyia political suicide. Kwa hivyo yeye ni kama ametupwa kwenye kaburi la sahau. Stony, unaweza zungumza? Okay, asante. Hayo mengi ni kweli. Unajua kwa sasa hata kama mtu atasema manifesto yake ati kama vile baba alisema, manifesto ya baba iko nje. Zile point alitoa ndio hiyo. Hii ya UDA UDA wakisema ati sasa Azimio inawakopi. Azimio inakopi nini kwa UDA? Azimio iko mbele. Walikuja na hiyo, walisema Azimio itabadilishwa ikuwe Azimio movement, so it is known, ambayo itakuwa ni movement ya kushika pati zote zile zitakuwa zimeungana na ODM na wale wengine. Kwa hivyo UDA ndio wanafuata nyuma, wanajaribu kungoja kama sasa wanasubiri waone nani appoint deputy president ndio waseme. But kwangu mimi ninaona nani wamekufa ile natural death. Okay? Mwingine amekufa natural death, hata anajiharibia zaidi ni Kabogo. Unajua kuna example nilikuwa nataka kupeana hapa. It is very bad ukipata hela nyingi mapema. Kwa mfano, ukipata hela ununue gari mapema kabla hujaenda driving school, hiyo gari itakuua. Because utakuwa na kiburi, umenunua gari, utasema utajifunza na gari yako. Kwa hivyo you will never even sit in a driving school classroom. Uonyeshwe theory, ufundishwe practically na mwalimu, na instructor. There is no way you can teach yourself any skill mpaka ufunzwe na professional. Why you see Ruto blundering so much? It's because alitengeza hela alipotoka college. Alianza na wizi. Sasa yeye amekuwa na hela tangu 1992. Sasa utamkaisha chini umwambie nini? Ruto has never sat in any management class. Hawezi kumanage people. And for you to manage people, you have to sit in a training. Lazima ufunzwe. Sasa Ruto has been boss throughout. Atakaa kwa classroom gani ambiwe? Unaambiwa ati amepata doctorate. When did hata boss yake hiyo siku ya graduation alimwambia, hey, nimeshangaa hata sikujua ulikuwa unasoma lini. Your boss saying ajui ulikuwa unasoma lini na unasoma doctorate. These are all fake things. Unaona? And you lie. Unadanganyana obvious lies. Yeah? So hawezi kujua kumanage people. Running a party requires a high level of leadership and management skills. That's why if you are not trained, hata ethics hauna. Okay? That's why unakuta yeye anafanyanga ile guesswork, ile kubahatisha, kupiga huku, kubambanya. Yeah? Unakuta unapinga kila kitu. There is no one single thing. Nimesikia deputy president ali support. Nothing he has supported. So what sort of a leader are you? A leader who does not see leadership in others. A leader is one who sees quality in the people you are leading. A leader is one who identifies capacity in a team. But for you just want to be the captain na utaki kujua kuna players wengine. You are a total failure. Unaona? So for me, ninakaa tu chini, naona ni kama ile ninaita comedy movie. Naona wakiteleza tu kwa mteremko, wakienda mteremko, the way walikuwa wamekuja. Sasa wameishiwa na mambo ya kusema. Ungesikiza Ruto leo Karen, ndio ungejua kweli mambo yamekwisha. Topics zimekwisha. You know, you have called members of parliament wa chama chako. Na kile hauna kitu unaongea hapo, unaongea tu kuhusu sasa vile
UDA itapartner na vyama vingine, when for all the months you've been running throughout the country umekuwa ukicondemn. As late as Sunday, hata akiwa pale kwa ANC alikuwa anasahau. Unasikia speech anateleza, anaenda akisema chama cha kitaifa, na already amesema wameshikana na ANC, na unasema muna promote chama kimoja ambacho ni cha kuunganisha Wakenya wote. Hiyo ni theory imepitwa na wakati, and if he is intelligent he should have known. That's why Baba is a guru. Baba is a political guru, whether people like it or not. This old man, and you know there is a lot in age. He has seen what none of us have seen. He is the oldest political guru today we have in Kenya. And yani siasa ya Kenya ni kama ile when Kibaki was the Minister for Finance, alikuwa anapiga budget ya Kenya kwa karatasi ya ile inapatikananga kwa sigara, packet ya sigara hapa ndani. That's what the joke there is. Alikuwa anaandika budget leo usiku, anaita secretary yake, wana type, anaenda kuisoma na anaisoma off head, anaeleza the entire country budget off head. That tells you an expert, you know. Sasa hii mambo ya huyu, this cannot even make a leader, okay, because anabadilika every minute. I keep on saying he is inconsistent. Today it's this, tomorrow is this. Akikuja ambiwe hivi anageuka hivi. Kama sasa Sunday anapurupuka, anasema kuna meetings 3 sijui wapi na wapi, zilipangwa lini? Zilipangwa lini? Meetings, joint meetings. Alafu ya mwisho ati joint meeting, joint platform to address people, and yet you are 2 presidential candidates. Mnaona hiyo comedy vile itakuwa? 2 presidential candidates, you are doing one meeting in the same platform, and nyote wawili mnasema mnaenda kwa debe. I mean, kwani Ruto amesahau Wakenya ni werevu, na niye anasemanga wajinga ni wachache? I'm curious and I'm eager to see that first meeting. Hiyo joint meeting ningetaka nisikie wataongea nini, watakuwa wanaambia wananchi nini, manake you are 2 presidential candidates na hakuna anaachia mwingine. Yes. Nani atakuwa wa kwanza na nani atamalizia? Juu ule anamalizia ndio president mwenyewe. So tutataka kujua nani anaanza na nani anamaliza, ama nani anamwalika mwingine. Yeah, so that's why ninafikiria Wakenya waamue tu mapema, na I wish I could be, nitajaribu sana niingie kwa timu ya kampeni ya Baba, because there is somebody who needs to go telling Kenyans, acheni, don't be fooled, you make up your mind. Hao wengine ni cartoons. Azimio ndio iko serious. Hao wengine ni pesa inawasumbua ile wameiba kwa Kenya. Actually, it's the money they are, you know, because the money is too much, there is no way to spend it. Can you imagine funding 300 million, unapatia Mudavadi ya kufanya mkutano ya abruptly arranged to create an image? It is terrible when Kenyans are languishing in the northeastern, watu wanakufa njaa. Somebody also in Azimio meetings should actually stand and say that. Hata nitajaribu kuona vile nitapass message kwa timu ya Baba that they can postpone 3 rallies, waende huko kusaidia hao watu wanakufa kule northeastern. You know, malori iweko chakula, hiyo pesa ingetumika kwa hiyo campaign siku hizo 3. Inunue chakula iweko kwa malori, ipelekwe huko na Baba aongee nao huko, awape pole. Mifugo ipelekewe hizi fodder and all that, because it is really sad when people are really playing with other people's lives. Good. Mimi nimefika hapo. Harun, unasemaje bana? Yeah, in fact hata mimi ndio nilikuwa nasema nchi yetu ya Kenya, by the way, inakuwa ni usuni sana when we see mahali kama northeastern, in fact mifugo wanakufa kwa kukosa mambo ya chakula, kwa sababu unakuta maybe mimea imenyauka ama nyasi zimenyauka. Alafu jambo lingine, watu ndio wanani wanakosa chakula,
watoto wanakuwa malnourished. It is very sad kwa wakati, na whereby sasa hivi viongozi, in fact they are using a lot of money kwa campaigns. Hiyo ni jambo mzuri by the way from propose hivyo. Kama kuna vile unaweza pata mtu mwenye ako karibu na secretariat ya baba, anaweza amua in fact at least wafanye jambo manzi, na wale viongozi wenye in fact watachaguliwa kutoka Northeastern, inastahili hawa viongozi moso the likes of governors waensure manzi kuwa boreholes zimechimbwa pale, watu waanze kufanya irrigation, alafu na wale watu kutoka Northeastern au pastoralists in fact waambiwe kuwa kufuga ng'ombe wengi haisaidii. Heri mtu ufuge ng'ombe wawili watatu, lakini iwe ni ng'ombe mwenye ako smart, anaweza kukupatia. Kabla hata Harun hajamalizia, wacha niongea tu hapo kidogo, niongezee tu hapo kidogo, nikwambie hata wewe mwenyewe Stone, wacha kungojea ati watu wengine. With your few little coins you have, ambia Harun akupatia hata shilingi 10, ambia mwingine akupatia shilingi 10. Kutafuta watu wa baba hautapata saa hii. He is surrounded and those people are going to places ile hautawapata. It's only that even when you are in this forum, unaweza ambia watu 10 and then you go do something just a little bit. Hata kama umenunua unga ngapi hata ngapi, you take it there, you say kwa niaba ya fulani sisi tumekuja hapa. You've done something and then some people will get into that. Kwa vile umefanya hiyo kazi, watu watakuona umefanya hiyo kazi na wao wataingilia. Kwa sasa hivi hata ukisema hapa unaweza saidiwa na wengine na uende utoe gari, wewe ujaribu utafute hata gari utoe na upeleke huko. Utakuwa hapo pia wewe umefanya kazi yako. Kwa saa hizi utatafuta, itafika mwezi wa 8 kabla hakuna kitu imefanywa. That's a good suggestion. Hiyo ni good suggestion. Tajaribu, natakana tu mobilize tupate kama lori moja ya unga. Hiyo ndio inaweza kuwa good impact. Lori moja ya unga na mahindi na nyasi ya kupatia kuokoa tu hata kama ni familia 2-3. You are right. I think we try all the ways possible. All the ways possible. Leo nilipata mmoja akaniambia tutazungumza kesho, so anyway tutaona. Yeah, alafu na jambo lingine hata tunaweza bonga na Mtembei, hata yeye in fact to arrange hata maybe kitu kama 2 hours namna hii towards end month, wakati watu wamepata mshahara. In fact aseme kuwa wale wa Kenya ama wahisani from the whole world ambao wangependa kutupatia msaada kidogo wa hela, in fact atenge tu alafu apeane M-Pesa number ama till number ama bill number iwekwe hapa, pesa in fact zichangwe, then kutoka hapo tujue ni pesa ngapi zimechangwa manzee, chakula inunuliwe ipelekwe pale. By the way, niliona kuna watu hii ambao hali zao ziko mbaya manzee. Ni kitu ambayo ina sadden, because tusipofanya haraka namna hiyo we are going to lose lives, na tukilose lives hata hawa viongozi wenye sasa hivi wanaomba kura, who is going to vote for them kama watu hawa ndugu zetu na dada zetu na wamama na wazee wataaga dunia. It is high time by the way to talk na yakina Ben na yakina Wekesa na Themba wabonge na Mtembei mwenyewe arrange at the end of the month watu waambiwe kuwa in fact tutakuwa na fundraising
namba iwekwe, kama uko na 50, kama uko na shilingi 1, uko na shilingi 5, watu watume do, alafu tuambiwe ni pesa ngapi, then kutoka hapo zikuwe arranged, alafu wakati watapelekwa pale iwe isemekana this is in fact huu ni msaada ambao umepeanwa kupitia kwa Mtembei TV na wahisani wote. In fact it will be a very very good plus kwa Mtembei TV. Hata Mwenyezi Mungu in fact atambariki kiajabu, yaani mahali popote kwa yule mwenye atakuwa amecontribute kwa njia moja ama nyingine, akitoka na wakati anaporudi hatakuwa anarudi mikono mikavu kuja kwa familia yake. Sijui kama Stone BK hiyo unaionaje? Yeah, that is very cool. Tunaweza share hiyo leo in the next session. Tunaweza share hiyo idea, tuone what can happen. I think it's very doable, really doable. Whatever we can manage, tuone itakuwaje, kwa sababu hata ukiokoa maisha ya wawili watatu itakuwa umejaribu. The best of it is to create awareness, you know, as much as the TV wametuambia, lakini sasa I'm not seeing the leadership taking lead. Sioni wakiongea. Mbuzi mpaka watu wanalisha mbuzi na makaratasi, you know, it is really sad, na watoto mbuzi inakufa hapo Stone yes. PK. When are you going to have let me say off, or I don't know what you call them there, off or holiday? When are you going to have your holiday so that you can go visit there and tell me how much you are on holiday? I'm always I'm on holiday, kind of, because I'm campaigning. Okay, I'm busy campaigning. How much is it? How much does it cost from where you are up to that place? So you just go, take a picture, bring it back to Mtembei TV, then we see what to do. That's my suggestion. It's not that I'm forcing anybody. That's my suggestion. And just tell me, how much does it cost you from where you are to that place? And then you come back and show us what's going on there. I'll be able to give you some good feedback tomorrow. Tomorrow I'll check nione hiyo areas, the actual places. Then I can talk to a few friends. I have a few friends in Isiolo. Ndio watani estimatea the actual area. Alafu nitajua, nitaweza ku explain to you kesho. Then after they have explained for you the area, now it's you to go up to those places, take a picture for us and bring it here so that you show us here, and then we'll see. And just tell me how much, then I'll see what me I can do, or how much I can give you, and then somebody else to also add you, and then you go there and come back and show us. That's what I can say for now. Yeah, that's a good one. Yeah. That's assignment. Let me do it by kesho kutoa. Good. So yes. So at least that's a good one. Other than just debating. Lazima pia tujaribu kujali current affairs. What is happening? What is going on? Yeah. And then also on this other side, I'll keep on chasing these people. Unajua saa hii people are so much enticed in campaign mpaka mtu hata haoni kitu, hata ukimpigia simu achukui, you know, it's like I think siasa inakuanga ni kama pombe, wale kama ulevi.
Na unajua sasa hata kumkaribia huyo Raila mwenyewe honorable, kumkaribia ni vigumu sana, na kwa sababu hao watu wake naye pia wako na hapa na pale, hata kuna vitu hivi vingine wanaona ni vidogo vidogo, lakini ni vya maana. Kwa hivyo saizi wao wanaangalia tu kura na nani tutampigia kura, na wengine wale wanataka kukua kwa viti za MCA MPs, wao wanapigania hiyo tu. Unajua sasa waangalii hata ukielekea huko mahali au watu wana njaa, wale wabunge wao wale wako pale ama MCAs hata wajali. Saizi wao wanapigania maneno ya kura, hawajali ya kwamba watu wanakufa njaa nini, na wajui ya kwamba hao watu ndio watatarajia hao watu kuwapigia kura wao wenyewe. Sure. Okay. So now, how do we close this this TV? I don't know. What do you normally do? We'll try and wait. If he will come, it's okay. If he doesn't, if you want to go and sleep, we'll remain here with Aaron, talk a little bit. If he comes, okay. If he doesn't come, we'll just leave it there because we don't know how to close it anyway. Yeah, it is normally closed officially by them. They are the ones who have the key. Yeah. So yeah, so it is good. At least we will get to know a lot of direction towards the end of the month, January. There will be a lot of decisions. I just don't want to commit myself with so many things. I'm very far anyway. I don't live in Kenya. Harun also I think doesn't live in Kenya. So and I don't want to commit myself with so much because I'm just alone. Yeah. And I just lost my husband just last year. The one who was helping me. So I can't manage some things. I'm just trying. So sorry about that. It was last year, September. It's not so far, but I'm pushing on. So I know Arun also is outside. Even if he'll give his 30 or whatever he'll give, it will help. Yeah. Pole Ziana kwa kumpoteza you are happy. Pole. Pole. Hii maisha manze inakuwa it's life. Yani tunashuka tukienda manze. It's life every day. Kila mmoja anaingia mahali. Yeah. Yeah, unajua hii whatever we call it, coronavirus, it was not good with those people who are sick anyway. Yeah, it really ilikuwa kama imekupata inakuchapa kukuchapa. Wapo mwanzo it was very ilikuwa mbaya. In fact, it has just reduced after tumepata hizo mashindano. I think as much as people you're saying it has reduced. Oh my God. It has not. Hii inaitwa Omicron. Hiyo imejaza hapa US mbaya sana. Imepeleka watu. Hukuona mkubwa wako ule yuko hapa alipatwa nayo ile juzi. Kwani alikuwa anajifunika kwa nini? Even me I had it. Hata mimi niliipata juzi tu. But ukipata utaki hata uonekane na watu kwa sababu you turn yellow, it's a lot of things. Hiyo Omicron inakutan uso vibaya.
inakutana unakuwa yellow. Yeah. Lakini unapona. Unapona because of the vaccination, si ndio? Mimi nimepata vaccination tatu. I've already got 3. 1 and then 2 boosters. Okay. But Yeah, it's good. It's all good. Yeah. Oh, kuna So kitu we'll ingine. wait for you tomorrow. Let's chambua hii. Yes. Hii habari ya ANC and earthquake. You know, you know what is happening, eh? Hiyo ya ANC maneno yake imekwisha. For me, I've been pushing these guys to not to take things for granted, you know, about Baba campaign, because I've been there. Mimi nili contest 2013, I know. Nilikuwa na code. And I was in I come from an area where, you know, ukiongea juu ya Baba then ilikuwa unaona wewe ni kama wewe shetani, you know, but I got for him 15,000 votes, you know, in the midst of TNA 2013. Mpaka we flew there with him, also flew there with Kalonzo, because that time ilikuwa tiketi moja. Yeah. And I was going for member of parliament Mbere South, where Mutaba Musiemi is the one who was rigged in by TNA. And you know, when we went there, they were asking me, how did you manage this? How are you managing? Because people could come for the meeting, you know, and and listen to Baba twice. So, but you see, the people complained. They said muliachia tu huyu Peter peke yake ndiye anaongea juu yenyu hapa. You never came to help, because they came last minute, wiki ya mwisho, you know. And even when they were wakigawa hii logistics, hizi magari za logistics, they never supported me, you know. I did it man solo. So wakaambiwa, we have supporters here. Kama Baba has supporters in every corner of this country, but they are shy. Kwingine, you know, they are lying low and they need boosting. Wanataka tu ile umefika, wanaonekana, because you know, sometimes people say, wewe una support Baba, umeshawahi kumuona, ushawahi fika karibu na yeye. So if he lands na aache kuland hii maneno ya ati sasa akienda Kakamega ana land tu Kakamega hapo Bukungu, you know, he should have teams anafanya, you know, zile zinaitwa surprise meetings, hata kama ni ya dakika 5, you know, inaitwa hopping, you know. Unaenda mara moja na unaenda PK. Yes, you see what's happening? Kuna vile nilisikia, unajua mimi nasikiza lugha kama 3 4. Ukinipeleka kwa Kimasai nitazungumza, ukinipeleka kwa Mluya nitazungumza, ukinipeleka kwa Mjaluo nitamzungumza, Kikisi nasikia kidogo, Kikamba nitakisema. Kwa hivyo nilisikia mahali pengine wakisema kwa lugha kwenye redio ya kwamba Baba saa hizi kutembea sana, watu wamtembelee, watu wawache kukaa tu chini, kwa sababu Baba hawezi piga kama mkutano 15 mara moja, na anatakikana kwa hizo mikutano. Kwa hivyo watu wamsaidie, anaweza enda kama 15 zibaki. Exactly, ndio sasa kuna team ambayo there are guys tunaongea nao, ndio tulikuwa tumewapatia, kama sasa mimi niliwapatia schedule. I wrote, niliwaandikia ka strategy ya upande wa Embu, and I'm happy it was tabled in his technical team. Hii campaign team hii inakuwa headed na Kinyanjui,
this governor wa Laikipia. He's very good. Huyo anasikiza every detail. He's a technocrat. Very good guy. Na huyo ndiye atasaidia baba sana. Nani Nderitu. Yes, Nderitu. That guy is very good. And he is not taking anything to chance. Actually, when I sent that document, alisoma and he WhatsApped me back. Kasema it was very good because nilikuwa nimemwambia sasa kuassume at Mount Kenya imekubali that's a joke, because Mount Kenya ukitaka ikubali, it is you hit, wacha hiyo tunasema at 40%, you aim at 90%. Yes. And you force it ingie 90%. Na 90% Mount Kenya ni kumaanisha Mount Kenya unai-divide into, let's say, four sectors, and then you dispatch 4 teams. Baba anaenda mikutano 2 tu, hata anaweza enda 2 kwa siku. Hiyo ingine ni timu yako inapiga, like the way now vile uliona kama sasa, like what akina Sabina Chege went to do in Nyanza. It was a strategy. Yeah, I saw it. Yeah. Yeah, it was a strategy because hata Nyanza kama ni ya baba, kuna watu ambaye bado walirudi wakakasirika for their own reasons. Unaona, waka lose hope. There are people who are saying hawatachukua kura tena because wanaona baba will never become president. You know, there are people who got disoriented kabisa mpaka hata saa hii hawaamini. There are the group of people saying Uhuru is playing baba, atamgeuka. You understand? So people should not take things for granted. People don't trust Uhuru anymore. Unajua, ukinyang'anya mtu presidency, ni mtu ule traditional kwa village, mpaka uende umuonyeshe. Yeah? You know, the hatred that was there for all these years between the Luos and the Kikuyus, to undo it, you need a lot of work. Na ndio unaona sasa hiyo kazi. It needs time and with a lot of consultation. Hapana rallies. It is like what you saw today in Muranga. It was key. You see what's happening? What's happening, Stony? You're talking the truth. That, you know, some people, even if they're going to have the votes, they'll just take the votes and then they say, we want to punish Uhuru. And they're in Nyanza. We want to punish Uhuru because when Raila won the election, he didn't give him. Right now, he's lying to us. Let us just punish him. Not knowing they're not punishing Uhuru, they're punishing themselves. Sure. So it's like, yeah, like you see this, the eastern side, Meru, Embu, Tharaka, and those sides where UDA was thinking they have gotten it. And then Meru, you know, we have a problem which I don't know whether Baba team knows. Kiraitu has some ego. He has some ego and he commands a lot. If you look at the way he has been oscillating, you know, mara anasema ako kwa baba, mara kesho anaamuka anasema sisi tutafikiria. Unajua ni kama msichana when you are tuning, sorry to say this, Ziana, unaona huyu ni kama anakubali, ni kama akubali. Ukifika hapo anasema oh sawa tuko pamoja, ukienda anasema huyo jamaa hata simsikii. You see, so even me right now, I come from Embu, Lower Embu, which is called Mbere. I don't trust, I don't feel comfortable with Meru, you know, because wanaregarega. Same thing when you come to Embu, my governor Wambora, I would not trust yeye ndiye apewe ati ana head team ya Azimio in Embu County, because Wambora is very unpopular. Already, he's one of the governors that has really messed that county. People really want him out as soon as possible. But you see now he's the chairman of governors. Na ako ndio ako pamoja na wale governors wamesema wako upande wa Azimio. So obviously ni yeye atahead hiyo team ya Azimio in Embu. So unless there are other smaller teams now, you know, kutoka ziende constituency level, and that requires proper planning na kudischarge, ndio
ndio watu waweze kuwa mobilized. So iko kazi kwa hii miezi 6 imebaki ambayo inataka ifanywe sana. Yes, Stony, pande ya Meru, hata mi by the way nimeangalia nikaona Kiraitu Murungi anayumba sana, na maybe sijui kama anaofia kuwa huyu CS wa agriculture ni kama atafanya nini, atasimama ama iko namna gani? Because maybe hiyo ndio inamtishia, ndio unaona kuwa sasa hivi anayumba anasema kuwa mara nitangoja nisikie vile watu wangu watasema, kama wataniambia maybe ni UDA ama ni Azimio ama ni nini. So maybe anashuku because anaona kuwa huenda kuna zile promises zenye alikuwa amepeana 2017 na hajazitimiza sasa hivi, naangalia huyu CS vile amechapa kazi hii muda wakati aliteuliwa after the locust hizi mkiona locust sijui mpige picha mniletee huyu TSP leader vile alikuwa anafanya nini baada ya Kiunjuri. Mwangi Kiunjuri. So maybe hiyo ndio sababu inamfanya anakuwa na hatiati, cause aja come out Kiraitu Murungi aja come out clear, tujue msimamo yake iko namna gani. Ndio naona sasa hivi hata mimi nilikuwa naangalia nasema kuwa kama ingekuwa ni jambo yani kama ningekuwa mimi ndio baba, ningeenda Meru nichukue running mate yangu kutoka hapo, kutoka I'm very sure wa Meru watapiga baba akichukua running mate kutoka pande hiyo, watapiga to a man, cause in fact mara mingi uongozi imekuwa ikija this other side. So wakati wataona kuwa maybe baba amechukua running mate kutoka hapo, wataamua kumpatia kura karibu zote. But let's see, tuone vile kutaenda, but I'm very sure agriculture CS hata baba akimretain, kwa mawazo yangu he has done very well. Yeah. Kwa mawazo yangu mimi mwenyewe kwa kuwaza tu, unajua hata Stony atakwambia Nyeri imepata rais, Kiambu imepata rais mara ngapi? 2. Sasa mara 2 Kiambu imepata mara 2, Muranga baba na mtoto. Muranga haijapata, na Muranga ndio unajua katika hiyo nini ya Wakikuyu ni hapo ndio nguzo ya Wakikuyu, Mount Kenya Foundation. Kwa hivyo naona ni kama wanataka wawapatie watu wa Muranga naye pia wafanye nini, wajue ya kwamba wako hapo. Unaona hapo, you are very right. Nani Zainabu, the inner circle, unajua the good thing with hao watu wa mlima, they don't fight. Unaona already saa hii wenyewe wanajua, and that's why kama leo ungeona hata ungesikia vile walikuwa wakiongea walikuwa wanamalizia na utukumbuke na utupeleke hapo, alafu wana point Peter Kenneth wana point Peter Kenneth because huyo ndio wametoa, sasa they are trying to make Peter Kenneth awe accepted na watu wa Nyeri na watu wa Kiambu, and there is a way these central people talk. Ile siku atakubaliana utasikia hiyo, already they have prepared themselves, they know they have options 1 2 3. Hao watu katika siasa za Kenya, watu ya central wako mbele ya wale wengine mara 50. By the time wati community hizi zingine huwa zinajaribu kujipanga, au huwa wamepanga kutoka kitambo na wakamaliza hiyo maneno.
you know, even us who are a bit close to Mount Kenya, because sisi tuko huku lower eastern, we trail, tunawafuatanga tu because hao huwa already wamedecide. Wakidecide kureject, wana reject immediately. Kama sasa hivi wameamua ni baba, nyimbo zimetungwa, you have so many songs ambazo zina na nyimbo zao huwa ni message, wanaambiana message. Ziana, umesema unaelewa Kikuyu kidogo. Every song of these people is either ridiculing or praising. Sasa when they are now even singing, saying Mutogoria, not Muteti. Baba is not a Muteti. Sasa anaambiwa atapewa wateti. Unaona, already sasa ameundiwa jeshi yake, you know, akina Peter Kenneth hao ni wateti, lakini mzee ni Mtongoria. Yeye atakuwa tu ni kulinda boma na give directions, then hao wengine ni wakwenda huko kubweka. Yeah, so these guys have already made up their mind. Una understand hiyo Mtongoria? Mtongoria njamba. Yeah, Mtongoria Njamba ni vile walimpatia ile ya mbele, ule mtu wa nini wa maana, ule yani mkubwa, yani ule niseme namna gani kwa Kiswahili? Jamba ni kama Jamba is somebody ule ako yani niseme ameshi. Jamba is I'll get the easier term, you know. Mutongoria Jamba, very braveness. Yeah, you know? that's the word. That's the word. Jamba depicts the he goat, the cock, and then now Mutongoria is a leader, the one who leads. Mutongoria is to lead. Then Muteti is the one who politician, mtu ya kuteta tu, the way Kiswahili inamaanisha kuteta, mtu ambaye ndiye anaongea. But a leader is a composed, the elder of the family or of the clan or of the home. Huyo ndio final. Everybody falls back to him. So like today, they were actually doing like what they would call in Kikuyu blessing. You know, even the songs of today were selected. That's another thing I want people to to observe about Central. Today's songs were those songs that you do when you are sacrificing and you are blessing a leader. That's why they were harmonious songs with those gospel messages and even those traditionally blessing messages. That is how they were being choreographed. Did you see what they did in Siaya? No, Siaya, I can't remember. Kula kiapo. Like they were cutting they had a animal killed and then blood taken. They were like taking the kiapo. Yes, and that is traditional and it's real. By the way, let me tell you one thing that I'm so happy about. This animosity is ending, and it has ended. Because what they are doing it and swearing. Wanakula kiapo. There will be no animosity between Luos and Kikuyus again. It will never happen, you know. And it's because now that they have agreed, and they are the only savior now who can make them and still continue to protect them, because they are very, very, very particular about protection because of course of their wealth. Yeah. So and that's why you hear saying, who can we trust? Yeah. And that's why you see all these elders coming. Unajua, ninasikia watu hawa young wakisema, oh, those old wazees. Which bomber has never been guided by old? Since which community disregards and disrespects the old? I mean, that's retrogressive thinking. Those are wazees in the hotel. Where do they want them to meet and discuss? These are people who have money, and they have made their money, and they are supporting the economy of this country. You know, you cannot wish them out, and that is what happens all over the world. Hata huyu unasikia akikwambia bottoms up sijui nini nini.
Can he now disregard all his wealth basi arudi pale akasukume mkokoteni? You know, these are things. That is one weakness we have in Azimio. We are not hard hitting. You know, you can hit hard with facts. And that's why I think more people are needed. As much as akina Junet are good and all that, sasa tunahitaji watu wengi zaidi. Kama kwa siku kunakuwa Azimio meetings kama 10 all over the country. You know? Nani amepotea? Oh, Harun. Hebu uliza huyo Temba amefika wapi? Kama haji ujue. Ngoja nimuulize sasa tena hivi. Yeah. So unaelewa hivyo Harun? Hapo by the way nimepata by the way hata mimi wanga napenda the Kikuyu brothers and sisters, mothers and fathers kwa ile njia ambayo uwanga wanafanya vitu zao, because wao wakiamua, in fact unapatanga wameamua, si eti ni watu wa kuyumba namna hii. I really love their stand, because wao kama sasa, kama unaona sasa hiyo kiapo yenye walienda kula pale Siaya kwa Orengo huko manze, hiyo I'm very sure washamaliza, because sasa hivi hakuna kitu itafanya nini, itawarudisha nyuma, because already we are maybe 6 months ama 7 months towards elections. So mimi I'm urging wale wa Kenya wenye tumekuwa tukipigia baba na kura zinaenda kifingine, this time round naomba mtoe hizo hisia kuwa tukipigia baba tena kura zetu zitafanya nini, zita count this time round. Your vote and my vote zitafanya nini, zita count. Sasa wewe kazi yako ni ile, hakikisha kuwa kama una kura go na ujiregister, ama enda angalia kwa register, is your name there? Ndipo hatutaki wakati ule wa the material day or voting day umepanga line umepanga line kutoka mwanzo mpaka huko mwisho, unaambiwa jina lako baba, we are very sorry, jina lako alipo, no, this is the time, go and confirm, ujue mimi nitapigia kura yangu mahali fulani, na uombe Mungu akupatie maisha tufike salama mpaka hiyo wakati. This time round kila kitu itakuwa sawa. Alafu na unye, mimi I'm very sure unye tumpatie by president wetu by March, atakuwa amepanda na baba kwenda mountain, na akipanda I'm very sure kila kitu sasa atakuwa ameseal as usinisikia Maina Kamanda akisema kuwa I don't know if it was yesterday. I don't know if it was yesterday or yeah, it was yesterday. Let me say so. Murathe was almost revealing the secret. Almost. I heard. Sasa go ahead. I saw it. Nilifuatilia alitaka akasema awache tu niache for another day. Jamaa walimwambia Peter Kenneth stopped him. No, that's for another day. Not today. Yes. That's for another day. Unajua what is happening? Nilishangaa cause watu walikuwa wamemwambia spill the beans. Alafu vile wakati nilisonga kidogo hivi kurudi nikataka nifuatilie, nikakuta hiyo information hakutoa. Sasa sijui kuliendaje. Sasa what is happening, kuna meeting kumearrangiwa, I'm talking about now Uhuru coming in. For now
Uhuru ataanza na hizi zinaitwa town hall discussions. Now town halls sasa ni kama hii uliona hii ya Muranga, with the smaller groups. Alafu sasa the big meeting hii inakuja Saturday. Hiyo ya Muranga ifanywe hiyo, that will be, utaona kitu hujawahi ona hapo. It will be the entire Muranga will be there and it will be so huge. Then there is one that is also scheduled for Nyeri Stadium, Ruringu. Okay. Then there is another one that will come here in Kiambu, a place called Kiringiti. Okay. And then there is one that is supposed to be in Meru. And then one in Embu. Those 5 rallies are supposed to take place before Uhuru comes on board. Unaona? Oh, yes. Yes. Huge rallies kwanza, Uhuru, alafu sasa Uhuru akija anarudia tena hivyo hiyo msururu. Sasa ile wanatoka hapa na hii inaitwa nini? This motorcade, hii Mugithi, hii kubwa. Alafu remember hii ingine unaona kwa RMS, hii nani anazunguka, anasema ati ni Royal Media. Royal Media Services hiyo. Yes. Hiyo sasa it is actually Baba campaign. Ni Azimio campaign. Wakisema ni awareness raising na mobilization ya watu wachukue kura na meet the wanaitwa nani, meet the watangazaji. Okay. Hizo roadside shows hizo za Royal Media hizo. Royal Media. So there are 2 messages being delivered, 3 messages being delivered. Mchukue kura ndio tuchague. Tuchague kiongozi wetu na mnajua ni nani. Ukisikiza ule mtu anaongea kama si Royal Media boss mwenyewe akiwa yuko ni one of his senior managers ndio wanaongea na ndio wanaenda na hiyo message ya tafadhali angalia kura yako, angalia jina yako kwa register, kwa sababu lazima tuchague kiongozi ndio tuweze kuendelea na kazi zetu na biashara zetu vizuri, na tushaamua kiongozi ni nani, wanaachia hapo. You understand? Oh, they don't reveal, eh? Si wanasema tu na mnajua na hivyo, we have tumeshaamua ni nani na in Western walipokuwa wakitembea hiyo hawakuuliza watu, lakini watu walisema tu Azimio. But they didn't ask, but people just said Azimio. When they said that, unajua mahali utapiga kura yako, then people just said Azimio. So it is really done. And then one thing I'm suspecting, and the days I might be proved right or wrong, immediately after the 8th and 9th, hiyo wiki ya kwanza ya pili after kura zitakuwa zimehesabiwa na baba atangazwe, haitamaliza wiki 2-3 kabla hatujapewa namba za server. That is when we shall know what was in the server. Do you know why? It will be to justify the results that we shall have gotten. Unaona? Zitatolewa kuambia watu, you see this man had won, because that time now Uhuru hana haja na nini, atangoja labda I don't know what plan they have after that, but that is when I suspect I overheard some people discussing, ndio nikapick a few things here and there, because we must prove beyond reasonable doubt that Baba amewin, na amewin legitimately. You understand? You remember when I contributed here and said that whatever numbers people are talking about, they are not numbers, they are not real. Maybe Baba got 60% in places where he was given 15%. Yeah, because the whole election was jumbled. Jubilee walikoroga ndio waweze kushinda. So, but the true figures, they are known by the government. Okay? If the servers were there. Unaona, unajua inaweza kuwa kuku ana server pia. Inaweza kuwa there was nothing like server. Ama walikoroga hiyo server,
Lakini if it is there, one time after election tutaonyeshwa. And people will be surprised. People will be surprised. Yeah, so this election So, is very... Go ahead. so watu wachukue kura kwa wingi mazee. Kama uko pale mtaani, chukua kura, usiwe na wasiwasi eti sijui baba, sijui mambo imeenda namna gani. No, ninakwambia nikiwa na kuangalia namna hii, this time round, go and register as a voter. Kama uko na kitambulisho, don't stay at home. Tenga tu siku moja, useme hii ni siku ya Alex analia wako yangu kwenda backstage. kuregister. Kuna watu wengi backstage. Waliachwa backstage. Yeah. Sijui tutawasaidia aje. Nani hao Aleki wanalia? Wala. Alex. Oh my god. Oh my god. Temba atatupatia mimi ama wewe hii kifunguo, anaita kifunguo. Inastahili hiyo funguo mazee, tupewe, kama mimi all through unapata niko tu kazi nafanya at night, so okay. Sina shida ya Well, you are the right guy kwa sababu exactly. Mimi siku zote huwa tunashinda na Harun hapa. Sisi ndio wa kufunga. Mimi hata sometimes kama siyuko kwa station na kuanga kwa comments, kama jana niliona ulikuwa kumefurika, na jana by the way, oh my god, hiyo video ilifanya vizuri. Saa hii naona iko 12,000. Ile video gani ile? Ya jana unajua ilienda mpaka morning, almost 11 or 12 hours. The video of earthquake. Hiyo ya earthquake ya jana, ya juzi hiyo. Imefanya vizuri sana, ndio imelead kwa zile ni zote zenye tuanze sasa. Tangu Mtembei ianze hii mambo ya sisi kuja kwa session tunachangia 1212 kugonga 12,000 vile Temba alifunga asubuhi ilikuwa 11,000. Sasa hii naona imefika 12,000. Jana ilikuwa na watu walikuwa na YouTube walikuwa naelekea almost 600, 560. That video did very well, ilifanya vizuri sana. Congratulations kwa wale ambao mlichangia jana mazee. Unajua ni vizuri kwa sasa tusipochangia namna hii, Mtembei hawezi pata credit ya kuhost sisi hapa ndiposa angalau tupeane views zetu, kwa sababu we love our country man, tunaipenda kabisa cause tumepotea kwa nchi yetu sana. Unaona, tumeruka kwa nchi kwa hizi nchi ambazo mahali tunafanya kazi sio kupenda kwetu, ni ile situation ndio imetuforce tufanye nini, tuje pande. But kama vitu zingekuwa sawa, our country is so good, but we are hoping tukiweka viongozi wazuri under baba, all things will be good. Tutakuja kama mimi sasa, kama mimi nimepostpone my vacation. Nitakuja mwezi wa 8 nikifanya nini, nikipiga kura, cause ningekuja Feb, but nimesema I have to wait, nije tu mara moja nipigie baba kura yangu, then I come back. Si unaona sasa, angalia ile mapenzi yenye niko nayo na nchi yangu, mpaka nina postpone. Umekaa nje for 3 years, unaambiwa vacation ndio hii, tembea, but ninaamua kusema hapana, I have to wait. Karibu. Bado watu okay, sawa. Okay. Nimempata Temba. Oh, very nice. Amekwambia yuko njiani.
Ako hapa hata anaingia kwa studio saa hii. Thank you so sawa. much. Ndio. So unaona Stone BK? Yes. Yaani tunapenda nchi yetu sana sana. Tungetaka hii exposure yenye tumeona pande hii, kama Yeah. uko Middle East kuna yale yenye umesoma, kama uko United States of America kuna yale yenye umeona. We want ile exposure Stony, tuilete back home. Yes. mi nakuja nikirudi tena. Mi naweza kuja mwezi wa 4 Okay. na ninarudi kwa sababu mwezi wa 3 kuna ndugu ya rafiki yangu mwingine anaenda kuoa Ukambani. Ni Mjaluo lakini anaenda kuoa Ukambani. Kwa hivyo ameniambia nimpeleke. Alafu ndio nitakuja, alafu ndio tena nirudi tena. Wow, okay, okay. Wewe ni noma. Hiyo ni safari mbili. Mnachukua ile direct flight Inakuja mara ngapi kwa wiki moja? Kule huyo rafiki yangu yuko, yatachukua ndege 2, mimi nachukua 3. Wow, okay, okay. Ni kutransit Unapita London, from London ndio sasa Kenya direct. Mimi natoka hapa still in United States, then from that state to London. Mbona Then mtumii from Kenya London to Kenya. Na hii direct flight ya KQ je? Inatokanga hiyo inatoka DC JFK. huko Oh, okay. Mkija mtuongeleshe, maana si tuko huku sasa. Ndio nimesema nikija nitakutafuta. Nina namba yako pale kwa group yetu ile ingine. Ile ingine hiyo mwezi wa 4 mambo itakuwa imechacha kabisa. Nakwambia sisemi kitu. By the way, sisi hatuna ubaya na William Samoei Ruto, because William Samoei Ruto he supported us in 2007. Lakini tunasema kuwa tunataka tunataka baba, kuna mahali tunataka streamline our country. William Samoei Ruto akitulia tu hata miaka 5 ama miaka 10, I know one day one time he is going to be the president of the Republic of Kenya. But for year 2022 manze, waje tu tupatie baba Mandela moment. Lakini kama atafanya vizuri sisi tutamforce. Baba, nataka nikwambie vizuri as my dad, cause nilikwambia I lost my dad, wewe ndio umebaki kama babangu sasa. Wewe kuja hii mambo ya corruption ifinyilie chini kabisa. Hata kama hutaimaliza, hakikisha kuwa at least 90% ama 95% umeifinyilia. Then kutoka hapo wakati uta ensure kuwa umeweka industries in place, vijana wetu wapate kazi, export iwe mingi as compared to import. Ushaona sasa, uhakikishe kuwa hizi mito zenye zinapeana samaki, maybe zenye hoteli zinaweza undwa hapo nzuri hivyo. Then kutoka hapo tuanze kufanya hii mambo ya marine tourism, tupate miela mingi kutoka kwa watalii, either kutoka nje ya nchi ama ndani ya nchi, ndani ya nchi yetu mazi. Alafu na chakula, uhakikishe kuwa zile maeneo kame, wacha tupambwe hata maji kutoka Tana River, kama mafuta inakuwa pumped kutoka Northeastern mpaka Mombasa. Wacha tupamb maji kutoka Athi River ama Tana River, maji ikuwe pumped into Northeastern, watu wetu walime wapate chakula. Then kutoka hapo kila kitu ikienda tu sambamba namna hiyo, 2027 eti utaretire, uongo mbaya. We will push you again.
Sisi wenyewe ndio tutakusukuma, tutasema kuwa maliza you are 10 years. Kama sasa hivi kuna presidents I think ni wa Cameroon ama ni Idris ama there is a president ambaye he has over 90 years na anaongoza. So wewe ukini by 87 bado you are young. Bado you are young baba. Please mimi nakuamini. I know you are going to make our country great. This is your time. Grasp it na kila kitu itafanya nini? Itakuwa sambamba. Unajua Harun, what happens, unajua ninasikianga watu wakiongea sana about age. You see, it is not the age that leads or rules. It is the strategy and the teams you put in place. Wewe una guide tu. Unajua unaweza kuwa uko very young, very energetic, but unawezi tupu around you. But you could be, yes, you are being called old. Kibaki was not young when he took over. Yeah, but he put in system. Of course, the first few years alipochukua, he was not very stable because of the accident. But as he stabilized, he had turned maneno all of a sudden. Because kama unaamini, kama vile baba amerudia leo kwa meeting ya Muranga, I was very happy. He mentioned corruption more than 10 times. Akasema hiyo either hata ikishindikana kumalizika kabisa, but itakuwa reduced because of course it takes time. But can you imagine if he reduces it even up to 50% in the first 2 years? I mean, that is huge. Tunataka ifike kama siku ya Kibaki ile ilikuwa hata askari akikuomba soda anakuambia bro, usiseme na kuomba bribe, na kuomba tu niko kwa jua. Anaomba uko na maji bro, you know, we want to go there. We want uliona vile Magufuli alitengeneza Tanzania kwa miaka ngapi? Kidogo sana. Unajua Tanzania ilikuwa nyuma. Tanzania ilikuwa nyuma yetu kabisa. Lakini sasa hivi Tanzania karibu tunatoshana. Yeah, because I know Tanzania hata kwa mabarabara kwanza, alafu sasa ushuru. Tanzania walikuwa walipi ushuru, ni wakora tu. I've worked there for a very long time. Unaona, akaingia akasema ushuru lazima ilipo. You know, people who have not been paying ushuru for the last 60 years vile wanasikia machungu when you say lazima mtu alipe. Ukifungua duka unawekewa ile mashini ya kulipa tax pale, VAT. Wakora walilia kulia, but after 2 years they said oh yeah, because barabara nazo zinatengezwa, magari sasa inafanya biashara bila ku break down. So that is key ambaye naona baba akija atafanya na yes. Yeah, Stone BK, unajua wacha kwenda mbali. Wacha tuache kwenda mbali, tunaangalia Tanzania. Angalia hii second term baada ya handshake. Unajua first term ya Uhuru Muigai Kenyatta, it was ripped off by corruption. Kwa sababu angalia Eurobond. Hiyo pesa hatuwezi jua ilienda ngapi. Angalia SGR. Angalia mambo ya Arol and Kimwarel. First term ya President Uhuru Muigai Kenyatta manze ilident hiyo uongozi yake, lakini angalia vile baba ameingia. Maybe it is Kemsa, ni scandal gani kutoka handshake ambayo imekuwa big, it just Kemsa, which means alafu na wale leaders wenye walikuwa kwa zile committees zenye pesa zilikuwa zinavuja, wakati waliondolewa, alafu baba na Uhuru Muigai Kenyatta wakaeka watu wao pale, wakawaambia please nichungie my legacy. Angalia sasa hivi unapo Google zile projects zenye zinaendelea sasa hivi utashangaa. Yeah.
Are you done? Ziana mute, eh? Yeah. Yeah, so ndio nasema angalia kwa hii after handshake uone wakati President Uhuru Muigai Kenyatta na baba wamejaribu kustreamline mambo ya governance. Sasa hivi hata kama ndio kumekuwa na COVID, ushaona, but vitu project zinaendelea, si mchezo. So huyu baba, I'm very sure in 5 years time Wakenya tutasema wenyewe huyu kiongozi kama tungempata hizo enzi tu za hapo nyuma, Kenya ingekuwa kwa, but kila kitu iko na wakati wake. So hiyo enzi ya huko nyuma tunasema kuwa imeenda hivyo, but kutoka 2022 kuendelea mpaka 2027 under Baba's government, kila kitu itakuwa very smart. Asante sana Bwana Pemba. Bwana Pemba, watu wanalia huko nyuma huko. Alex atakupiga viboko. Alex atakupiga viboko. Alekia nipige viboko na yeye kila wakati yuko kwa gari, yuko hapa analisha familia. Mimi nisilishe familia, hiyo ni kujipenda. Nasikia utapigwa kibare. Karibu sana baba, karibu sana baba. Hamjamboni kina Yahe. Salama. Alekia anauliza how can I miss hii kikao ya wazee? Naona mjadala imeshika kweli eh? Kabisa. Tumeenda imebamba kabisa. Inshallah. Mko vipi lakini? Salama lakini sijui wewe. Sina neno. Nimekuwa nikifuata mjadala, niliona Stone PK umechapa watu hapo sana, nikasema Stone PK Thank you. Umechapa watu hapo, nikasema watu leo wameamua kabisa. Ilikuwa ni lazima. Hivi nani alikuwa naongea ili siwe Harun. Haya, Harun alikuwa anachangia. In fact nilikuwa nachangia kuhusu uongozi ya President Uhuru Muigai Kenyatta after handshake. Wakati hata kama ndio kumekuwa na hii scandal moja ya KEMSA ambayo bado iko na utata yake, haijakuja clear, but tumeona kuwa baba as long as mahali mkono yake iko, utaona kuwa in fact mambo ya ufisadi inarudi chini. Ndio tunasema kuwa from 2013 to 2017 hiyo wakati manze, hakuna kitu kilikuwa kinatembea, hakuna kitu kilikuwa, cause hapo ndio tunaona the likes of Arola and Kimorel Dam, we lost 20 billion. The likes of Eurobond, hatujui hiyo pesa vile ilitumika. The likes of SGR, mambo SGR ilikuwa overpriced and what have you, but 20 after handshake mpaka wakati huu manze, mambo imekuwa mzuri. So baba, my dad Raila Amolo Odinga, I'm very sure hii chance yenye tunaenda kumpatia kitambo 2027 ifike, mambo ya corruption itakuwa reduced, na kama haitakuwa fight into totality,
but tutaona matunda yake. So it is our time kuhakikisha kuwa tumeambia ndugu zetu manze wachukue kura. Thank you so much. Back to you, Mr. Temba. Nafurahi na baba sana. Baba, I love him so much. Alex, vipi? Nasikia uko na mawe unataka kunilenga. Unmute. Unajua sisi tulikuwa wadogo kwetu. Ndugu yako mkubwa akifunga nyumba, ukileta msichana jioni unaenda kwa shamba. Sasa jibu lilitupa kwa shamba bwana. Not right. Son PK, ulienda UN, University of Nairobi? Hapana, I went outside. Okay. Nilikuwa MK. I mean, inaitwaje hii hapa? USIU. Si tulikuwa tunakuwa na ile kitu unatuma mtu exile. So leo umetutuma exile. Leo nimesikia hiyo quarantine bana. Yaani unasikia debate ni tamu but lakini unaiangalia huko chini. Naona watu pale, wacha nisalimie nisalimie mashujaa kadhaa naona pale chini. Junior Sampler, asante sana. Kuna watu pale. Chui ni mfuasi kamili. Steve Mutumbu, Blessed 254. Kweli watu asanteni sana pale chini kwenye comment. Penya kaka alienda wapi? Alitoweka? Huyu atarudi sasa hivi. Atarudi pale? Ya uongee tu kitu juu ya Ruto mbaya tu hivi ata login. Wacha nimchokoze. Wacha nitoe maoni yangu kidogo ili niweze kumchokoza kidogo hapa kwa sababu ya maana. Naona hata Sam upo? Sam ni kama aliogopa kidogo, hakuvumilia quarantine. Sam huwa anaingia hapa alafu kisha anajiondoa. Hako namsikia, hako ameongea. Douglas Kinywa vipi? Nakuona hapo chini. Kuja kwenye debate. Hii kitu ya kushare sijui imeenda wapi. Najaribu kuitafuta hapa juu. Pole sana Alex. Kuna Son PK anakuambia ulikula na masikio tu. Sam vipi? Vipi? Unalala? Umetoka tu kazi saa hizi. Umetoka kazi saa hizi. Hivi unataka kulala ama nini? Najaribu kupumzika tu kidogo. Sasa wewe unasikiza debate kweli? Mimi nasikiza vizuri. Haya, wacha niongelee kwa sababu najua naam Ziana vipi? Usimwamshe aliyelala, utalala wewe. Mimi siwezi lala kwa mashetani ya Isama hizi nishika bwana. Mimi siwezi kushikwa na mashetani. Dua la kuku alimpati mwewe. Unajua mbona nasema tu moja? Dua la kuku alimpati mwewe. Mimi ni mwewe, Sam ni kuku. Just kidding. Sasa kwa mada ya leo ambayo najua wachanganuzi wamekuja hapa, nisikia Son PK amechanganua kweli. Nikaona pia kidogo Alex aliweza kuwalemea wale kina Yahe majamaa wa UDA, mkawapiga kidogo nini. Remember there are folks who sent messages wanting to contribute to same event to help some folks struggling, but he did not read the messages. What's that? Remember there are folks
who sent messages wanting to contribute. Kwani kuna jamaa alikuwa na shida? Yeah, Mr. Themba. Mbona tena amepotea? Mambo ya Northeastern, kuna hii njaa ambayo inawakimbisha sana sana pale Isiolo manze. Ndio tulikuwa tuna give suggestion kuwa wewe na your entire team tutafute siku moja, na hiyo siku iwe ni kwenda end month manze, tuone tuchukue kitu kama 2 hours, Mtembei aweke bay bill, watu wa contribute, tunaweza amua kutuma yani chakula inunuliwe, then kutoka hapo as Mtembei team wafanye nini, wapeleke hiyo chakula pale, ndugu zetu na dada zetu, akina mama zetu na baba zetu in fact ambao wanahangaishwa na njaa, wasije wakaaga dunia. So hiyo ndio ilikuwa suggestion. Ndio unaona huyo ndugu ama dada anasema kuwa kuna watu ambao wanataka contribution, so ni suggestion tu tumefanya. Okay. Chui, hebu tupatie clear answer. Wewe ni dada ama ni ndugu ama ni kaka? Tunataka kujua ndio tuwe Chui ni jina ambayo iko very unisex. So wewe ni dada ama wewe ni kaka? Tuambie ndio tuache kusema huyo ndugu ama dada. Tuambie tu. Alafu hiyo ni jambo zuri sana. I mean we can talk about it, alafu tuone kama hata Sunday ama next week Wednesday tunaweza sema ni siku ya Mtembei welfare fundraiser. So wale watu ambao watakuja tuweze kutoa. People in here ask how they can help, but Stone PK did not respond to them. Yeah, okay. Yeah. Themba, maybe I can add on what Haron has said. You know, when we were tulikuwa tuna deliberate on the activities, tukaongea, I think I raised the issue of how extravagant these campaigns are. You know, I had come from the background whereby ANC-UDA held a very expensive and flamboyant event, which they were dubbing it as earthquake. You know, nikapeana example kwamba tulisikia imefandiwa na UDA to the tune of almost 300 million. So I think nika insert a word like it is so embarrassing that we are spending so much money na kuna watu wa Kenya wenzetu wanakufa huku north, mbuzi zinapewa makaratasi. Then I was saying I'm trying to see whether I can get, you know, to the people who are organizing Baba's campaign, anaweza postpone 3 rallies, alafu you know, he flies there with a team with the truck. Sorry. Hey, with a truck, you know, if he can postpone, tuseme aseme ameforgo rally 2 ama 3, na hiyo whatever would have costed him as Azimio, iweko kwa truck, kama ni mahindi, mboga, whatever it is, then aende tupeleke huko. I think he would be, you know, it would be seen like he's concerned about these citizens who are already suffering. Then panels they were so happy about that idea. Wakasema, oh, by the way, Ziana akasema, Stone PK, so you are in Kenya, don't even wait for the big politicians, we can do it in our small way. Sasa tukachangia, tukai-zero down to Mtembei. Harun akasema, by the way, even Mtembei can open it up to the viewers, those who can help, and then we can be able to do the little we can. That's how it came about. Okay, so Mtembei truck, food truck to Isiolo, to just a truck, Mtembei just a truck. We can call it campaign Mtembei just a truck, Isiolo campaign just a truck. So we have a truck of food about Neza Jaza, and we can meet here. Maybe they say every passing day Kwanja is a passing day closer to death. So we can plan maybe Sunday. We'll talk to Mtembei so that we get a pay bill.
so that tukikuja hapa hiyo siku tutapost pay bill na tuseme jaza truck, tujue truck inajaa na ni ngapi. I mean whatever, then tukuja hapa kila mtu awe tayari kutuma kwa hiyo pay bill. Then by the end of the show that day, because tunakaanga hapa karibu 8 hours, by the end of that 8-hour show tutakuwa tunapeana hali halisi vile, and that could be the birth of Mutembei Foundation. I can see hapa watu wanafikiria, watu wako na maono, so tayari that will be the start of Mutembei Foundation reaching out to welfare, and the Mutembei family itakuja, foundation members, tafadhali be ready. We will communicate the day ambayo we can come. Then the 8-hour show that particular day will be accompanied by the pay bill number ambayo tutakuwa nayo ili watu watume pesa kwenye ile. By the end of that day we need to have gotten the target. We'll get first of all the target, how much you need to kujaza lorry or kujaza truck of food. And then of course now you don't have to just donate the money. If you have the food somewhere, kama uko na packets of unga, you can even buy them. Then we will identify a specific place where they can be dropped, because there are some people ambao wanaweza kuwa hao tayari wako katika biashara ya kuuza hivyo bidhaa, labda tayari anauza unga, ama yeye mwenyewe ako na shamba, unajua, so yeye ama mchele ako nayo, anaishi Mwea, so ako tu na watu pale, anasema enda chukua gunia 20 za Mwea za rice, weka pale. So we will have that campaign running for the 8 hours for the money. Alafu for those who can deliver the produce, tunawaambia pia ni wapi watapeleka. Then we'll have all that put together. Then who knows, this will be probably, like someone said, the start of Mutembei Foundation, ambayo ita reach far and wide. Sometimes we don't have to always tell these politicians to do this. No, for me, I look at, do the little that you can. Fanya ile kidogo ambao unaweza wakati ambao unaweza, unaona. So it doesn't matter how much we'll be having, ile kidogo ambao utakuwa nayo we can put together. You don't need, wanasema kwa Kiswahili ya kwamba kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Yani is not because of how much you have, it's because of the heart that you have. The Bible says, kwa wale ambao wasomi, ambao Wakristo ambao wanaamini Biblia, wanasema ya kwamba kuna tajiri na mama mmoja ambaye alikuwa na hela kidogo. Ile tajiri akatoa kipande, lakini yule mama akatoa yote. Sasa nafikiri ni Yesu akasema ya kwamba huyu ndiye aliyetoa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu yeye alitoa kila kitu alichokuwa nacho. Alikuwa na moyo wa kutoa. Yule mwingine alikuwa nazo, lakini alikuwa anaona, unaona. So it's the heart, not how much you have. It's not so much about how much, it's about the heart. So the little, kijaza hivi kidogo, tutajaza kibaba. Ndio Ziana, asemaje? Unajua tuwezi enda tu mahali bila kujua ni wapi. Ndio twajua, lakini hatujui sehemu ni sehemu gani. Ndio niliambia Stony, kwa sababu Stony alinielezea kuna wale watu wanaojua huko. Nilimwelezea aende atafute, ajue ni wapi, aelezewe kamili ni wapi tunaenda. Hatuwezi kuwa tunatoa tu gari na tunaenda tujui tuendako. Unajua kweli hapo ni sawa, lakini unajua mambo kama hayo Ziana, si lazima hata Stone pika aende. You can have too many contacts ambazo kuna watu hata wako kwa ground. So we will work, we will try between now and today is Monday. It's Tuesday where Stone PK is. So tutajaribu kutoka sasa hadi wakati huo tutakuwa tumecollect information. There are so many contacts. Hata labda kuna watu wanatoka hapo wanakuja hapa. So
we will get contacts, then we put that together. By the time tunakuja hapa by Sunday, we will have information. Tutakuwa na information ile sasa, this is the pay bill, this is where you drop your I would really like for people to drop the items, but sometimes unajua wale ambao wako huku labda hata drop, utapeana hela, lakini taka kwa pay bill. Then for accountability, it will be posted here, the list of those who have given, and we can post it here or even in our WhatsApp group, so that the list of those who have given and how much itapostiwa hapa, so that you be able to know that. Then we'll have people on the ground, and who knows, that will be the birth of Mutembei Foundation. Shukran Temba. Inshallah. Haba na haba ujaza kibaba, the little matters in the front eyes of God. Yes, lama asante. Gitash Day, hata tukisema jambo ambalo linasaidia kila mtu, kama ni wa UDA, kama ni wa njaa haijui kama wewe ni wa UDA ama wewe ni wa Azimio, my friend. Ati tusipige handouts za Ruto. Hizo zake tutapiga. Ukienda ukitoa handouts kanisani, hakuna njaa kanisani. So hizo tutazipiga hizo kabisa. Mr. Themba. Naam. Sasa kama huyo mwenye anasema kuhusu hizo handout, mbona asiambie huyo mwenye anapeana hizo handout kwa kanisa, asinunue chakula apeleke huko, ndiposa kwa sasa, alafu picha zipiwe vizuri through huyu kijana anaitwaje huyu mwenye anatuma picha tu hata ambazo sio za ukweli, aziweke yenyewe tuone kuwa Itumbi ya Dennis Itumbi, then kutoka hapo zikuwe spread yenyewe tuone kuwa handout huyu William Samoei Ruto hakika anajali watu. So vitu kama hizi kwa huu wakati, kwa kiongozi mwenye anatafuta kura, hizi inakuwa ni advantage kwake tena. Kweli kabisa. Chichi, nilikuuliza swali, are you a lady or a man? We want to address you appropriately. Alafu kwa sababu uko na ideas, Stone PK anasema iwe siku kadhaa. Let's see how we run with one day. Normally ni nani huyo? Nani? Sam. Ni mimi Sam. Sam, sema mkubwa. Aaron, usijaribu kuongea juu ya handout kwa nini, kwa upande ya catastrophes. Please. Usijaribu kuongea juu ya kuweka mambo ya siasa kwa upande wa njaa, mahali watu nasikia njaa. Usijaribu kuongea hivyo. Ruto sasa akitoa pesa, alafu ama toa pesa manini saizi peana huko, wanasema anapeana hizo kwa sababu ya nini? Anataka kujionyesha kuwa anasaidia. So that one, put it aside. Ikiwa kama anapeana kivyake kwa kando, we don't want to know. Lakini usijaribu kuleta mambo ya siasa wakati mtu nakufa. Niliangalia picha mimi mwenyewe nikaanza kulia, sababu mzee analala chini, mwingine anavuta ng'ombe, mbuzi imekufa, anavuta anaenda kusanya ile aende chome. Hakuna njia nyingine. So gentlemen, where there is problem, let us not put about politics inside. About this you are talking about Itumbi. Please, I beg you, with a good heart. Because italeta shida mingi. Noted, Mr. Sam. Noted, Noted, sir. Thank you. Haya, Sam. Alafu tumesema Gitash Day, sasa kama Princess Ziana hajui Masabit iko wapi, nani anajua kama pesa itafika? Kwani pesa inafika na mtu? Pesa siku hizi hata M-Pesa tu inafika bwana. Si lazima ujue huko. Mimi hata kuna places sijaenda Kenya, I don't know. So Temba, wacha nimjibu. Wacha nimjibu. Haya, sema. Pesa sasa hivi utajua ya kwamba pesa yako imefika, kwa sababu utaona zile vitu tayari zimepelekwa, manake utapigiwa mpaka picha, itachukuliwa kila kitu na kitasemwa hapa wazi wazi.
Walijuaje earthquake ilitokea Bomas? Walikuwa huko? It is the same medium that will be used. Kuna WhatsApp. Stone PK anasema kwamba tufanye siku mingi. Yes, normally a campaign like this unaanza na siku moja, usipo meet target then you can plan for another day, but we can as a foundation, kwa sababu mmesema sasa Mutembei aende register Mutembei Foundation, so we will be helping through Mutembei Foundation. And na foundation ikianza inamaanisha kwamba now there will be so many other social welfare, they call that community NGOs hizo. No, social corporate social responsibility. CSR. Exactly. CSR. So there are so many other activities that Mutembei Foundation can be doing, and probably now as a Mutembei family through the foundation we can engage in similar things, and probably because most of us are a family, other than political different political persuasions and debates, tuko kama familia na huenda tukasaidia watu wengi sana through this talking. Imefanya tukajua sisi wote as a family we can be able to solve, be a solution, not just talking to the problems. We can now start to even be a solution to what we want to see different. And who knows, maybe in the next 5 years Mutembei family can have a governor somewhere. Mbona umenyamaza hivyo? Jamaa mdomo imewekwa nini? Imewekwa kifuli, anachapa nini? Yeah, asante sana Chui, nimekuuliza swali. Are you a lady or a man? We want to address you appropriately hapa. Tunataka kujua kwa sababu umepiga gumzo hapa vizuri sana. Next time tafadhali njoo kwenye debate so that you help us. George Gakure, wacha hasira bana. Hatujaenda, tuko hapa. Sisi tunapiga gumzo. Kama wewe umechoka ni sawa tu. Mine ni 6G. 6G, what's 6G? 6G ni nini? Stone PK, 6G ni nini? Inaonekana ako mbele, si tuko kwa 4G. Labda. Haya basi, si tumemaliza hiyo commercial break ama namna gani? Kabisa. Have we provided guidance? Wale kwenye comment, kama umepata guidance mzuri unaweza tupigia hapo tick so that tujue umepata guidance mzuri. Ndio sasa turudi jikoni tupike, alafu tukuje tuweke kwenye meza ili tupakue. Inaitwa kupakua ama kupakia, Ziana? Kupakia. Ni kuweka kwenye kifurushi, lakini kupakia ndio uko sawa. Kupakia hivi kuweka kwenye meza ni kupakia? Ati vifurushi hiyo sasa umetudanganya. Kupakua. Kuna kupakia na kupakua, ndugu yangu Alexi. Kupakia ni kuload. Kama wajua Kiswahili zaidi, haya sema. Kupakia ni loading. Na kupakua ni kufanya nini? Kushare. Kuweka kwenye ndio umempata, umemwelezea kinaga ubaga. Haya basi, mimi kwa siku ambazo zinakuja kama si nyingi 4 hivi, tutakuja hapa tuweze kupakulia kila jambo ambalo tutakuwa tumeliweka tayari kwa ajili ya sisi kuweza kukila. So asanteni sana, lama ametosheka, asante. Vifurushi ni suruali ya ndani, Ziana. Temba kuna 6G anasema ni 6,000. Huyo ni not nation ndiye amesema ni 6,000. So anataka kutoa 6,000. Anataka kutoa 6,000. George Gakure anasema anachokoza Steve. Asante. Andrew Moriasa anasema when you give to church do not ask pastor to account for it. No, hatuendi kupeana kanisani bana. Mapasta wengine hatuwaamini kabisa. Mimi mapasta wengine tukianza kutoa hawa kwanza wataenda kwanza pasta anaitwa Bernard, simuamini kabisa. Ukiwatolea mapasta kwanza wataenda kukata zaka kwa hiyo pesa. Alex, wacha kuharibia mwenzako jina tafadhali na kuomba.
Hapana, we are joking. Najua hata mi nacheza nawe tu. Mimi mapasta siwaamini kwanza kwa pesa. Wanasema pesa usiamini nao mtu. So itakuwa Aya, ni Chui amesema yeye ni nani? Mwambie tumesoma hizo email. Lakini uamini nayo Bernard. Bernard ni pastor. Chichi hajasema, Chichi hataki kusema kama ni male or female so that tumuaddress appropriate. Kama ni kike ama ni wa kiume hajasema. Angesema ndio tuweze. Namuona pia kaka Shiko, dada Shiko ameingia hapa. Chichi anasema please don't insult Temba by trying to talk Swahili fake. He's the only one in this forum with 5 stars. Kweli. Iko watu wako katikati, sio kike, sio kiume, ama nimeharibu tena? Sasa wewe bana, mbona unaharibu? Ati when is the deadline ya kuchukua Stone PK, when is the deadline ya kuchukua kura? Walisema ni 3 next month 9th ama 9th there, around 9th. It was going for 21 days, 21 days, yes. Na ilianza 19. So bado kuna masiku. So tafadhali nenda chukua kura. When is the deadline ya kuchukua kura? Chuchui ni 50-50. Maana yake ameshindwa kusema. Haya basi tumeacha tuulizi tena. Haya wacha karibu Shiko. Shiko vipi? Hi, Princess, mambo? Poa, my dear. Small sister. Alex, mambo? Niko poa Shiko, habari yako? Umepona? Not yet. Pole sana. Na utachokozwa tena, tuko hapa. Thank you. Stone PK, how are you? Fine, Shiko, pole sana. Get well quick. Okay, Temba, unataka niseme nini sasa? Juu umeniambia niongee. Watu walijua vipi ulikuwa mgonjwa? Ulitangaza hapa? Mimi sikujua ulikuwa mgonjwa. Alex, ulijua vipi Shiko alikuwa mgonjwa na kusema? Sasa unataka nitoboe siri? Stone PK, ulijulia wapi alikuwa mgonjwa? Stone PK, usijibu Temba, he's just trying to, and you know he's good at that, yeah? Shiko umesalimiwa pale chini. Gitash Day amesema Shiko salimia kila mtu kwa jumla. Okay, nimesalimika. Haya, toa maoni yako kama kuna jambo unataka kusema labda kwa debate au jambo lolote. Mambo pole sana. Gakuri amekwambia pole sana. Pepa, I'm talking, okay? Sasa nimesema pole za Gakure pale kwenye comment jamani Shiko. So, zungumza kidogo dadangu, zungumza kidogo tu kuhusu hii msisimuko tujue kulikuwa na nini. I think I'm going to talk about Azimio, Princess, yeah? And okay, niliwatch as watu wenye walikuwa venye Raila alikuwa Muranga, he was in Kiharo, huko ni kwa kina Ndide Nyoro. For what I know, I'm a Kikuyu and I'm proud of that, but ukiona watu wenye walikuwa huko, wacha hivyo wanasema watu wanapewa pesa wanaitwa mikutano. It's very hard. Wakikuyu hata kama wanasema ni pesa wanapewa ndio waende mahali. If you see all those people and those who are talking, wenye walikuwa pia wanaongea na Kikikuyu, the mountain is shifting and people are becoming wise. Like what happened on Sunday, because saizi sasa huku ni Tuesday. What happened on Sunday imefanya watu wengi wa change their political stand.
some are very confused. Like I'll tell you the truth, watu wengi hawajui, they are not decided. They are huko Mount Kenya, they don't know whom to vote for, but wao unasikia UDA wanasema mara wajui ni UDA, wajui ni Azimio. But what we are hoping for, we want at least, we wish the deputy president to pick Musalia Mudavadi. That's our prayer as his deputy. With the earthquake now, sasa ndiye itamhit vizuri. And as much as we are saying watu pia waja nini sana, I hope Raila and the Azimio team will take that advantage. And also we are hoping that the president, maybe if he will do his campaigns for the Raila, that will be bring a big impact on Raila, kama atamfanyia pia ya nini na amwendorse kwa public. Tusijipige kifua sana, Raila bado nini, hata kama anaingia Central One, watu wamemkubali, but si wote, wengi they are not decided. Na venye ulisikia huko venye walikuwa naongea na Kikuyu, you saw David Murathe baadaye anaimba ile song ya Firirida mwisho. Firirida kama Themba ninakudansia nikikwambia, najua kukwambia Firirida nini, if you got what they say, Alex wanasemanga nini, what your mama, shake what your mama gave you. Hiyo ni kama kukwambia Firirida. Sasa unajua ukifanyia mwanaume hivyo, shake what your mama gave you. Sasa ni kama unamwambia mwanaume unamshekia. Sasa hiyo sasa kama tunataka sasa tufanyie, ni kama alikuwa anasema tufanyie Ruto hivyo, the DP. And sisi tunataka tu at least if the president akuje tu venye nimesema, and apigie watu wengi ukiwasikia venye wanasemanga ni wanatakanga kujua what really happened, yeah, because at the end of the day Ruto hakuna venye atasema ati na kuna walio 100%. Mnaweza kuwa mko na yeye mchana but usiku ako ni nyingine, ako kwa chama ingine, but anakudanganya tu. So we hope akuje awaambie watu, because they are like what happened, we want just to know. Na wakati atasema ndio sasa earthquake ndio itahit huyo Ruto na huyo Mudavadi. Sina mingi ya kusema, but tunangoja tuone itakuwa Ihora Stadium, watu wenye wataenda, because the numbers, yeah. And also for SK Macharia venye anafanya, naona kuna waibaji kadhaa wenye wanaenda wakiambia watu wachukue kura. At least hiyo pia inaleta watu, inawafungua macho kuja kwa Azimio. Na tena nimesema hiyo yenye Musalia Mudavadi alifanya Sunday, that was so good. Watu ni kama watu sasa wameanza kuwa wanaona kama they've been betrayed, na tunataka kwanza wanini sana na akanyangia hapo, ambie Ruto lazima ampe deputy president. Tunataka hivyo so that Mount Kenya, najua wakiamua wameamua ni itakuwa hivyo. So yeah, that's all what I can say for now. Themba. Thank you so much, Shiko, for that elaborate, kwa mchango ambao ni mwafaka, si ndio Ziana? Nimepata hapo mchango mwafaka. Umepata kaka. Asante Susan. Kuna jamaa anasema Themba, how did you people end Marsabit topic? Topic ya Marsabit tumesema ya kwamba okay, hii ndio direction. Tumesema utupatie siku kama 4 hivi, we do our groundwork, tupate some mute, tunasikia ukishikashika sahani huko. Okay, sorry. Tunasikia sahani zikigongana huko, so ukimute ni sawa.
Sama hujamute. Sawa, thanks. Tumesema utupatie siku kama 4. Tutafute information where we will send the donation, who will pick it, when it will be taken, how it will be taken, and what is the process. We want to give you the answers to those, and then of course accountability, how we will account for whatever donation that will be given. You see, it's important for everyone to have a transparent process, and that is all we stand for. Hopefully we will get all that information like 4 days, labda, and then we will communicate it here. Then hopefully that will be the start of Mutembei Foundation. That is the way forward that we said. For now, let's be ready. I can see tuko na moyo. Na tunasema kwamba si lazima ufikirie tu hela. Unaweza fikiria pia kama we ni mtu ambaye uko na unga unauza, uko na nini? We call them stores here, but nyumbani wanaita supermarket. Kama uko na supermarket nini, you can donate, you know. So if that would happen, then we can do that together. We don't want to just push to the politicians. Themba, can I comment on that and Chelsea, Princess? Maybe talk to Princess. Yes, Shiko. Unajua mgonjwa lazima aachiwe nafasi. Anaweza akasahau ile alikuwa anataka kusema. Alex, protect me from Themba. Anyway, Princess, I was thinking ndio nimejoin because nilikuwa nasikia behind the curtains venye nani alikuwa anasema about Marsabit, but we as ladies, you know, like tunaweza join hands because there was a time I was nilikuwa naona kwa TV au watu they don't even have sanitary towels. Wanatumia nguo, wanaosha then wanarudisha, you can imagine, yeah? So maybe for us ladies and maybe kama Serena anaweza to join pia, we can build on that, maybe buy them sanitary towels, yeah, ama Are you addressing all of us or Princess? Nimesikia hiyo elewa na sana. mimi hata unajua nilikuwa nimeshajitolea kwa Stoni kuenda kunini, kwa hivyo hiyo yako pia maoni yako umetoa vizuri sana, kwa hivyo Yeah, tunaweza mpatia pia wapelekee, si lazima sisi tuende. Nitaangalia kadiri niwezavyo mimi, kadiri niwezavyo. Okay, naweza kuwarahisishia hiyo. Wacha niwarahisishie. Enyewe Shiko hawana sanitary towels na wacha hivyo. Hawana chakula kwanza. You know, hizo zote tuweka pamoja. Chakula, sanitary towels, ni kila kitu, kila ambacho kinafaa kwenda itakuwa kwa hiyo truck. Tutajaza na kila kitu, chakula na hizo zote tuweke ndani. So it's part of the information tunataka kuleta. So can we rest it until maybe within the next 4 days, so that we can have discussion. Tuendelee sasa na hapo. Shiko alikuwa ameanza kutupigia kutuelekeza. So Pen, asante sana, karibu kwenye mjadala. Alex, mbona Shiko amekuja unaanza kupotea? Iko shida gani? Simu yangu moja imeisha moto, nika sign out, nikaingia na nyingine. Si lazima ujitetee, ilikuwa tu ni swali tu rhetoric. Unaona matajiri wana simu 2 na wengine hawana hata chakula. Matajiri ndio hao. Sisi ni dynasty. Simu mbili Azimio, sisi ni dynasty. Simu 2 si utajiri. Hiyo ni ukorofi. Huenda ako na line nyingi sana, sasa anatoroka. Themba, maneno yako tunayajua, hata hatujui ulikuwa wapi kwanza. Simu yako hatukukupata. Haya basi, wacha turudi kwa mjadala. Naona sasa unaanza kurusha mawe. George Gakure, many votes in Central undecided.
What you're telling Themba, he likes attacking us, but ataki sisi tumuattack. Can you deal with him on our behalf? Thank you. So Themba, mjadala wa leo Wacha tunaweza niongee kwa mjadala wa leo kwa sawa sababu sawa. naona sasa naona kama mkishaambiana mlikuwa wagonjwa, mmekujaje kuambiana pole kwa platform, lakini hatukuwa mkiambiana mkiwa wagonjwa. Sasa wacha tuache hayo. Themba, endelesha mjadala, wacha kuwa na wivu ndugu yangu, endelesha mjadala. Wivu itaniua eh? Alex, you may have 2 cell phones but you are still behind me in the queue. Kuna jamaa anaitwa Not Nice Show anakugonga pale chini. Shiko, what of if there is a man working in sanitary pads factory, so he is not allowed to? Are you still not feeling well? Oh, Kizito, kama uko na mtu anafanya kwa sanitary pads factory, tafadhali get in touch with Mutembe. We will be actually very much, we will appreciate your gesture. We will actually, hiyo takuwa tumesolve kitu moja. So you can actually guarantee supply for the whole year for all of them. That is a very good gesture. Thank you. Anyway, back to our debate. We were just trying to do some welfare needs. As much as we talk, kuna watu ambao wanahitaji usaidizi wetu. Mudavadi amepoteza wanachama. Mimi naona Mudavadi, jambo la kwanza if you are listening to everybody ambaye ameenda through that, unaona I wonder what kind of research he did. Kwanza, I took my time today, Alex, I don't know if you have tried na Stone PK. Sijui kama umejaribu kusikiza Ayub Savula vizuri. Mimi nilimsikiza, hata nilielezea hapa, nilimsikiza vizuri sana. Nilimsikiza sana. Ametoa step by step. Yes. Chronology of event, na tumetupwa kutoka Facebook, so tumebaki YouTube peke yake. Watu wa Facebook, asanteni sana, najua hata mmeshaenda, lakini saa alitoa step and step chronology of events vile zilifanyika, you know. And nilituma hiyo clip. Nilituma hiyo clip kwa Wekesa, sijui kama alionyesha. Saa hiyo nilikuwa nje. When I heard what Ayub Savula said, I was like, okay, fine. Why would Mudavadi be upset with Raila? This is the same person who picked you when you are done and dusted. Ulikuwa umetoweka, umepotea, akakuja akakuosha, akakufanyia hivi, akakurudisha kwa limelight. So you're upset, but that is not surprising to me. It was an interesting comment, but not surprising, because it typically said the behavior ya Mudavadi. From where I sit, Mudavadi has never the only time he tried to fight so hard to be the president is wakati alikuja namba 3 nyuma ya Raila, alikuwa na around kura 400 plus in the whole of the country. Na Ayub Savula alisema hata nini yake alipata kura ndogo kuliko Raila kwa nini yake. See, so this is someone that cannot mount a strong campaign against Raila, and he has never fought for something. So when the process was coming, it's like he was thinking ataenda kupewa. Now in politics, it's something that we need to I don't know where he gets his advisors. He imagines everything atapewa on a silver platter. His statement was a lot more, he was waxing lyrical about some of the things. And in fact, some people were asking, how can you talk about corruption? And then you mentioned that you are coming with UDA. How can you mention corruption and the leaders of UDA in the same sentence? That I'm going to fight anti-corruption.
you are saying wezi with the leaders of UDA in the same place. Hao ndio wamekaa hapo nyuma yako. Alafu these people who are coming here to tell us that Azimio iko na wazee. Kwani the chairman wa UDA one senator huyu wa Machakos, is he a young man? Mudhama. Is Mudhama a young man? Is Gachagua a young man? Those Ochos, are they young people? And I liked what I know it has been said here, but I don't mind repeating it again. When anaitwaje, when Suna East MP alikuja akasema Junet. Alikuja akasema nani alipeleka watu kule chini? That is question number one. Question ya pili, that the UDA guy has been going around ya kwamba yeye hataki kufanya muungano na any party ya tribe, village party. Anataka kufanya kazi ya na mama mboga na na mtu wa bodaboda. Only to realize that anakuja mtu wa bodaboda na mtu wa mama mboga ni Mudavadi na Wetangula. So the foolishness. I think the politicians take us for a ride, and what I would urge as Kenyans is right now to learn to see politicians for who they are. They are not interested in us. Na hii kitu anatumia kila wakati atupangwingwi. Is not that ya mpangwingwi. Wewe na mimi we are choosing ni nani anatupanga. Kama unafuata Ruto utapangwa. Kama unafuata Azimio utapangwa. Kwa sababu as long as you are not part of the people who are deciding who is going to be the leader of the party, wewe mwenyewe ni mtu wa kupangwa. Wale watu wanapanga vitu ni hao. Sasa unaona Ruto woke up, went to Bomas. He had not even talked to his party members. So after talking and finishing is when now he's going to talk to party members so that they can endorse. Now mtu anapanga ni Ruto. Sasa wewe ni mtu wa kupangwa. You are only choosing which side inakupanga. So usiambiwe na mtu, usiimbe mimi sipangwingwi na you are following mtu ambaye anakupanga. Mambo ni mawili. You are deciding which side inakupanga. Either unapangwa kwa Azimio ama unapangwa kwa UDA na whatever alliance. Hiyo story ya kuja kusema sisi hatupangwingi, tusidanganyane. Mnadanganywa tayari. Mnadanganywa kivipi? One Mudavadi akadanganya watu wa Oka. Anasema yani the irony is you are coming and entitling your speech to sidanganyane, yet in the same place unadanganya your fellow principals. So nani muongo kati ya wewe and the other four principals? Unawadanganya kwamba mko pamoja, lakini ukikuja unawaambia kwamba sijaleta mtu, Raila hata kuja, Ruto hata kuja. Then Savula anasema it is in the morning or later is when he was telling them that Ruto will be attending in the morning. Savula alisema Ruto alienda kwake usiku. You see? Then Ruto goes to church, anasema nasikia kutakuwa na earthquake huko, najua sisi ni wanasiasa. Na anajua kwa church, saa hizo wako kwa church, anadanganya that he doesn't know. Yeta akitoka hapo, anaenda navaa suti, anaenda straight kwa hiyo party. Nani amedanganya? Anaenda kwa hiyo NDC. Nani amedanganya? The same people wanasema tusidanganyane, the same people wanadanganya. So it was ironical. Mudavadi is coming to a place and say, sisi hapa tusidanganyane, yet amedanganya his other principles. Wanasiasa kama hao hatuwahitaji. Now, do you think haupangwi? No, unapangwa. If you are not anywhere in the UDA decision making place, mahali wanakaa wakisema ni nani atakuja, ni nani atakuja, wewe ni mtu uko huku chini, unapangwa. Unless party ni yako, unless wewe ndio mwenye party, unless wewe ndio una work na party yako hivi, unapangwa. It is which side wewe unapangwa. Mimi nimekubali kupangwa kwa side ya Azimio, wewe kubali upangwe kwa side ya UDA. So usikuja hapa kuimba hatupangwingwi, unapangwa. Having said that,
Is there any value addition? In my view, it is a complication of matrix for whatever coalition that will come out of that, like many of us here have opined. I don't know what else they're going to do, but one thing I like about Azimio, they are already set. Their matrix is clear. Washajua ni wapi wanataka kwenda. So whatever other people is, either you join the bandwagon or you ubebwe nayo. That is what I can say for now. I want to bring in is it Stone PK ama Niziana alikuwa anakuja next? Kuna mtu anauliza Themba, did you listen to Mwaura? Everything ANC, ADC walipangwa na Ruto from arrangement to the end. Even they agreed to come in a group of 10 to 10. Yeah, nimesema vizuri. Kila wacha nikwambie, kwa siasa kila mtu anapangwa. So unapoimba pale mimi sipangwingwi, sipangwingwi, wewe ndio unaonekana mjinga. Kwa sababu ushapangwa. Wewe kama wewe ni mtu wa kupewa t-shirt unapangwa. Kama wewe ni mtu wa kubebwa na gari upelekwe kwa rally unapangwa. Kama wewe ni mtu wa kumobiliziwa wakisema enda mobilize watu, wewe ni mtu wa kupangwa. Kama wewe ni wa kuambiwa kwenda shout sijui wapi, wewe ni mtu wa kupangwa. Kama wewe ni mtu wa wewe uko huko chini, you are not anywhere in the table. Wakati saizi Ruto anaenda ku discuss, Ruto ndiye anasema, Ruto comes in even before talking to his parliamentarians. Hajawaambia chochote. He comes to NDC ya ANC. Akifika kwa NDC ya ANC, hapo he's an invited guest. It's like you invite someone to your wedding. Na anapokuja kumaliza anakuambia vile yeye ndio sasa he's going to take over your wedding. No, umemuinvite yeye ni mgeni kwa harusi yako. Lakini sasa yeye ndiye anakupangia hata siku ile tutaenda hata honeymoon, tutaenda mahali fulani na yeye ni mgeni. So Ruto alipanga na mkapangwa. So wale wote mnavaa matisha tu kuchini mnapangwa. So from today, don't tell us about upangingi. Everybody anapangwa. Is which side unapangiwa? Which side unapangiwa? Ruto is a very strange person. Worked with Moi, didn't go well. Worked with Raila, didn't go well. Worked with our President Uhuru, didn't go well. Huyo mtu ana kasoro. But if he is looking to be Minister of Finance, if no BBI or Prime Minister, if BBI goes through. BBI kazi yake ilipita. BBI story yake ilipita. Hata saizi hata Supreme Court ikisema BBI endelee, there's no referendum that can take place between now and August 9th. So hiyo story yake iliisha. We are going to an election with this constitution. So stories za kuambiwa tutapewa prime minister, sijui tutapewa nini, sahau. Ina Ruto government, sahau. Haya, Ruto mwenyewe ameshasema sisi tunaenda uchumi ama constitution. Kwa hivyo haizi kuja ingie na kuja kusema tena atabadilisha. Wewe atakuahidi cheo ya prime minister, atatoa wapi? So watu wa UDA na ANC forget. Lakini kama mnataka kupangwa, pangweni huko. Lakini sipangwingwi na UDA. Mupangwangwe. Well, just decide. Remember, the worst thing is Kenyans will still vote in the bad leadership. Yeah, those people, good people who don't offer themselves, allow the bad leaders to be voted in. Kama wewe ni mzuri, offer yourself to be voted in. Haya, wacha nilete Alex kabla tujaendelea sana. Alex, usilale na kuona wanza kulala. Amesha kula ugali hapo, sasa naona usingizi tu ina muinvite polepole. Sana nimepikiwa chakula kizuri. So nimefurahi sana. So Themba, leo iko speech mbili ambazo zilinifurahisha sana. Moja hao umeongea ni ya Junet, and that's why I always say if you are in Azimio and you want to attack Junet has a part to play, and the part is very effective. In fact, there is no politician in the modern Kenya ambaye anajua kuthrow salvo vile Junet anathrow. I don't know if he goes and thinks about it ama it's just a natural gaffe ako nayo. But hiyo ya kusema kuwa
Mimi nimesikiza Ruto akiongea wakati mwingi kuwa ataleta pamoja mama mboga na na wao wengine. Hakujua kuwa Mudavadi ndio mama mboga na Wetangula ndio nini. So that was really a good way of deconstructing the two, that the fellowship they are having right now does not care for the common mwananchi. And it was a good, effective speech. But speech ambayo ilinifurahisha kwa zote leo, nilisikiza mara 6, ni ya Marende. You know, Marende is a man that I've respected for many, many years. But him, like Mudavadi, made a couple of mistakes after 2013. He wanted to be a speaker by all necessary means. Baka kaenda the other side. But today, I don't know why when people start supporting Baba right away, kama your wisdom is contagious. But if you listened to the guy speak, I think he made a lot of sense. And that told me that the leadership, the whole leadership, the collective leadership of Luya somehow knew that he might make that mistake. And they all spoke with him. So, bado vile nilisema jana, there are people, is Mudavadi speaking for himself or there are people speaking for him? And why is he allowing that to happen? Because I don't think Musalia Mudavadi is so foolish to do what he did. I cannot underestimate him. The guy has been in politics from very young age. So in politics, he's older than me, he's more experienced than me, but I don't think I can make such a mistake. So we are still yet to know why he made that decision with the fullness. Ukweli ni ile, hata tukatae, Musalia has disappointed us. But I don't think it has any impact. But I'm glad people like Marende are back to the fold, and I hope someday Marende can become now a speaker, not of our coalition, but a speaker of a certain party, so that he may not have to be neutral or pass Solomonic judgment. Because when you look at the era of the coalition and how Marende took care of the parliament, I think I still respect the guy so much. So hopefully, when Azimio wins, we will have Marende as our speaker. Thank you so much. Alex, when you say Mudavadi has disappointed who? I'm not disappointed by Mudavadi. No, I said me as a person, not us. Okay, why? You know, you cannot build yourself to such status. Like Barack Muluka said, it takes a long time to build a regional leader whereby people look at you in a way that you can guide and lead people to better judgment. So I think in the Luya politics right now, at some point, Mudavadi was one person who should be making the right decision. For every wrong decision he makes, he creates a vacuum, and that vacuum hurts its own people. So that's why I was disappointed that such kind of mistakes, they magnify and project some vacuum in a leadership within some areas, which is not the right thing. I think the people of Sabatia, the people of Vihiga, they have had so much within the Mudavadi government, Mudavadi's family. So when I say he has disappointed me, I think the least he could have done is not to disappoint the people of Vihiga and Sabatia. It's good for me who is in Azimio, but as an individual, I think he made a wrong decision. And that's why I'm saying, as an individual. So we are yet to know many other things from now, but not for everybody. But for me, he disappointed me. I did not expect him to make that decision. I thought he was going to run to the very end, but I think he disappointed me. Stone, endelea niambie. Ngoja kidogo Stone before nikulete hapo. Alex,
nataka kukuleta hapo lakini kabla Temba. ngoja kidogo Sam. Nataka Yes. hii kitu Alex anasema. No. Temba, wewe ongea mwisho. Ongea mwisho. Wacha wengine waniulize. Haya Alex. sawa basi. Wacha nilete There's one thing I can say, not so much. Yes. You know, Musalia has never disappointed anybody. Neither has he done something wrong to anybody. That was his own wish or a will to go the way he knew. I think could he have gone to Azimio? Still, we could be having this whatever we're having now. Either could he have gone to Oka the way they were, we could still have the same issues that we are talking now. So to me, it could not have made any impact in either way, in either in Oka or Azimio or by the now wherever he is in UDA. I mean, gentlemen, ladies and gentlemen, some things are a little bit, I can say, makes no sense to me. Myself personally, that was his own decision, and he knows where he was going. He had his own times for the last 30 years in his political career. He knows that he has got no any impact in whichever way to anybody. He has only impact to his own family. Outside that, it's people's decision, individual decision that can change whatever we are talking now. So to me, Musalia did a very good thing for himself. Let us not blame him, because we could be anyway. Had he gone either way, still the same we could be talking now. No, he couldn't have done that one. Oh, he couldn't have. No, just leave it the way it is. He knows himself. To him, the only person he can impact is his own family. The rest of all, we're just talking, but at the end of the day, we go back to our own cottage or nest. So that's how it is. Thank you. Stone PK ndio nianze kuongea. Thank you, Themba. Alex, thank you very much. I can imagine how disappointed you can be because of one. I know you are looking at a senior politician, if I may say. But one or two things, three, I want to bring out about Mudavadi. You see, when in Kenya, sometimes we overrate issues and people. You know, one, there is a mistake we do, that because my father was a politician, you think I will automatically become one. Just because my dad was a doctor, you think in that family, there must be a doctor. More so worse when it comes to politics. And, when we look at how Mudavadi was made, Mudavadi was picked from college, by Moi. Why? Just because he was a son of Mudavadi, who was a close and an in-law, I think, of Daniel Arap Moi. And these are mistakes that African states make, that they even talk of, because our dad has died as an MP, wanasema bibi yake akuwe appointed immediately. Who told you the wife wants to become an MP? So coming back to Mudavadi, he has been made.
He was being made of what he is not. Okay? After he was made by Moi, he never could change himself to a politician. Truly speaking, Mudavadi is not a politician. Neither is he a leader. He doesn't qualify those two. And those you cannot instill in somebody. These are things you either acquire voluntarily, you know, you can be there by default, but quickly start picking up and recollecting yourself. Remember, he has been picked twice from the gutters by Raila. You know, he goes down completely. He's picked and brought, given power. So when you see him behaving that way, he has not been able to learn from the mentor. And truly speaking, his political mentor is none other living than Baba. And he grew an ego from, I don't know where this bloating ego came up, just because he was again brought into NASA. And, you know, they became so flamboyant. He got drunk and confused that he has now attained the level of being pronounced as a presidential candidate. All this was fake, okay? Because he has never been able to pick that mantle and be a leader that would be, okay? So he's bound to blunder. Then what made it worse is now when he got into making this kind of statements, he created grudge and became angry. So it is the anger that drove him to make that. Anger plus revenge gave him total sum of blunder, huge political blunder. Now he will go into the dwindles. He will not be picked or salvaged by anybody. Some is saying that even if he had gone to Azimio, we would still be talking the same. No, not at all. If he had gone to Azimio, he would be comfortable because that's where he belongs. He would have gone back to his maker, in quotes. Maker, political mentor. He would be at home, and for sure, he would fly with Azimio everywhere, and he would regain his whatever, and who knows, he could, even if, let's say, for example, he would not be a running mate, but there are all sorts of positions, and who knows, maybe by the first 1 year, BBI will have come back and positions would be created. Even before then, Mudavadi caliber can be appointed into those UN positions and all that, ambassador and all this, while he waits to be a leader back home. So I think, to me, he alijichanganya, alikuwa alidanganywa, hasira ikazidi, akifikiria he's fighting an individual. In politics, you don't go fighting an individual. There's one lecturer who was telling us, you don't go lamenting into public, in a public rally, unaanza kutoa hasira. Because who are you? Unaambia nani? The crowd there does not understand why you are annoyed. You have an individual you feel like directing your anger to, but to the crowd, you are just being, you are doing injustice to the crowd. So basically, I'm not surprised. Just like Themba said, for me, I've followed Mudavadi ever since he was appointed by Moi, because I'm also not very young, but I've seen his politics all through. His dad, Mudavadi, also was making some blunders, only that by that time, he was protected by Moi again, and he's among the generation that was the first, wale walikuwa shule, they landed political positions by default. Okay, it's not that they were really tough, but some of them became shrewd and all that. It's the lot of Jeremiah Nyaga and all that. Okay, even when he was the minister for local government, I think I was able to see some of these things. So I don't get surprised by seeing what blunders Mudavadi is making. Then I'm tying that to Kalonzo. There is always a political sunset. Kalonzo is also at the blink. If he makes one wrong move now, between by the end of January, if he makes a wrong move or he doesn't make any, then also he's going to the oblivion. Especially now, the only way he can save himself is by going to where he belongs, which is Azimio. He has no choice.
If he chooses to run until the end, he will not make it. He will even be deserted by his own Kamba people. You see, that is what some of us who have watched over a certain number of years is what we have seen. Because already right now in Kalonzo's camp, they are divided. The majority are saying, weenda kwa baba bwana. Even if you say, we ni mjinga, we know you are not a mjinga. You even be a mjinga if you don't go there. Or if you don't go to baba is when you'll be stupid. But if you go, you will not be stupid. You know, so again, there is always a life, what do we call it? Timeline in politics. Uki-overstay now, ukatae change with the time and make calculated moves, you can go to the oblivion very easily. Thank you, Temba. Thank you. And you know, I want to emphasize something again there. You know, I don't understand this thing Alex is telling us. He's disappointed with Mudavadi. Number one, let me start with the Stone PK from where you are finished. My guess is Kalonzo probably thinks he can play the same role he played during 2007 election of Kibaki and like, yeah, ile ya kupita katikati. So that his imagination is he can go all the way, and then of course an alliance being formed between Ruto, ANC, and whatever can push it to the end, and then Azimio also pushes it to the end, and then a similar repetition of 2007 comes, and one person has to be used to embolden the other side, and so he will go with the side that will have won at that time. I can see him doing some calculations like that one, and don't be surprised if we sit here and you see Kalonzo doing that, because he said that right now after Mudavadi left, he had seen a clear line now, because in Oka now there's no any other person that is likely to go as a presidential candidate, and most likely he can decide he's gonna be the presidential candidate, and he takes Jimmy Wajigi to be his running mate. Now that is number one, Jimmy Wajigi as his running mate. Or number two, the Mount Kenya Forum, if it breaks up and Kabogo decides that he's gonna go with Mudamba Mudavadi, Akina Martha Karua and the other team might decide that they still follow Oka, and then of course now he can decide to choose Martha Karua as one of his running mates, so that he can try to consolidate himself, especially for Bageni. So he's not going to go. He might still want to go to either of the side, but he has said clearly he's not going to go with the UDA side. But that can happen in the event that 2007 repeats itself. Now, the complication of Alex here, I'm saying that if you listen to Savula said something very, 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 if you are keen, you could have listened to what he said. He said for you to go to our national politics to ask for a cake, you must first of all make sure that you have a base. What base does Mudavadi have in Western? He doesn't. He has not consolidated his base. That's why they can afford to have three principals from Western Kenya: Jirongo, Wetangula, Mudavadi. Three principals, and even there's another party, Mukisa Kitui, and there's also another party, DAP Kenya. So he has not consolidated his base. So I wonder what he's taking. Even when he's talking that I want to be president, what is the base? You have to build a base. Raila has built a base around Nyanza in general, Kisii area. He's built a base that side, you know, so that you are hardly hearing people coming up that I want to be a presidential candidate from those areas, Kisii, Nyamira, Luo Nyanza, those areas. You not had anybody else coming up that I want to be the president. He has consolidated. Ruto has managed to consolidate upper rift, not down.
because down Rift, someone actually gave an analysis. Ruto has 6 governors in Rift Valley. Raila has 8 governors in Rift Valley. You see? So he has managed to consolidate upper Rift. You know, Kericho, Bomet, Uasin Gishu. There's another one there. There's another one, Kericho, Bomet, I think Elgeyo Marakwet. Nandi. Then one more. Baringo is where? Yeah, it's not. Yeah, Baringo County. Yeah. So he has managed to consolidate those 6 counties to himself. So he's has a bit. Another person who has some kind of a base is Kalonzo. Kind of, you know. Even though he's also having some proliferation of other parties that are giving him a challenge. Central, there's nobody who has a base. That's why it was easier for Ruto to pretend to be the one who's going to be like a whatever in Central. Coast, there's nobody who has a base. Raila is still very popular that side. You know, so it's a free for all. Central is free for all. Western is free for all. Coast is free for all. Northeastern is free for all. So what base does Mudavadi have? That we are saying that now Mudavadi has disappointed me. That's why I like something that someone said, that Mudavadi's decision was purely personal. It was purely a personal decision. Because either way, he was going to use his money if he went all the way this side, money that he doesn't have. This side, he was offered money, and he was told, we are even going to arrange for that NDC. All you are going to do is show up and make a speech. The rest leave to us. So I don't think there's so much. Mudavadi was caught. He was between a rock and a hard place. If you move on through to Oka, and the Oka technical team had said that Mudavadi had to deputize Kalonzo if it was going to work. The best case scenario was that he was going to deputize Kalonzo because Kalonzo is stronger than him. So what do you have to say, Alex? We are just saying the same thing, but I tended to have used a different wording. What I'm saying is, so that you can get me more clear, whichever way it could go, it's just like Socrates says, whether you marry or not marry, whichever you do, you will regret. When you are single, you will regret when you grow old. When you marry, immediately you start regretting. So I think, as you say, it is between the hard rock and the hard place. Alex, but don't say that. But even that, his decision has affected him more, the decision to follow a man called William Ruto. From the words that we heard, kuna time alichukua chupa akasema bottom up. Kuna time alikuwa na criticize the bottom up. Kuna time criticize Ruto as a candidate who wants people to fold their parties. So we are following from the words that, in a chronological way, that he has been saying. You don't expect somebody to be such mendacious to himself. The most important thing is that Temba can lie to you. That is good to me. But don't lie to yourself. When you lie to yourself, I think it's a little bit difficult. I think we are on the same line. What we are saying is that there is no impact. But on his own personal level, I believe now is not resuscitable in terms of politics. But in politics, you never know. But how you resuscitate, that will be his most difficult journey so far, politically. That's what I meant. Alex, Socrates also said this: by all means marry. If you find a good wife, you will be happy. If not, you will become a philosopher. So Alex is a philosopher.
Now you know. No, Mudavadi is a philosopher now, and I think you have given him a good tag. But now Mudavadi is a philosopher. So George Gakure, karibu. Umetupiga sana hapo kwa comment na chama yako, kwa sababu mlisign mchezaji wa kulipwa, mmeenda mmesign Dennis Oliech mkitaka aende kuwashindia league. George, karibu kwanza, wacha tuheshimu tukukaribishe. Karibu sana. Namwambia wamefanya signing ya Dennis Oliech katika his sunset years, akuje kuwasaidia kushinda league. Kakure, karibu. You are muted. Unmute Kakure. Sasa unanisikia? Oh yeah, tunakusikiza sasa. Tunakusikiza sasa. Vipi lakini? Naona Stano wako hapo. Vipi? Okay. Mimi I was busy but siku at least nimemanage kuingia. Unajua lakini nakuwa busy kwa comment huko unaniona. Uko vipi? Ngoja pokea salamu kwanza. Acha story mingi. Uko vipi? Mimi niko poa. Habari ya masiku? Hadi kweki haijanimaliza. Okay. Haya sawa. Toa maoni yako. Niko salama kabisa, hapa tu ni job. Hakuna kitu kingine. Otherwise nitaanza Mudavadi. Mudavadi, unajua in politics you do calculations. Unaona Mudavadi, for example, sasa Mudavadi kuna ile mkataba wao na Raila ya 2017. And Mudavadi akaona hawezi pata chance because the guy alisema akona one bullet but akaona akona another chance. So hakuna vile angepata this chance ati asupportiwe na Raila. And wakati okay, when you go to OKA between Kalonzo and Mudavadi wanataka chances. Kuna ule anataka kuwa president asupportiwe na ule mwingine running mate. Maybe akaona these guys so hakuna pari wanaelekea. They are not adding up, they cannot even make it. So to me in Western ni kama wacha niseme in Western support yake inaweza remain hiyo mnasema alipata the only support alipata, but akiingia kwa UDA unajua is an added advantage kidogo kwa UDA with the small percentages. Is it 2% or whatever? So what I'm saying is this: Mudavadi politics zake maybe 2027 angekuwa na Raila zingekuwa better, because angekuwa na anajua Raila ana exit, maybe he will be backed up for the seat. But yeye ako kwa ile akonda ile nini ile akonda ile machungu vile wali agree. Unaona vile wali agree ati okay, we will support you, have one bullet, then you will support us. And that's why you could hear him saying political betrayal, they cannot hold agreements. So Mudavadi akona that problem. Ya pili akona ile nini the shared vote, the money zile wana share, political parties funds zile wana share, whereby the ODM iliwanyoa. So the issue is, my point is Mudavadi now hangekuwa na chances zingine, either a join Ruto or a join Azimio, but yeye akaamua kufuata UDA. Chances iko hivi, anaweza kosa nini, anaweza kosa umaarufu Western, but let me tell you the truth. Unaona kama Ruto was built by Uhuru in Central. Yeye ndiye alimjenga huko, kumintroduce kwa Central kila pahali. The same way Mudavadi nao itabidi ajengwe, na mostly atajengwa na UDA, mostly atajengwa Rift Valley na atajengwa Central Province. So chances zake I don't know, 2017 sioni kama hata anaweza. I don't know whether if Ruto can win, mostly ataenda 2 terms. If he does not win, ni kumaanisha maybe Mudavadi watarudi tena kutafuta kiti na Ruto tena on 2027. So my part is what I can say about Mudavadi. Yes, anaweza ameruhusu maarufu Western because most of the MPs wanaonekana wamemuruka. But
it means maybe ile kachance the small percentage at remain kare ka small percentage. Number 2, unajua kuna UDA MPs in Western, so it's likely maybe Mudavadi can team up with this Baraza and the other the Washiri and the other guys, and now they can support Mudavadi. Unajua kuna watu wamemtoroka, there are MPs who have run out away from Mudavadi. So Mudavadi politically kwake Western kuna kizungumukuti because they are mostly divided now. Azimio still inaonekana inabakiwa sana na ma-MP huko, but in history wewe unaelewa, in politics of Western they don't mostly vote as a block. Wakati wa Kibaki, I remember Kibaki got some votes. Wakati wa Uhuru huyu wetu alipata some votes. I remember Uhuru got some vote in Western. Some MPs were even elected there. So Mudavadi, what we can give him in UDA and learning it. And because Central, for me, to my opinion, Central is not about a must we get a learning bit. Number 2, let me tell you now about politics za Muranga sasa. Central, let me get it to Central. Central kuna watu kuna watu saizi siwezi kataa ati Azimio hawajaingia Central. It seems there is almost 30% wana inroad wanaingia. Kuna voters in Central who believe Uhuru 10, Ruto 10 stuff. Still that is in their mind. Kuna some voters in the same Central who feels Uhuru has not performed well in the, yani, let me tell you, iko hivi. In Central we have 3 presidents. And people feel they wako na shida sana. People feel they are wako na problem ile ujaiona. Kwanza in the business communities, they even complain a lot because I know many of them. Nyamakema, Nanyuki, a lot of towns I know business people. And they say, no, they have never seen an economy like this. They say the guy has borrowed money. So kuna watu wana feel Uhuru, kuna watu they don't feel Uhuru because even kuna watu wanasema hata afadhali tu amalize aende. So to me, Uhuru impact might not be big, but itakuwa na some percentage, which is among this the one we tunasema 30%. Uhuru still akona say, lakini si vile tulikuwa 2017, 2013, repeat of election. So to me, siasa za Muranga or the Central at large zitakuwa, yani people are confused completely because kuna watu wa Ruto, kuna watu tunafuata Ruto, kuna watu wanaona Uhuru ile story zake za 10-10, bado kuna watu wako pale, and that's why even you see most of the governors wana change mind. Unaona kama Juzi alikuwa amesema yeye kwa Azimio, unaona, because wengine wanasikiza na watu wanasemaje kwa ground. Because you might lose if you play with those politics. Kuna vile unaweza kosa kiti. But it's like the people will not vote suti. Hiyo suti ndio naona haitakuwa. People will be able to choose the people they want. So the politics of Mount Kenya ziko hivyo. That's how the politics of dynamics of Mount Kenya ziko hivyo at now. And still there is a percentage which is undecided. Kuna wale wako kwa 10-10, kuna wale wanasema Ruto alindanganywa. Kuna watu wana feel the economy Uhuru hajaipeleka vizuri. Kuna hata watu wanaona, yes, we have 3 presidents within those 3 terms, but we are poor, they are squatters, wengine hata hawana hata kashamba, wengine they are too much like Muranga. Hakuna hata mashamba Muranga. They are very small tushamba tudogo ni kama karaini hivi. So some people, Central people, they have felt that Uhuru economically hajawafaa. So that's why they don't even need those learning method or those stuffs. They can even say, it's okay, let's support other people. Number 3, kuna watu wanaona as Kikuyus or Central peoples, watu wanatuona kama tuko wasariti. Hizi ni watu tu wa kutaka kusapotiwa. We don't ever support other tribes. So kuna percentage inaona hata afadhali to support Azimio, support Ruto, because wana feel people wanatuchukua vibaya is only us. If not us, we no other tribes in Kenya. They are not there. Naona tunajiona kama tuko, other tribes feel like we are, is it inferior? Wanaona kama sisi ni watu wa maana. So mimi maoni yangu ya Central, and when I tell you Central, mimi ni mtu wa Rift Valley Central.
So I know what I'm saying about Central. And the Rift Valley still I am part of the Rubagon, Huko. And I can tell you that's how politics are. Mimi nimemaliza. Kuna mtu akona swali? Asante sana Gakure. Kumbe ukikuja hapa, yani I think hao watu ambao wanatoa matusi huko kwa comment wanafaa wao wanakuja hapa studio, kwa sababu ukikuja hapa kwa studio unaongea na heshima. Nimependa sana vile umeongea Gakure bana. I never thought you would be giving such sober analysis of politics. Kumbe why are you wasting your brain on the comment section? Oh no, the problem is sometimes I'm busy. You know, niko work, mimi in fact niko US. Niko karibu na huyu jamaa LX huyu. No, I know that, but I'm wondering why are you wasting your brain huko kwa matusi kwa comment section? Kuja hapa utusaidie kwa debate. You see, I like the way you have given your analysis. You know, we are not here checking really which side we support. We are here to listen to like what you've given. That's why I mean nobody will even atakutupia mawe with such you know well put out points, man. You're a very sober guy. Yeah, you know, we have been in this politics almost now from 2007. Yeah, now at least tunajua the dynamics of the politics. Then maybe in the future I will maybe come to Kenya and vie for maybe an MC or who knows. Unajua nimekusifu sasa, unaanza kuwa na ambitions za siasa. Ona huyu anakuwa na vision za siasa. I am very much in politics. Hata watu wanasema kwani unataka kuingia politics? Wacha tupate maswali. Kuna mtu ako na maswali kwa Gakure? Unaona watu wa Azimio sasa hata maswali wamekosa. No, niko na swali. You know, he has done a good analysis. So swali nilitaka nikuulize. Uliza mzee. What was Kabogo's role yesterday, and do you think he's going to remain in that formation, or Kabogo, he just went there personally, but later on he will make his own decision? Okay, what I understand about Kabogo, Kabogo ni kama ni mtu ana listen kwa ground kidogo, ana listen because kuna wakati alikuwa amesupport Raila, kuna wakati walikuwa na Raila Kiambu, then nikafikiria maybe amesupport Azimio, then all of a sudden nikaanza kumuona na kina Mudavadi na Weta na Karonzo. So I think what I know about Kabogo ni mtu mmoja okay, kwa ground, in fact he is the performer. Mimi Kabogo nilimvotia nikiwa Kiambu. There was a time I voted Kabogo in Kiambu. I voted Kabogo. And I tell you the truth, Kabogo is a good performer. But in politics kuna hiyo euphoria unaona inakuja. Unaona hiyo kiwedha ya UDA nini, unakuta hata watu wana reject mtu kama Kabogo, wanaleta Waitito. Kama vile walifanya nomination. I don't know how they corrogate nomination, Kabogo akarushwa nje. So what I can say, yeye alienda hapo kama friend of Mudavadi. He was invited by Mudavadi. Then diko wakakutana huko na Ruto wote. But what I can say, Kabogo might support Mudavadi. Ako support hiyo ya Mudavadi. But I don't know whether kama ata support UDA. I don't know. Right now he's not clear. I can say he's not clear. But another issue nitaongelea, wacha niongelee hata nimekumbuka. Kuna hii issue ya chama. Issue ya politics ya chama. You know, politics is about a number. Kwanza hii story za 50 plus si mchezo. 50 plus is not a game to play with. Because you cannot even ignore 200,000 kura. Huwezi ignore hata 30,000. Even you remember the difference between Uhuru na Raila. It was a small margin. You remember? Small margin. Let me ask you before you finish. Yeah. And nilikuwa nimalize hiyo statement. Nikuambia sasa vile inaendelea. Do you know Ruto amechange? All of a sudden Ruto alikuwa anasema anataka one party hustle a nation, that UDA party. But maybe kuna good advisors wamemwadvise, and I have been saying this from the word go. Ruto as for join these guys akina Kionjore,
those small parties in chama cha kazi cha Mr. Moses Kuria, if hata join hao watu wako na impact, you cannot ignore even 50,000 in the votes. So sasa at least saizi ameweka wazi watu wanaweza join the UDA na watengeneze chama ingine. I think kuna jina wanataka kuja naye. So mi nilikuwa na jibu ya Mudavadi, nilikuwa na jibu ya Kabogo. Kabogo is somebody hatujajua nini siasa yake itaelekea aje, but mi naona akisupport Mudavadi ndai, I don't know, maybe at last atakuwa kwa UDA juu akona pride. He's a guy who has a lot of pride, but he's a person who can perform too. Akona a lot of pride, hawezi ambiwa bila, you know. Yeah. Okay, Kakure. Ngoja pen, umekuja tu saa hizi na namuuliza swali tu. Ngoja, anauliza na Stone PK alafu wewe. Stone. Okay. Let me ask I think when we talk of Kabogo has self-pride. You've correctly put it, and this is what is happening with the people who think they have, money can do everything, and that's how he lost the Kiambu. Even by the time he was being rigged out, he had gone too much, insulting women, being reckless. And in politics, one word can be used against you until you are done. So again, he is also being reckless with 2020, with this year, because you can't be unarukaruka everywhere. Oh, you are with this, you are with this. You are pretending as if you are smarter than everybody else. Once people notice this, my friend, they will reject you, because Kiambu is not short of whatever. Performing he is, but he has to be a little bit humble, go down a little bit, and be able to appreciate. But now Mara is on at Kwababa, then Mara is on this other one, and then people got surprised that he was on the same platform with Ruto. And remember, people have been monitoring. He doesn't denounce UDA anywhere in public, because he just says if he's given the position, he can fight corruption, he can finish it. He thinks he's the only one who can do it, but he does not condemn. He does not. He calls all of them his friends, because probably you never know. So this public watches very clearly, and his rating has gone really down. Yes, in fact, he may not even get Kiambu. Because there are things that people are really closely looking. Then that was just a comment. The other question I would want to ask Gugura is, what do you think of other than Central, Nyeri, Kiambu, and Muranga? How about the Meru zone, Meru, Tharaka-Nithi, where Mudhomi Njuki is coming? What do you think? Because already, I know Muranga is already made up their mind. By the way, they have made up their mind because it's guided by those elders, and for sure they are moving towards Azimio. Kiambu is a bit silent, but I think I would rate them as Muranga as number one in terms of moving towards Azimio, then followed by Kiambu, then Nyeri because of Gachagua there is still poisoning. But Meru, Embu, Tharaka-Nithi is a bit tricky. What do you think? Okay. In politics of Meru na Tharaka-Nithi, there is this issue of kuna Peter Munya. Peter Munya akona followers. Then Kiraito Murungi has some followers. These guys, they don't come together. I don't know why they don't. Kiraito and Peter Munya, they don't go well together. Politically, uko mashinani, they don't go well. So what I saw the other day, I saw Bas here, Mr. Kiraito. Ni kama anataka anaonyesha signs za kujoin UDA. And still, you cannot ignore Munya. Munya akona some support. So mimi naona Tharaka-Nithi, ile tulikuwa tuna vote ile block, naona ikitawanyika, itakuwa halfway. It will be divided now. When we go to
Juki huyu jamaa Juki yeye ni kama alisikiza the crowd. Unajua nao hata kama si yote, even if they don't divide, they might maybe some percentage haita vote vile ili vote block, na hiyo ndio Azimio will benefit for that. Then ukienda kwa Kirinyaga politics mostly they are on a line kwa Ruto, and hata kama Girishi, I remember Girishi juzi niliona hata akihojiwa KTN. Girishi alisema atasimama independent candidate because aliogopa mchunjo, aliogopa the nomination. Let me tell you, that's how the politics of Kirinyaga is. Iko very competitive. In fact, itakuwa very competitive. Hata they might not do the suit stuff. I told you mambo ya suit imeisha, ni kama itaisha pande ya Central. Rift Valley naona wakienda suti. But when we go to Central, itakuwa ile mixer, na sitatumia hiyo jina ilileta shida juzi. itakuwa na mixture of tuseme hata kama ni chama cha mashinani wanaweka chama cha huyu Moses, unakuta MCA amechaguliwa mtu tofauti, governor hivyo. So tulikuwa tunaongelea mambo ya nini Meru this time I don't know, because Peter Munya has some peoples, akona some ground at na the same way Kiraito Murungi akona say still. So naona wakidivide, if not dividing, good percentage itaenda kwa UDA, the other one itaenda kwa Azimio. That's the politics I know about Meru. Nimejibu mzee. Haya, pen lakini ngoja kabla nilete pen. George. Ngoja kidogo pen. George, Kabogo, there are two things he has repeated every time. He has said that alikuwa rigged out kwa sababu wakati mchujo wa UDA ileta shida, Ruto took over na akaenda kwa Ruto akamuuliza kwamba hii mchujo itakuwa free and fair. Ruto akamhakikishia, but the next day walipata kuna fuskas zilikuwa zishasainiwa na nini, ndio walitumia kwa mchujo na zingine zilikuwa zishapitishwa. So alikuwa rigged out, ndio nani akaingia, anaitwa nani, Waititu. Now Waititu aliingia UDA kitambo, so Waititu amekuwa akienda round na nani, na the deputy president. Now there's something that the deputy president has assured some of those guys, au my MPs na nini, wamekuwa assured direct nomination. Wale wanamkampenia wamekuwa assured direct nomination. So nani, Waititu alikuwa tayari amekuwa assured direct nomination ya Kiambu County. Yeah. Kabogo is coming there also. Do you think he will survive on the same camp na the same person ambaye alimrig out? Okay. Na huyu ana support na Ruto anataka watu ambao watamsaidia kuimplement manifesto ya UDA, na yeye anakuja na tujibebe party. Okay, what I can say about politics za Kiambu, where myself I voted Kabogo, naweza sema hivi. Vile unaona vile kulichange, you know this guy Waititu is, unajua hata kama ni governorship inataka tu masomo kidogo my friend. Mimi I can tell you as a witness ile Kabogo kazi alifanya. Kwanza mahospitali, the hospitals, mimi hata nishafika kwa hizo hospitali. Mabarabara alijenga nini, hospitali ziko classic. Madawa, kulikuwa na madawa that time, hakugekosa madawa. But to me what I think, Kabogo when he comes with that tujibebe party, atachaguliwa Kiambu this round without even that UDA stuff, without UDA party. Waititu will not make it in Kiambu. Hawezi chaguliwa Kiambu, I tell you the truth. And in fact, if I was the deputy president, I cannot even, isipokuwa naye hawezi, unajua anasema wataenda nomination. If they give direct nomination to Waititu, Waititu cannot be elected in governorship. Even angesimama MP is okay, but for governorship he's not fit for that. I told you, mimi nakwambia out of experience, na nilienda hizo hospitali ya Odhero ya Kiambu, na hapo hiyo hospitali nilikuwa nimeenda ikiwa when Kabogo was there. Saizi ukienda huko hakunaga madawa. I tell you the truth.
Hata my wife anaenda, that's the hospital we used to go. So mimi kwa maoni yangu naona Kabogo akisimama na tujibebe yake, hiyo Kiambu atachaguliwa. In fact, people regret a lot. People regret a lot. Yeah. Okay, sawa. Pen, maybe uko na swali? Niko na swali. Kwanza kabisa kama we appreciate your show and keep up with the woodwork. Wewe tupange vile unataka. Sisi we have thick skin and tutasikiza maswali. Pen Nyagaka, wewe nimekuleta hapa uweze kuuliza swali. Kitu ya kwanza unaanza kunigonga. Hapana, I am promoting you. I'm saying you are doing a wonderful job. It's good. You have to have leadership. Pen. You have to have a leadership. Sasa huyu ndugu yangu, kwanza waje nikuambie Temba, hii nani huyu ameniudhi sana huyu nani Ruto kwa accepting this party from your home. Kama wanatafuta jina ingine ya kufanya one party, hakuna taabu hapo. Lakini asiambie Kabogo asikuje na party yake, lakini huyu Musalia anamwambia anakuja na party yake. So let us give him a week for a month tuone vile anaendelea. Na swali yangu ya mwisho na moja tu. Huyu mheshimiwa ndio anani encourage kwa hiyo private chats. Na nataka kumuuliza hii swali moja. All the mountain UDA in the percentage gani kulingana na wewe? It's just I have my opinion there, so everybody has their opinion. But according to you, Pino umezungumza very intellectually hata Temba akakwambia umezungumza kuja hapa. Na ni kweli ndafuata Temba. Kuja hapa tusungumze. Nasema ukweli. Mimi nasema wananipinga ndugu yangu lakini naendelea. Okay, what percentage do we have in the mountain? For Azimio or for UDA? UDA. I thought you knew I was UDAs are easy to be let me say UDA kuongea ukweli, they might be enjoying 65% only. And na unasikia nimekuambia kuna undecided na kuna already Azimio make inroads more than Raila has never made inroad like that. And you know still Raila used to get votes hata wakati wa 2013 2017. Right now is more. Right now on a more percentage than that type. So then we have undecided votes due to aweke kwa 10%, and then UDA 65%. No, saizi Azimio nikiwapea 30%, undecided 10%, UDA 60%. Did you get that? Ben, what reason did you want the polls? Is it you wanted some encouragement? No. I always like your questions. I have a lot of my friends are in Azimio, and I have given them exactly that number, 65%. Waje tupate 65% kutoka kwa mountain na nyinyi mtaonekana kwa sababu we go to Rift Valley, we go to Western and get something, on and on and on. Huyu mheshimiwa amesema exactly vile mimi nawaambia. No, mimi siogopi. Ninataka kuchukua kutoka kwa mtu ya UDA. Kwa sababu nyinyi mnasema uongo mingi sana. Okay, sawa. Now, lady and gentlemen, I think we have been here for the longest, so I'll allow us to give our 2 minutes closing remarks so that we can call it a day. I will start with Stone PK. Then always Ziana nakuwa wa mwisho, so nitaanza na Stone PK na ukae hapa mpaka tumalize. Si ati ukishatoa zako you drop off. You must make sure that mmemngojea mwanadada atoe. Na Penya Gaka, will you give your final remarks? Kwa sababu ukishatoa unakaanga. David utatoa remark na ukae ama uta drop off, because mnakaa hivi mkishatoa nini mnaenda chini. Mkubwa sisi wote tutakaa. Okay. Hapo mpaka tufunge show. Sasa hakuna mtu anaenda usikize kila mtu. Haya, Stone PK dakika 2. Okay, thank you very much, and thank you so much George Gakure.
nilikuwa nimekuogopa sana huko kwa comments. Nilikuwa naona ukiwa very vita No, mingi. unajua hapo kuna jamaa anaitwa Steve tu lakini it's good. They are Mnapelekana from na Central. And ni watu wa Central, but unajua they have a light to support their side they want us support. They have a light. Okay, Yeah. thanks. That's my submission is okay. I'm happy the way formations are going, but there is one thing I want to debunk: the percentages that UDA has been propagating to have gained. You know, people have refused to assess. It is gaining from when? What are the timelines? And when did you start gaining? And what is it initially? From where did you start to gain what you are claiming to have gained? So for me, that is a fallacy that was created by the bloggers. Because even if you do a quick one, for every 10 guys, you'll only find like 2 or 3 who are crazy about TADA. Then you have some, like 4 who are saying they are not sure. And then the rest, they are saying they will be Azimio. Yeah. And this number of those who are not sure, they are saying they are waiting to see what the president will do or what he will say. Okay. But today, again, it will change because Murade, who represents the president 100%, gave a hint. He was about to even let the cat out of the basket, okay, in Muranga. So basically, I don't want us to go, with those UDA figures. I think they are fake. The Baba figure, yes, that one, I think it makes sense because they are doing a very keen monitoring since he started, going there and since they started talking about it. If I must, I would even say probably UDA is at 25. Probably Baba is the one who is at 30, something like that. And in the next 1 month, I think we shall be seeing very, very deep change. Regarding Meru, I would like Baba to do a lot of work there. He should not rely on Kiraitu. Kiraitu anayumba kama Kabogo because Kiraitu, they have a war. They are fighting with his rival. What do we call this guy? Peter Munya. Peter Munya, because they are rivals. Munya was a governor, and then Kiraitu took it up, and then they have a traditional fight. The Merus of Tigania, where Munya comes from, and then the Merus of town. So they have a traditional fight, which they always. So most likely, but now people have started now crying for Munya. They think Munya would have been a better governor. They think Kiraitu has let them down despite his experience. They had expected him to really shine very, 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 very high, and they want to push him at national level now so that he exits the seat for the Munyas and the others. So there, Baba and his team, and I had said this earlier in my submissions and discussions, that there is a lot of time that is needed to try and climb the mountain on the eastern side. Embu, Meru, Tharaka-Nithi. Personally, I know because I come from that side. I know Baba Azimio has a lot of support, but that support has to be ignited. They have to be, pushed so that they come out. They want to be seen and to be, to be motivated. Otherwise, for me, I'm happy. The way the trend is going, it's good. Then I'm also very happy that out of our discussions here, the humanitarian part of the humility part of us came out with this concern about Marsabit, which is a good thing. So it's not a matter of just us debating and all that. We have the concern of our fellow Kenyans, which is a very good. I hope it comes to fruition so that at least, we can help some souls somewhere. Thank you very much, Themba. I really appreciate it. Thank you. Alex. Dakika zako mbili, Alex. Yeah, I think
In my own analysis from yesterday until today, the Luya people have made their decision. And I don't think that Mudavadi in any way is going to affect their decision. And on the side of Mzee going to Muranga on Saturday, I think that is my own analysis. I think Mzee is still not making a lot of inroads in Central. But as George said, there are areas that obviously Ruto is going to do better. However, I think they are working so hard and they are doing the right things and putting the right structure. So what will determine the UDA inroads in Central, for me, as far as I see, is the kind of leadership that will be given the UDA nomination. That's going to be a test for the DP. And I kind of think he's going to make a wrong decision, because as we have always opined here, there are people who have entitlement to UDA nomination. But also, it's not only a problem that is going to come in UDA camp or the deputy president. I think the same might be on the side of Azimio. So the test of everything, I think so far, the way things have gone is going to come how the nominations are going to be done. Obviously, Baba is going to win. There is no question about it. However, now the strength of Azimio and the strength on the other side, we will have to gauge it now, because Ruto has been cornered, and I think he has reached a point he wants to form a coalition like Azimio. He is not going to go it alone, the way he said it. I don't know how he's going to call now other parties after he allowed Mudavadi and Ford Kenya. I think the word village party for him is going to end, and he has to embrace other parties whether he likes it or not. Mwangi Kiunjuri has gone to seek a member of parliament, ameacha ugovernor. So that was also another sad thing for him, because he spoke as if he knew what was happening. And I think they rallied too long around the DP. They played a game around DP for too long. Now that they realized it was too late. So is Kabogo. So you have explained, but somebody here came earlier on and said there was a time Kabogo could have won right away. But right now he was to seek the gubernatorial is not that obvious. So those are my submissions. Thank you so much. Ben Nyagaka, 2 minutes. Okay. Yangu ni kusema kwamba it's very wonderful that you guys have gentlemen like Alex on this show that can analyze and critique the issues of the day. But in as far as the elections are concerned, like I said earlier, it is the two horses, Raila and William Ruto. So some of us believe that William has votes in Rift Valley and Central, as the gentleman just said, about 65%, add or lose. And it wouldn't be so hard for him to win. And if we win, like I said, and I've explained this up to now, Temba na niambia asikivi ninasema, ni bottoms up. Ni kuanzia ule mtu wa chini amwinue. Sio hiyo question mnauliza ati nani alipeleka that economy down. Hakuna kitu kama hiyo. It is the policy that we have used since independence. It was given to us by the colonialists. Ni kupatia matachiri pesa, alafu wananunua kitu kwenda chini. I've told you all over the time. If you go to Kenya, if you're in Kenya, you know what unemployment is. We don't have to have that kind of unemployment. You just saw what his name did, Kibaki. Na hakufanya kitu, alikuwa anakunywa pombe tu, anaambia kila mtu fanya kazi yake.
And you, up to today, everybody will tell you that Kibaki was the best president Kenya ever had. We need to get somebody like that. If that person is Ruto, I mean Raila for that matter, I would have no problem. We have to follow the constitution, we have to follow the policies, we have to have the right people to head the right institutions. Sio kama sasa. Hii mchezo. Nani anasema jina, na kila mmoja anasema lakini huyu anawekwa chana na huyu mwingine aweke. It's not because I'm in UDA, it's the reality. Wacha tuangalie reality kwa watu. Usiseme ya kwamba kila mtu ya UDA anafanya mzuri. Kila mtu ya Jubilee, ODM Azimio anafanya mzuri. No. Just like I told you, and Alex has alluded to it, some of us don't like at all what Ruto did yesterday by accepting these other people come in with their party. But he has told so many people not to do that. That's a wrong policy and we should point it out. But like I said, maybe he's looking for a month or two to straighten that and form one party. That's it. Chukua hiyo vitu yote, toa nje. Alafu you can make a policy where you are going. We need policies, my friends, because in Azimio, vile mmesema mnataka kuja na 6,000 family or somebody, just, you know, divine who that person is and where that money is coming from and for what. At one step, you are with the rich, what the mountain. And another step, you want to help the poor. It has never happened like that anywhere. And I wish somebody give me an example. Wengine wanasema wanakaa America, niambie mahali Bill Gates anatoa, hata ule mwingine ana complain, the richest man in the world. Anasema kwa nini nilipe pesa kama ya secretary yangu? Lakini atoa yake. So let us be very clear, mimi mtuambie tutasikiza, lakini huyu ndio amemaliza, ndio really ananipatia motivation in private. Kwa sababu nyinyi yote 100% ni watu ya Azimio. Lakini unaniambia mzee poa. Okay, nimemaliza. 2 minutes, David. Leo sitaki kuongea Temba, nilikuwa nataka tu kusikiza na niwapee company. Si sasa basi usalimiane alafu. Tusalimia David wana. Habari yenu wazee? Mlisema tusalimie. Salama, tuko wazee na mama pia hapo. Princess Ziana namuona huko. Hata lakini si mzee, inamaanisha ni across the board, ni kama kijana. Najua Kiswahili nacho pia kinakanganya. But I'm doing good. I just wanted to listen. I don't want just to jump in and comment because I haven't followed this conversation for a long. Nimetoka tu job saa hii. Kuwasalimia tu. Watu washike kura. That is what I can simply say. Asante David. Kaa hapo. George. Yes. Asante sana kwa kuja bana leo. At least tumeweza nimekuona kwa siku mingi pale kwa comment na nashangaa sana comment zako. Nasema mbona huyu jamaa anakaa ni kama ako gishagi mahali, lakini kumbe ni jamaa tu, yani anaweza ongea akatuelewana. Hata Pen alikuwa hivyo tu. Alikuwa jamaa akiingia pale comment zile matusi anatoa hapo mpaka unashangaa huyu jamaa kweli ni jamaa tu, lakini alipokuja hapa akaongea nikaona watu walikuwa nafikiria ni mwanamke, but you know nikaona ni jamaa tu, yani he can sustain a conversation, is a gentleman, is someone whom we can reason with. Lakini kwa comment unaona sijui watu wakijificha kwa hiyo ma comment, sijui nini nafanyika. Haya, dakika zako 2 za mwisho kimalizia. But let me tell you the truth. Ukipata comment zangu is only I oppose what you guys are saying, but sijailete ukabila mimi. Kama mimi ukiniuza ukabila, I told you tumekuwa kwa hiyo kiti for 3 terms, and what we have seen in Central, not much, but even Uhuru, I can say about Uhuru, I know Uhuru very well, and Uhuru has done akona percent, sema amefanya 50% kazi, roads, the infrastructure, whatever, the electrification. Uhuru has done a lot, but mimi naona kama haja balance economy borrowing. You know, you have to balance borrowing.
And then the issue of corruption. Still, it has not worked good for the year two terms. For the year 2 terms, which I mean 2013, 2017. But he has done good, but you have to balance borrowing. Unajua hata kama mimi ni mtu nachukua maroon, and I cannot borrow money to an extent I affect my expenditure. I affect my what I know, there is no development which can be done without loans. Hata wewe huwezi jijenga bila loan, but you have to balance. I feel my guy Uhuru, I am one person who fought for Uhuru too much, campaigned for Uhuru to death, but I feel hapo ni kama I don't know, kama alienda chini kidogo, but it's okay. He's almost going, 7 months to go. We wish him good luck. Tunaomba wale watakuja hivi Azimio or UDA, we pick up from there. But ni kuonyesha ile government itakuwa na challenge because the debt ceiling is very high. It's very high for a country. It's good to balance economy with development. And hiyo matunda ya Uhuru hatutaiona saa hizi, but in the future maybe we might see it, because like SGR, you ask yourself, SGR, what does it bring to the economy directly? Unajiuliza hiyo maswali, what does it bring? Maybe in the future italeta, we don't know. Mimi yangu tu, maoni yangu ni hii kipindi ni mzuri, inatuelimisha, it's good. That's why I like hearing from you guys, because if you want to get upate elimu mpaka usikize all side, you have to. Si tunajifanya tunajua. It's good when I listen to Stano the way ana bring his points, na listen kwa Themba, kwa Themba, then Bernard na the other guys ambao mnachangia, mnanifuza kitu. There is something I'm getting from you guys. It's not about politics. At least najua Western kukoaje, Nyanza kukoaje. I can naongeza ya Central and I become at least a perfect guy, if not good. If not good, yeah, you know. So hii show inatuelimisha. You are doing a good job, you guys. So na hiyo mambo ya kusaidia hao watu is good. Tuone ile kitu mtu atapata turushe. It's good to help our Kenyans who are dying for hunger. I appreciate you guys. Mutembe is a good thing. Hata kama mko wengi, at least tena mnatutolerate. Watu wa UDA mnatutolerate. Let me use that word. You tolerate us. That's good. That's the Kenya. Ni maoni, mtu anatoa maoni lakini hakuna vita. Yeah. So mine yangu ni hiyo tu for today. And nikipata time kwanza nikiwa off nitakuwa naingia. It's a good show. Thank you so much. Kila mmoja ambaye ameweza kuongea tumewashukuru sana. Mimi kwa kusema kweli, siasa ni kitu ambacho, politics is about some political philosophers said it's about who gets what and when. It's about the distribution of resources. It's about who owns the resources. So whatever else that someone tells you, you need not take it seriously. You are just a pawn in the game. Wewe unapangwa. You're just helping them to grab those resources and distribute them. That's why Mudavadi made a personal decision. If you could listen to Savula well, he said that in politics you count 1, then 2. You count yourself first, then you count other people. So what Mudavadi did is he counted 1, and he realized the only place anaweza kafaidika ni kuingia huku kwa UDA. So we must give him for that. He didn't care about the other things, about what was going to happen after that. His decision was very personal, and for his own, he thinks that probably he's going to gain. People may hurt him because in the first place, all his MPs were decamping. All the other people were leaving him. He didn't even win the gubernatorial post in his own village. He didn't win it. So he had nothing to lose or nothing to gain out of that. It was simple. It was either you make that decision to be given the whatever he's given, or he loses all the way, because either way he was not going to bring any significant change in the Luya politics. It was already difficult.
So you would have rather gained right now when his pricing was still high, because if it was going to go to the end and he didn't get any votes or any MPs, it was going to be his price was going to go lower. He was going to be a deputy president to Kalonzo. What negotiation do you make when you are a deputy president to someone else? It is so hard. So let's appreciate his decision. However, as we are saying, as we are moving towards the polls, it is up to us to take the vote. There are 21 days that have been given enhanced voter registration. Kindly jaribu ufike mahali, kila mtu mahali ambapo uko, muulize kama ameshachukua kura. Chukua kura yako. You be part of the decision. Usikae pembeni. Kupiga gumzo mtandaoni, unaandika mara mingi, oh mimi ni Ruto, oh mimi ni Azimio, lakini hauna kura, hausaidii. Tafadhali, kama uko mbali, kama wale ambao wako nchi za nje, jaribu napigia mtu wako umechukua kura, manake hiyo kura ndio itaweza kusaidia. Lakini ukishachukua kura, jambo lingine, usikubali kuuza kura yako. And don't sell your conscience. Because the first thing, if you allow that politician to buy your vote, then you will not hold them accountable when they take the position. They will have to pay what you gave to them. So usiende kujaribu kuuza kura yako. Vote with your head. Usiende kuvote na mdomo na tumbo. Utalia for 5 years. So take your vote. Chukua kura. Another thing is that kura na politics na siasa na elections is just a process of electing leaders. Do not hate your brother. Do not hate your neighbor. Just compete on ideas and ideologies. After kura, you will still be having the same neighbor. You still need the same person. Hakuna mtu ataenda mahali akisema ati mimi nataka damu, useme tu nataka damu ya mtu wa Azimio ama nataka damu ya mtu wa UDA. Utasema nataka O positive ama O negative. Utatafuta ya mtu yeyote. Huwezi enda kutibiwa na daktari umuulize mimi nataka tu kutibiwa na mtu wa UDA ama nataka kutibiwa tu na mtu wa Azimio. You'll be wanting the service, not the party of the person who is serving you. So penda jirani yako. Make sure that those people that you are staying with, you love each other. You don't have to be on the same party. So amani kila wakati. Tunahubiri hapa amani. Tuheshimiane kama Wakenya. Let's tolerate each other. Let's understand each other. Let's appreciate each other. Then again, respect people's opinion. Kama wako kwa party nyingine ni sawa. Katika Mutembei TV, we really like discussing and interrogating each other. Kama uko na vitu vine, kama uko na rununu, uko na computer ambayo iko nzuri, uko na internet connection ambayo iko sawa, uko na maoni ambayo unataka kushare, alafu wewe you are willing to learn. This is your place. Nilitaka kusema hayo kabla nilete Ziana aongee jambo la mwisho, kisha tu malize. Ziana, tafadhali dakika zako 2 za mwisho. Ukimaliza tunafunga show. Nashukuru sana Themba kwa kunipa nafasi. Tunaambiwa siasa tusiweke moyoni, tuweke kwenye mapafu. Ikiisha unapumua na imeenda. Kwa hivyo nawaomba msiweke siasa kwenye moyo, mweke kwenye mapavu. Kingine kile naweza zungumza, hasira ni hasara. Nimemuona ndugu yangu Mudavadi kwa vile alikuwa na hasira, na hii sio kwa maoni yangu mimi mwenyewe, bali nimekitoa kwenye mdomo ya Savula akiwa anasema Mudavadi waliambiwa na Jirongo ya kwamba Mudavadi walipoenda pale Mombasa, Mudavadi, Rais Uhuru Muigai Kenyatta alisema, mimi ningependelea mimi na wewe mzee tuache hii kazi, turetire. Aliambia Raila hivyo,
lakini Raila akasema huwezi mwachia Mudavadi kwa sababu Uhuru alisema tumwachie Mudavadi, lakini Raila akasema hapana, Mudavadi hana hata mtu, tumwachie nani? Oparanya. Kama ni kumpatia mtu wa Western, tumpatie Oparanya. Hapo ndio hasira ilimshika ndugu yangu Mudavadi, mpaka wa sasa anafanya vitu zisizoeleweka. Kwa hivyo mi ningeomba tu tusiwe na hasira, kwa sababu hasira ni mbaya mno. Kile ninachoomba wenzangu, tuchukue kura, upige kura, na tuwe na amani, umoja na undugu na upendo katika nchi yetu ya Kenya. Ni hayo tu kwa leo, Themba. Shukran kila mmoja. Tafadhali jaribu ku subscribe kwa Mutembei TV, alafu jaribu pia uweze kushare kila siku kuanzia saa 2 saa ya Afrika Mashariki na Kati. Kama kuna jambo ambalo limetokea katika nyanja ya siasa, tunapatana hapa ili tuweze kujadili. Kwa wale ambao wanakuja kwenye comment, Lama amesema hivi, na ninafikiria kuna jamaa anaitwa George Kure ameamua yeye atakuwa kwenye debe siku moja. Anasema Themba, one of your panel members lazima asimame kiti one day. You'll all make good leaders. Nice forum, enjoy today's show. God bless you all. Amesema kwamba watu ambao wako hapa lazima wajaribu siku moja wasimame viti. Hata mimi kuna siku tu nitajitosa uwanjani, ulingoni. Lazima kuna siku nitajitosa ulingoni. Na nimeanza yes, Ton PK. Mimi niko, I'm making a major announcement very soon. Oh, wewe pia unaleta earthquake eh? Okay, sasa. Kuna jamaa hapa wanajiandaa, hata mimi hapa najiandaa hivi karibuni pia, huenda ukaniona ulingoni mwa siasa. So yes, kuna watu wako PK, you qualify. PK, you qualify. Thank you. Pen, I don't qualify. Pen, wacha makelele. Themba kwani ya qualify? Lakini huyu ndio amejitokeza. Themba, hujitokeza. I don't qualify. No. Hujitokeza. Qualify, lakini ungesema unataka. Huyu ndiye anasema anataka. Na nilikwambia mimi bado si the guy we are of UDA. Mimi bado si 2022. Mimi nitakuwa baadaye, lakini si sasa bado ni kwa weka hawa viongozi wetu katika ratili, tunawachanganua. Hata Stone PK ukienda huko tutakuleta hapa, tunakuchanganua. America, she qualified for a lot of things. Hiyo ndio, I have girls, lakini sitaki ile vitu wanasema women this, women that. No. Wewe ngoja, wewe sasa unaanza kufanya tena presentation wewe. Asanteni sana kwa wale ambao mmeweza kuja. Muroka Michael, Steven Mutumbu, Lama, asante sana. Zabondio, I don't know what it means, kama ni jina la mtu. Dave Ondiek anasema I love the show, asante sana. Frank West, sijui kama ni mtu huyo ama ni one of those inakani kama ni virus or something. Is it good evening? Good May or evening? Judith Berry anatuambia is it good May or good evening? Okay. Depends with where you are. Lakini salamu zimefika. So Chui alienda kulala. Asante. Haya, inshallah. Tafadhali mnapo subscribe kwa Mutembei TV, pia mimi niko na channel yangu inaitwa Themba Ondiege TV. Themba Ondiege TV. Nitaweka hapo kwa public platform so that msubscribe pia pale, mni push kidogo, nifikishe at least 1000 man. Tunasonga polepole. George amefanya hivyo. George Kure, tafadhali enda pale kwa Themba Ondiege TV, uchape like na uchape subscribe.
Nimeweka hapo kwa nini? Nimeweka hapo kwa comment section. You can Ubonyeze kengele. Yeah. Thank you so much. Now maombi yetu inakuanga, tunaweza sema sisi wote, Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi. Na tukae na uhuru, amani na undugu. Inshallah tuonane majaliwa. Bye bye.